Biết, không nhớ. Wild calls to win out. This team is excellent under pressure. They were even all the way back at previous events, and you're seeing similar plays here. This call was wild. Mazzino teleporting behind as this team gets on the site, and Vitality gets overwhelmed. But the way this team Oh, plays is just full confidence. Yeah, but this is exactly the type of chaos that you were talking about when they were at Copenhagen, right? Sure. It's almost exactly the same play. It's just a different controller on their team instead. But they still end up punching it out. That is going in their favor for sure, but it's not necessarily the type of consistency and comfortable spot that you need to be. Yeah, I think that there is that question of consistency, but for me, they've also shown that in more normal rounds, they can also be fantastic in the mid-round. Yeah, I did want to bring up some stats here because that kind of lead in both directions, right? Both Na'Vi and Leviathan look so good in comparison to the field. You can see on the stats right now. But what I'm talking about when you're talking about weaker competition, Na'Vi have faced also not the best competition, but they've done it in a much cleaner fashion. I'm feeling a bit of a divide here. I feel like you're really confident in Na'Vi. They've proven themselves. And Mimi, I think you're singing the praises of Lev. But I think we need to dive deeper when it comes to the players. And I think two of the players, King on one side and Xiao on the other. Mimi, these two players are just so instrumental right now. I think we've already mentioned King quite a bit, and I want to continue to hype him up because he has been having an absolutely all-time great tournament here. You talked about the clutches, Bala, and you say in a way that that's a weakness. I think that Na'Vi has also had to rely on these moments, but for me, I've seen so much consistency from Leviathan in being able to win out these late rounds, in King being able to clutch up these wild situations. I mean, again, there's that same round flashing back. They still channel that chaos, but they've added in structure. They've added in the ability to have consistent calls when they aren't leaning into that style. I think this team can do both at this point. Yeah, well, I think the point, though, being that Na'Vi have had to rely on clutches a little bit, yes, but and I'm not going to doubt you on that at all. I agree with that. But it hasn't needed to be close. They haven't needed to rely on Xiao to clutch the 24th round type of thing. And I think that's really important, right? I think in all their games so far, they have had some slight uprisings from teams like Crew, like Secret, but every single time it ends up being just a stomp towards the end. Like even that comeback, the 9-3 on Lotus against Crew, was really, really easy for them in the long run. Sure, but they still had to rely on that comeback. I feel like every time we've seen a half played out of this Leviathan roster, they're always able to come back in, take that tack pause, come up with an idea to be able to fix things. They've had close games, but they haven't had a half where they've been. Trận đấu á, Na'Vi với cả Leviathan em ơi. And I'll give you a point here for King as well, because he's matching Xiao. You know, the Xiao show. He's matching the Xiao show in terms Anh chưa tìm được Lilac đây. He's at 46% or something like that. Xiao's at like 43%. They both are in the double digits of attempts, which is ridiculous for a single elim tournament where they're only playing 2 best-of-3s so far. That is absurd. But I also think those moments that Xiao haven't been involved with, if they needed him to, we know that he will step up. He has what it takes to do those things. But it wasn't just you guys that weighed in this debate. I think a lot of people, a lot of other pro players as well on Twitter, they were expressing how much they loved King's performance. Chet here just saying that the best player in the world is King, straight up. I think Artist also weighed in on this as well and tweeted that King is the best Valorant player in the world right now, and it ain't even close. I think a little bit of hyperbole there, but still, I think that what he's saying is valid because this guy is winning out in the clutches. He's having consistency as an individual. He's changed roles heading into this tournament and has still looked just as good individually as when he was playing that dive duelist. And the calls have been excellent. Yeah. But it is Chet, it is Artist. Those guys like to tout the scrim bucks like crazy. Every single time they lose a scrim, they're on Twitter. So don't read too much. I mean, read into it because he's already proven it here at this event. But I mean, there's still so many things on these teams. I think the argument for both of these teams being the top 2 teams at the event is very true. So this could be a final, basically, is what we're saying. This could be a final. I mean, I hope they're going to give us the quality of what we're going to get in a grand final. I'm with both of you. I think both of you are swaying me a little bit, but I have something to share for you. Because before this, specifically for the two of you, we have something new and exciting to share with you guys at home as well. It is the debut of a long-awaited new skin. Có katana đó, sao anh chưa biết nhỉ? Anh xem thử. Get your hands on these skins very soon. That's right. It is the return of. Hai là vì bạn Trang Lê ở mèo đen. The Oni. Woohoo! Bây giờ trông con katana trong chiến quá nhở.
Mô ơi, dọa em với Mộ. Tao phậm, trông như cái đồ quầy vậy. Con dao thì đẹp. Mô, Mô ơi. Nhìn này. Mô. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Take my money. Take my money. Just take all of it now. Who do I give it to? Of Theo course, Lucy. you guys at home, make sure you use the hashtag VCT Mẹ LOCK con here chó at bên nhà VCT như and bị tell tác động us hay what sao you ấy. guys think about Không hiểu, the new chạy Oni loanh quanh skins khắp and phòng. why the katana is Xô objectively gì hết cả đồ. the best knife weapon now. No debate. I don't want any debate. Biết. Oh, it's unreal. so pretty. It's incredible. So The cool. pod animation. Oh. You were telling me earlier how much you spent on skins already in the shuttle, and I No. know Wait, that how number much? is going up How much? after How this much, one. Bala? No, I'm not. I can't say it on air. It's just too embarrassing. Do it. Tell us. You have to, Bala. Come on. $3,000. Wait, tweet at us and let us know if any of you have spent more than $3,000 on the skins. More than bây Bala. giờ. I want to know if someone's out there that spent more than Bala. There's surely someone. It's Ye. Ye's gonna comment. I think he's bought every skin. No. Actually, you might be right. I think, yeah. Yay, if you're watching, let us know. Yeah. I'm in pain. But earlier we took a poll and asked you guys at home who had the best Omega bracket or star lineup, Mimi or. Rồi đấy, đâu mà nó báo. The results are in and it's overwhelmingly. Oh, come on. No. So I think Bala, you should be giving this back to me. No. I also Ngã rồi đấy mèo đen. Ngã phát từ trên ghế xuống rồi đấy. He's right though. I think you leaving out Durka was a bit of a troll. Mẹ ngã xong chảy cả nước mắt mà. This is my medal. I won this. So like Fair and it's square. not even relevant to Durka. But It's just congratulations, Mimi. You've got 3 awards to pass to the winners, and you've got one yourself as This well. is my greatest moment. Our first analyst who's won an award in the Alphys and Omega Laws. Congratulations. Thank you. Anything you want to say acceptance speech? Mẹ mày chui ra đấy em gì? My parents, the academy, and Durka for winning me this poll. Okay, fair enough. Well, before we jump into the games, I want to do a bit of predictions as well, because you guys at home know how much I'm loving being able to use the whiteboard, and this is my prediction today. What is I've got King. Wait, the That's pretty king good. wait, were we supposed to do ruling I over forgot his to do this. kingdom. Let me. But yeah, what have you got? Cúp What have you ơi. got? that's really good. I tried to match the drawing, so here you go. Wait, so 1 second, guys. I'm making mine. I'm Yeah. making mine. This is That's just, this is Angel, just by the art, way. right? Today? Yeah. What No, did you no, do, it's a Mimi? prediction. I'm a bit Wait, worried. What did you wait, do? I What just- did you do? I just made art. I made the scream. Wait, were we supposed to do predictions? You're supposed to draw your prediction. Oh, She was too busy Leviathan. winning. Wait. Leviathan. I mean, you were too busy collecting I medals. still think Oh, this is potentially the best drawing of all time. Oh. So doesn't matter how It much looks money like I spend on Minecraft skins. Steve. What? It's Angel. Like it's Angel. Okay. It's not too bad. Alright. It's not too bad. Lừa But Mimi tao. you need to get your homework. You need to do your homework for next time. But today, Got scolded too by busy winning. mom. well, today decides which 2 teams from the Omega bracket will make the semi-finals. The Hello, Haru. best of the best are here. You've heard it from Bala. You've heard it from Mimi. We have some of the best teams left in this entire tournament, and we're about to find out who's going to be going through to the semis between Na'Vi, Leviathan, Fnatic, and 100 Thieves. Lock-in day 12 starts right here and right now.
Thôi đừng chéo ra cái cây nữa. Ngồi im đi. Nghịch nó chịu được. Mô mà chạy lăng khắp nhà nó xô hết tất mọi thứ luôn. Không, nhưng mà là kiểu nó bị tác động ấy. Lương đại dương. Mazino Zippen. Anh à, anh có mua không á? Anh có mua không thì phải hỏi bên VNG em ơi. Cái tiền đâu ra mà nạp vào mua skin giờ này. I mean Vietnam, serious. Two of the best teams in this entire tournament going head to head. Angel looking to lead Na'Vi to pick up another trophy, and King, they're just looking to make history for Leviathan. And so far, Mimi, I feel like they already have. They already have. They've had a fantastic upward trajectory, but last time at Champions, that trajectory, those heights, they were shut down by the core of this Na'Vi squad. They eliminated them then, but things have changed since. New rosters on the side of both teams. Will it go differently today? Yeah, I fly back home from yesterday already. As well, ones that we really didn't talk about in the pre-show, but one I think that makes a lot of sense in this current situation, in this current meta. It's Shy versus Sugetsu, because we have a pure Sentinel meta right now, and they are both looking insane at this tournament. And well, Sugetsu is an icon on the role. This is something new for Shy, right? He came into the Sentinel role really just for this tournament and has looked absolutely fantastic on it. I want to talk about the map vetoes before we actually show them, because both of these teams have proven to have a really nice map pool. Yeah, I think one key thing for Na'Vi is that they've shown not only Mấy ông này vẫn hỏi anh về Việt Nam ạ, chứng tỏ mấy ông này không có like fanpage của mình này. Mình là mình hơi thất vọng này. Yeah, Leviathan will continue with their standard ban in Split. I'd expect Na'Vi to get rid of Haven. They've been in that all tournament, and that could be tough for Leviathan. It's their best map. I would like to see Ascent. I would love to see Ascent between two of the best Ascent teams. Oh, here we go, here we Remember, go. we saw it last time. We're going to get it again. This is a direct rematch. Yeah, and I think this is a really good choice for Leviathan, just because it's good for them not only, but also the comp that Na'Vi runs is exploitable. They don't have a Sova, they don't have a Killjoy, and on the other side, Leviathan is running that. Hello em Hoàng. That they are. Fracture is where we Chúng nó đang nghịch khắp nhà đây này. I think this is one that makes sense for them. Leviathan have not had to show this map just yet, and I think Na'Vi's biggest strength is that Angel, his philosophy is that we are going to play every map. We are going to have something prepped anywhere. They very much are fixated on winning these map vetoes. And I think this is exploitation from Na'Vi as well. Not having shown this map and also not seeing it from Leviathan, Na'Vi knows it's strong, and they're potentially going to be able to force a Pearl in this map pool as well. Leviathan also forced to get rid of that Lotus, because again, it's one of those maps where Na'Vi's shown it. Na'Vi is Fracture, this veto, they get Pearl as the decider. It feels like those last two Na'Vi từ đầu giải mẹ mày toàn 2-0 nhỉ. Khi nào hôm nay là ngày 21 tháng ta. It has always been one of their strongest maps.
But same is true for Na'Vi. Yeah, the interesting thing here is that Na'Vi, out of all of the times, the 9 times they've played Ascent at international tournaments, have never started on defense. They picked to start on attack the last time we saw them, but this time, Bala, they decided to go with defense as we head into the Prime Gaming Agent Select. What do you think about that? Yeah, that one's interesting. I think this map definitely favors the defense, and I think in their game yesterday, or in the prior game that they had, they definitely showed a little bit on defense that was really strong for them. So I'm definitely happy with that. Anh có thấy đâu? Looking at the agent select, it's really looking standard across the board. The same disadvantage Sau that đây we toàn talked about for Na'Vi and the advantage sau for đây toàn nước này. Let's see if it actually shows up in the server. Yeah, we're going to get to see pound for pound some of these direct matchups we were talking about. Taco versus CNET on this jet roll. You get the battle of the IGLs between Angel and between King. This is a map where mid-rounds on the attack are critical. Both of these teams look Hello, Lê Hoàng. at that on this map of Ascent. Yeah, and I also want to give a shout out to your casters. Hết tiền đấy anh ạ, không mua được gì hết. They cancelled their fishing trips just to be here with us. Thank you very much, guys. Yeah, the rivers of Sao Paulo were looking awfully tasty, but instead I gave it up to cast this match here, because that's just how much it means to me. Leviathan versus Na'Vi, this is a battle that you do not want to miss in the slightest, because these are two teams, Josh, with a ton of history between them. Yeah, what a game. Two heavyweights meeting at this point in the bracket. The desk was talking about the fact that had they met somewhere else, maybe this could have been a grand finals matchup. And they have a lot of history against each other too. It feels like Na'Vi are the final barrier for Leviathan to break through and become a title contender. It was this squad, captained by Angel, that knocked Leviathan out of champions. And if Leviathan can get through here, this would be their best placement at any event they've been to. And certainly the hype is behind them. The question, can they live up to it? Let's find out here. Cái lồn bắt bài luôn mà bắn vỡ cái. Our first map that we see both of these teams playing in a boatload of util. Going to be used to clear out the pizza area fight as well. This is a quick reaction, I believe, from Na'Vi, looking to try and fight them inside mid from. Suigetsu có 1. Still being found though as market is locked CNET có 1, CNET có 2. The man of the hour. Chúng ta có rao lục đầu tiên cho Na'Vi. Plenty more bullets to go. Looks like his next target hunting for Shy, but shot just going straight. And what incredible pressure for Na'Vi to put on to Leviathan early there, challenging them as they're taking the space for their B split, not allowing them to get comfortable whatsoever. But we've seen Leviathan get scrappy and clutch. However, this crossfire just looks a bit too good. Nozwa left, and already players going to be swarming his position, so unable to really pull off the miracle that was. Hello Na'Vi 2, 1A ơi. Cảm ơn em Hiếu nghe. Topic and speaking about Nói chung là anh thì anh đoán là Na'Vi 2-0, nhưng mà Leviathan cũng đang mạnh nên là không biết được điều nào thì đợi. Game này cũng là một game đấu hay, 2-1 hay 2-0 nó đều hay. Nhưng anh đoán là Na'Vi 2-0. It's a fantastic map for them, but the same could be said for Leviathan. So I was saying, like, listen, they've been talking all this smack about how strong their map pool is. Why not ban and take away Ascent? But no, he welcomed the challenge. He welcomed it. Muốn ra quét 3 người. Quá đẹp đến từ vị trí của Zippen. They just look good on every map that they've played so far. And I think this map pool looks phenomenal. You're getting both teams at their absolute best. Bắt đầu đến phòng mà tất cả các trận đấu đều hay rồi. Leviathan have been second round banning Fracture every time. We haven't even seen it from Na'Vi. So completely untested territory, but an opportunity I think for the Na'Vi prep to show. Khanh No Hope đã uy scan 12.345 đồng. Chúc CA và mọi người tối vui vẻ. Cảm ơn Khanh nha. Hôm nay mày đi từ Bạch Kim lên Kim Cương giờ này. Bây giờ lại phải đến giờ Road to Ascendant. Phá trap lỗi. Chết. Beautiful. Just out of range of the common shock dart that would normally remove all of that util. Ui. Ui. The Classics hoping for a bit of a blessing there with the classic right clicks jumping up to try and take these fights, but surrounded in every single position, so an easy cleanup across the board. 5 players surviving, that means that Prime Gaming flawless, so Na'Vi looking strong. And Na'Vi have got great weaponry to, you know, lean into their bonus rounds, and it's something that the squad has been doing for a long time. The desk was talking about it though, this battle between Sugetsu and Shy, we've got to keep track of it as this match goes on. A big difference in terms of their approach to this map, obviously, in the agent selection. But that's going to put a lot of pressure on the jet battle too, because you've got to dodge those trips. And Sugetsu's a very crafty player. Sugetsu. Talking about it, all of these guys are putting in crazy amounts of prep.
An early fight taken. A little bit of a cook strategy, it seems, because it's a pincer just trying to basically collapse onto the top side of mid. But guess what? King ready to contain, and contain he does. 2 kills found for that one. Every single part of that plan, the bonus round cooked up by Na'Vi, just falling. It was almost over so quickly, it's difficult to tell what the game plan was. Clearly intended to put a lot of pressure on these players in Gelato. But Taco Lia's entrying stopped that strat in its tracks. Cái team Leviathan này từ mùa trước đã bắn kinh rồi mà, có ai bắn kém đâu. Giờ nó có thêm thằng Mazino nữa. Mazino này từ crew qua thì phải. Kém gì đâu. They are not going to allow the 2 players from Na'Vi to get into any unexpected positions, catch them unaware. They stabilize and spend a long time doing it before they finally group up and go for the hit. And it's that balance of thriving in the chaos, but also being very disciplined, that makes Leviathan such a difficult team to deal with. When you watch their most iconic moments, yeah, it can feel like chaos. It can feel like they're not in control of their own destinies. But the amount that they thrive in the midst of that, and then also when you watch them in rounds like this and how clean they are, they've got both ends of the spectrum masterfully covered. Na'Vi are going to make a go at this one, obviously, with the rifles. They got enough money to buy for the next round. This was their bonus. Very good at managing that economy, but such a task. Không ai nhìn Heaven luôn à? 2v5. Have to be a ridiculous flick shot, but Shao doesn't even land. One way bảo hại này. Angel can't quite spot that one, Mazino. Hai mạng, tự dưng đáng lẽ nó là flawless rồi. Decent damage though from Angel towards the end there. That'll be useful for them. Not the bonus that they were hoping for by any means, but at least it keeps the Leviathan economy suppressed just a little. I think what you're noticing here, though, is that Na'Vi are applying a lot of pressure to mid. On their pistol round, they had a couple of players peeking from Catwalk, they had a couple of players trying to contest from Market, and stopping Leviathan from taking mid control easily. Seems to me like they want to try and force Leviathan to the outside of the map. Prowler's going to be pushing back onto Taco. Was contained, though. Shot down before it could do any sort of damage. Nozwa is one away from his ultimate, with the spike in hand coming over to be the area that Taco and King have got under control. There's no opportunity for a repush on Na'Vi's side. That's a big ult to gain for Nozwa. Hunter's Fury online. Doesn't need to save it for any sort of lockdown. We'll see if he wants to cook anything up. Right for main. That sees is going to be a good connection and a re-peek as well. CNED takes the fight. Confidence in spades. Wait a second. Angel TP'd across. They don't even know it. Cutting across, completely unaware. That's an unbelievably good play from Na'Vi. Anh về Việt Nam mà. Anh về hôm qua mà. But the C's and the re-push. I mean, that's insane, isn't it? Mazino though, close angle. Oh my goodness, a little bit worrisome, but no, it does at least collect the 1 kill. Still, hai con tác động nãy rồi. Way of salvaging the round. Spike completely down. Mazino still 2 away from his ultimate, so no chance of being able to cover it. But I think again you're seeing that Na'Vi understand how to get value out of the Omen, and you better believe it. So does Mazino. But Angel is going to be doing these crazy plays where he's syncing up with CNED, and you get this duo of pressure coming not from CNED and Zipan as you might expect, but from CNED and Angel, and it's going to be the same on the other side, Taco and Mazino. When they're trying to get into A, you'll see it very clearly. The attacking Omens teleporting in. Yeah. And in that instance of the re-push on B, my God, I haven't seen that one done before. It's the crazy thing about Angel. He's perfectly willing to put himself in the line of fire. He's 5-1 right now. It's working for him. He's actually having a hell of a tournament. But we have seen Angel in the past. When he starts losing the duels, he still keeps taking them. And I think that could be something to keep track of as the series goes on too. With King, his IGL on the other side, he's just always going to give you at least a good performance, if not a great one. With Angel, it varies a lot more. Sometimes he looks like the best player on Na'Vi. Nhịp độ trận đấu chưa được cao cho lắm nhỉ. Hai team mẹ bắn vẫn từ từ lắm. Well, util committed there by Na'Vi. Fragment nade to block off any sort of deep A main push. So they have early control of that one, but it's the response from Leviathan that's interesting. Dash activated, looks like going straight into Cat, into the Cloud Burst, and straight into Heaven.
If you're not ready for this one, it could do some serious damage, and Takali is looking to try and pincer any players that might be Anh on già. the side, and he does claim his reward. Anh già bị nó Angel bắn cho lú falling, it's luôn. down to Zipan to still make the most of it. Ôi. Down, still the players onto the side, and that Khó. squeeze and why, and eventually Zipan will fall. Amazing pathing. Can CNED do anything about this? Doesn't have the dash though, still is going to be joining him. Plant's going to start to go down here, it's a 3v4. And Nozwa has the ult for the post plant too. Yep, close. Horn's going to be spawning one of them. King, does he want to try and take this fight? It's the off angle and still come out on top. Turret. Spotting Sugetsu. Has to be brought down. One more bullet will do it. Quick reload and backs away, but his crossfire from Leviathan is just a little bit too difficult to deal with. Drops down the spray. Does claim one, but eventually traded, and there you go. Bắt đầu trận đấu bắt đầu nhiệt độ cao lên rồi này. Bắt đầu là những pha chiếm vị trí nhanh, đánh nhanh rồi này. Mày cảm giác như kiểu là bọn đâu Leviathan biết là bọn Navi bắn thiên về B rồi đấy. Bắt đầu nó đánh nhanh và shot rồi đấy. Đến giờ phải đổi bài rồi. Không đổi bài là nó sẽ bắn như thế liên tục mất. Either he didn't feed the info or Angel and Zipan didn't react to it properly because they just got stuck in A main there. Great work by Leviathan applying maximum pressure. And now the economy in danger of breaking for Na'Vi. Can Leviathan put another one on the board? Thrust up into pizza once more. This knife actually broken. Ui! CNED, he overstays his welcome. See the disrespect there and a fast once more, trying to at least apply that. Shao, what is that? Prediction into the cloud burst, but it's just him left standing. King to his knees is going to be giving all the information as well. Mazzino cuts across with that TP. With the most to do, he is healthy. Shy weak, just trying to hold that angle, and guess what? Shy làm 4 luôn mà. Bắn hết, bắn cả thế giới. Hello Phương. That I think brings him 16-1 in terms of first kills to first deaths in the tournament. 16-1. Shy takes fights. He takes more fights than anybody else on Leviathan, and he's playing Killjoy. Bạn muốn check gì bạn ghi rõ từng thứ một đấy. Chuột thì chấm than mouse, pad thì chấm than pad, tai nghe chấm than headset, bàn phím chấm than keyboard. Na'Vi forced down to the weaker eye. Disrespect shown though. They want the orb, they want the blade storm, and that's what CNED's gonna get. Very fast rotation. Máy tính á, máy tính thì bạn chấm than home PC với chấm than Blitz PC là được. Chấm than trang lê à? Vẫn từ hôm qua à, Đức Hoàng vẫn cố à? Còn donate là chấm than donate, đúng rồi, cái đấy quan trọng nhất đấy. Bên Sinh thế bảo là giữa tháng sau mày bán. Because the defense is a little weaker, but look at this read from Angel. He's got 3 players. Zipan coming over as well. That's 4 ready to fend this off. I know it's only sheriffs in the hands of Na'Vi, but CNED with a blade storm and just the sheer quantity of players they got to get through. Yep. Paranoia rips across there. Ult's going to be denied still. Leviathan do not cancel this hit. They have 45 seconds in the round, dropping down King. CNED làm sao? CNED chết. Sao bắn kinh thế nhở? Mazzino has something to say about it. The crossfire set up, immediate reaction from them, making sure to double up so it doesn't get too messy. Very nicely done from Leviathan. Definitely thought Na'Vi had their chances there. But with CNED not quite being able to maximize his potential in backside, and honestly, just incredible awareness from the Leviathan guys. What I love about watching this team is their protocols are so drilled on the entry. There are always players at the back that are hanging there, waiting for rotators. They never get over-flustered and pile 5 people into the site. Very drilled team. Now Na'Vi with a chance to reply. CNED, operator online. Oh, he hears the updraft. He's worried. Backs away from that angle. Knife broken, but, well, commits a dash anyway. And how quick Leviathan are to take that space away from him. But I think CNED will have another bite at the apple here. He's such an aggressive player and one of the most skilled oppers in the world. It's a shallow angle. That mid-control that Leviathan did take, they backed away from it now. And
Không em ơi, game này là cái máy anh đang dùng cái này. i5 12400 với cả 1050. Máy người yêu anh. Khi mình chơi mình dùng màn bao nhiêu Hz á? 360 Hz bạn ơi. It actually looks like this is going to be a lockdown fake. I'm not sure whether they'll call it off after King got spotted at Cat. But I could definitely see this being a lockdown fake. Mấy game FPS đều là nặng CPU hết mà. Còn mấy game như cả PUBG thì là ăn GPU. Phá luôn. Ui, bắt bài rồi. And they find that opening, they're going to take it down to Sugetsu. That neural theft gives him good information now. So he knows top mid going to be compromised to a degree. An opportunity for Na'Vi. They can try and play this a little bit fast. Seeing their backs away. Someone needs to get rid of that drone. Util in the hands. Màn của Hồng Anh là 240 Hz. Through the cage now. Shock dart up close. And that angle. The watch for yet it matters not. Sugetsu tried to cool down the weapon and take Sao bắn kính nhỉ? Down, clearing out the players. All up to Shy. Still one more player to help him out in main, and each player does the job that was set up for them. So clean from Leviathan, it really is. Even when the fake didn't work, even when Shy makes that misstep, Zipan still bites on it and just faces onto catwalk, thinking that surely everybody is in B main right now, surely it's safe. Map pick đo như thế mà, map pick thì tất nhiên là map pick thì đối phương sẽ chuẩn bị, gọi là mình sẽ phải chuẩn bị nhiều nhá. Pick map thì phải chuẩn bị nhiều chứ đúng không? Làm gì cái chuyện pick được map cho vui. Thế nên là Leviathan bắn hay ở map này thì nó cũng không phải là cái gì bất ngờ cho lắm. Muốn mua màn ZOWIE thì đặt ở đâu được á? Bạn chấm than BenQ đi. Có link Shopee á. Respond quickly. You know, round 10 and onwards. Leviathan are at a serious risk of running away with this. It's always that risk with the pick bans. We have two teams like this. The favored home ground between them being that. 1000 like xem cả hai trận mọi người ơi, mại rô. 1000 like là em xem trận 2 đấy. Còn anh đi ngủ. Em lại không hỏi anh rồi em Hùng ạ. Map pick mà em dám đi mẹ mê. Claim too much more. One of the other rough things too, actually, for Na'Vi is that so far we haven't even seen that clutch, chaotic nature from Leviathan. It has been. Hôm nay anh với cả Hồng Anh vừa đi ăn với bên Big Bầm xong nên là về hơi muộn. Ăn ở tít tận bên cái lò đất gì ấy, cách 13 km. Mình không nghĩ là nên mua màn hình BenQ. Đó là lời khuyên của mình dành cho các bạn. À, màn hình Alienware chứ. Ngày xưa thằng Đọp nó có cái màn hình Alienware ấy, mình thấy nó không ấy lắm. Còn mình thì mình đang dùng BenQ 360Hz và mình chả thấy có gì để chê cả. Lò đúc là Hà Nội bạn ạ. Nhầm, nói nhầm, nói nhanh quá nó bị nói lố anh em ạ. Anh nghĩ sao mà Acer? Nói chung là anh nghĩ nếu mà chơi game ấy thì nên dùng, nếu mà chơi game thôi nhá, chỉ là chơi game thôi nhá thì nên dùng BenQ. Còn nếu mà dùng cả những việc khác, xem phim cái thứ nữa thì có thể nghiên cứu như kiểu cái màn lần trước của bọn cái giải champion đấy, cái màn của bọn Lenovo hoặc là Asus cũng được. The first step though is to get through CNED's op again. They were very good at being able to get around that before, but he plucks Taco out of the sky. That's just counterplay. CNED's been hearing him updraft that many rounds in a row. Hả? Kingo, what a play.
predicting the TP. He knew Angel was getting his little wee legs out of there. Brings it into a 4v4, and two major players taken off the board. No defensive smokes, but also Taco can't dash in and create space for the rest of his team. How are Leviathan going to navigate? Bắt bài luôn đấy. Anh biết rồi, anh nhìn nó. Towards A. With all that space that they gained prior. And the setup is relatively weak. Look at that kill trip set up for somebody just to close the door. Drone and a knife to try and clear through most of this one. TP forwards, and guess what? Not shooting with the cam because they haven't even realized it yet, but finally he does. Looking for the spray down to get to. Won't get too much. Khó nhá, bắn chỉ retake. Completely avoiding door. There's the trip. Will there be a kill off of it? There's the C's. Not too much else though. Fragment nade pushes that into an unfavorable fight for King. So he's been taken out. Very well done. The prep for Na'Vi working, and now they start with the retake. Yeah, fighting this hard as the plant was going down still. Can the players contain CNED? CNED chỉ có đúng một nhiệm vụ nhìn aim in. Hết. Choke point. Just trying to get managed right now. Turret's going to be shooting him eventually. Ôi. Cleaned up. Still shy. He's going to be dealt with, and it's all down to Nosworth. Ôi. There's a knife. One kill though for him. Jump. Xong rồi. 3-7 rồi. Easy shot. He's waiting for a tap. CNED, yeah, he's waiting for the tap. Needs to hear this one. Finally, CNED baits it out. That's a dart though. It gives good information. Has to get broken. Finally now sticking it. CNED. Oh! Going for half. Hunter's Oh! Fury against the Jet. A brave task indeed. Gỡ. No shots missing and half on the defuse. Oh! 1-2 drive. Thằng số 3 này. Step in. Ui. What a That is clutch! so well played by CNED. Thằng Sova này vừa có pha thi đấu quá tệ luôn. Quá tệ cho một con Sova luôn. To hit those shots with an operator, it is incredibly punishing. If you miss it, you've lost the clutch. Phát đấy là bắn cái anti thứ 3 thua luôn. Phát đấy phát một pha clutch quá tệ luôn. Lost the round. But CNED opens, and CNED bắt bài rồi. A great round, and showing Ui. that Jet prowess. Tại vì anh em biết ấy mà cái chơi anh em biết mà chúng nó bắn dẹt ấy, chúng nó hay cái trò up rap sớm ở B-Link để check xem A shot có ngắm hay không ấy. Bắt bài rồi. But I'm hyped for it. Two heavyweights, CNED and Good game sense. Despite winning the round, the money situation not looking too good. Having to buy into this one. Straight over the trip, going to be avoiding it. Cloudburst across, and so much util to set it up. The wider swing, and guess what? Similar play, Mizzino. Good work though by Zipan. Yeah, that was actually just reading that Mizzino was going to be trying to TP up there and ping out the locations on Heaven. Yep. Zipan's watched the VODs, he knows what's going on. The play still worked, which is the best part about it. And there's the jet battle again going away, you see it. Still a threat, C's locking it down. Làm gì No giờ? sound cues for him. Guy's trapped now and being squeezed from every possible angle. Ôi. And that right click, I mean, good lord. 3 thằng đi tên. Time left in the round at the lockdown. Gonna be hopping and skipping doing Nếu phát đấy Sova mà không chết là 3 thằng đi tên là thua đúng không? Ui, CNED mà bớt trượt một phát thôi là cút. CNED phát đấy bớt trượt là cút luôn đúng không? Because we get to see all of the excellence of Leviathan's drilled executes into the site, but then we also get to see Na'Vi, the flair from CNED, the disciplined retaking, the game plans for how to get value out of Sugetsu. the prep as well. Yeah, this Zipan's prep, kill here. so good. Obviously, that play being made in a series before, actually. 3 giây, 2 giây. Punishing that. Actually, by the look of it in the replay, Sugetsu might have got a tag with the knife, with the cam too. Right. Má mày Leviathan That pick. was helpful as well for Zipan. Potential to draw it even for the first half. Na'Vi just one more round away from accomplishing that. CNED is going to get pressured though off that angle. There won't be a repeat. Instead, he repositions into B main. We've seen Na'Vi's ideas in B main already be excellent. 3 of them. Armbot's broken. Spam into the corner. And that is a position that Shy loves to play. He Shy does. taking Takes the the battle. fight and he wins it. That's another first kill for Shy. He just can't lose those. 17-1. Desperation Angel Xong rồi, just 5-7 rồi. tanking the drone, standing wide out in the open. Dash forwards now. There's one player at the back of the site, that's Xiao. Got to do the most. Okay, 2 kills. Fuck man. Will he get a third? He's already done quite a Cứ lot. nói cái gì đó bắn kinh vậy man. Probably going to be latching onto 1. Ôi. Positioning known, 3 kills. What more can he really do? And this has put the pressure on Leviathan. It was looking so favoured for them, but King and Takolia, they've been in this position before.
but they are so trapped. They can't fake like they're going anywhere. Hãy chứng minh là đi mẹ mày, ta không sai đi. Kinh, Takolila. Or when the plant goes down, Na'Vi are going to capitalize. Hay, nét hay. That's a really badly missed nade there from Zipper. It was supposed to bounce. They do get the plant down though. Pawn now, pressure, Hey! counter spam play, double Hey! go, they punish it, Taco! The reaction, left to that 1v1, Shao! Ace à, ace à, ace, Such an important ace, round, 5 bullets. ace, No sound cues being made, ace, trying to fake the drop. ace. Finally Ooh. done it. Unbelievable! 5 kills in the round, and he's drawn his team even. Shao has been unkillable this tournament. Unkillable. I was looking at his stats before the series began, and it's just absurd. Yeah. He's winning 72% Takolila bắn of his hay rồi. duels. Bắn có xàm không? Xàm vãi chưởng. And throws an ace in there. 2 viên, đốp Not a đốp. single player can 2 viên nữa, 4 viên. No one he's faced so far has been 4 viên nữa. Ah. À, tính ra là bắn có chưa được 15 viên đạn anh em ạ. Chưa được 15 viên đạn. 5 cái mặt. The fuck. To put Na'Vi at 6-6 in the half. And they needed it. Top of the scoreboard for Shao, but that's going to be the first half dealt with. Let's send it down to the desk to break it all down. Thank you very much, guys. What a half that was. We talk about preparation. À, bắn thế cháu chịu. Bắn thế xứng đáng. Bắn quá trời. Có đất. Một k 2 view cho lên 500 like đi còn gì nữa anh em ơi. Đấy, Hồng Anh nãy bảo là 1000 like thì livestream xem 2 trận đấy. Trận thứ 2 Hồng Anh vào ngồi. Đang nằm gác chân ăn thịt bò khô. Đã đời luôn. Where it's 100% necessary to make those calls. Still, I feel like they are running into a big issue here because Leviathan have found a fantastic half. 6 rounds is no absolutely excellent. And Leviathan Cảm ơn em Hùng nghe. good team on the defense. Shy especially already popping off this map. Now he gets to be that killjoy on the defense, lock things down with his utility. Was very good start for Leviathan here, but like you both said, Na'Vi, they're one of the best teams in the world. If anyone has the secret into coming back into this, it is them. Let's get the second half underway and back to your casters, Sideshow and Brent. Cúc ở nấu với bạn. 6-6, they may have just done enough for it. Because at the end of the day, when we think about Ascent as a map, you know, that attack side can always be difficult for some of these teams. But listen, an even scoreline will be what we head into that second half with. Yeah, this is what I was talking about. Shao is KDA 3.56. Look at that stat. Fuck man. A KDA of 3.56. And then look at what he's been putting up right now, 15 and 7. You expect it to Ngô go Công Anh. down playing against Hello thầy. but right now he's playing a blinder. Cảm ơn theo Here we Nguyễn go, nghe. big play. Ui, It's an immediate cái gì vậy? Yeah, the recon dodge is a bit too slow there, isn't it? Phát mặt. Also, now Rồi, đi rao lục, đi rao lục, đi rao lục. Trying to get the kill now, flooding straight through Rao lục into cút. main. I believe there's a paranoia waiting 7 cho Na'Vi. for Mazino. Looks like it Cảm went ơn just Ben Sgen. side of it, and indeed he does. Exploration towards that area, and now he gets all the info that the rotation is abound. Yeah, that's bizarre actually, that they make so much noise. Oh my word, Sugetsu getting more than he's ready for as Mazino takes the timing off the footsteps. And now as Sugetsu knows that they've cleared out B main, he makes the comm, hey guys, maybe we should go back. And They walking think all the we've way. left. Yeah, walking all the way. I'm not sure whether that was a deliberate sound bait. It seemed Trông này 76 rồi. a bit too committed on the Làm gì có chuyện thằng Mazino này solo cái side B làm 2 làm 3, lại còn với khẩu classic nữa. It's left down to Mazino. Dấu tên 999 đã rescan 100.000 đồng. Uầy. Livestream vui vẻ. Cảm ơn dấu tên 999 nghe.
Still have to deal with that B main presence because guess what? Sugetsu is there. Still, shoulder's going to be seen. Mizuno takes the fight, running up to him. Sugetsu, time to no avail. But eventually cleaned up. That's going to be the trade. So moving forwards now. Two players from Na'Vi at the back of the side. Angel lucky he didn't get his head ripped off. Trời, game hay nha, mình lại good night ạ. Cảm ơn Hưng hen. Rồi, good night em vậy. Ui. Nhờn 7-6 cho Na'Vi. MoMo à? Being able to get one on the board there favors them in this attacking half, and that's both pistols in the map, one for Na'Vi. I think the crucial kill there is, honestly, the KO battle. King coming through, very aware of the angles, and really cautious about it too. But when it just came down to the straight-up aim duel, couldn't quite land the shot. So Na'Vi going to be opting into the famous buy. Managing their economy, you can see that's a Bulldog, 2 rifles online. 2 ghosts on Sugetsu and Angel. Anh có định ra Hà Nội không á? Anh chắc là không phải là dịp này em ạ. Mình dự đoán trận này á, mình dự đoán là 2-0 cho Na'Vi mà. Mình nghĩ là nó có thể là 2-1 nhưng mình nếu mà cho mình chọn thì mình sẽ chọn là 2-0 Na'Vi. Gì vậy? Cái gì vậy? Wow, hai anh em nhà này bắn ghost vãi cả lồn. Wow. Extremely clean. So clean. And the rifles are going to get recovered there, so they still keep 3 into the next round. And for Na'Vi, they are still really good on the attack side. That's one of the great things about watching both of these teams on Ascent. They have a fantastic understanding of how to get into sites and then mình đang ở Sài Gòn. So that the retakers can't immediately swarm upon you. But on the defense side, I'm not sure I've ever seen someone as good at anchoring A as King is. I think that's part of why you saw Chet and Artis tweeting about him being the best player in the world. We'll see whether Na'Vi want to opt into challenging that A defense at some point, because it looks like this could be an A split. Setting up for it. It's a very nice 0 point from Zipan there, because it clears out the area of the map that CNED is going to without Zipan having to give up his position. Prowler broken though. Taco immediately backing up there to heaven. Threatening as well into mid while all this is happening. That's just the presence towards Cat, trying to draw those rotations. Vẫn bị vào tiếng thở à? Mình bị cao lắm đấy. Claim the rest of the map straight through the middle into market now. Noswa spots the one, cancels it. Almost getting that spam kill, but now they're really just starting to turn up the heat, aren't they? Flooding into that site. đã vào ở đây rồi. How to Shao get that one? B split. Một mình CNED vào B luôn. Được chưa em Pew? Em nằm link em Pew, được chưa? Cho bắn thế đã được chưa? Nozzle just going for that desperation spray through the wall. Matters not. What am I watching? Yeah. Angel in this tournament is a man possessed. These aren't possible kills to get. He doesn't care. He does not care. I mean, he is just wide swinging some of the best fraggers in the tournament and deleting them. And I think Cảm ơn Lê Quốc Khánh với 20k qua MoMo nghe. Lâu lắm mới xem anh stream à? Phải xem đều em ơi. Anh stream toàn 11 12 giờ, 10 11 12 giờ, bận rộn gì nữa đâu. Vẫn ngủ à anh? Thôi cái đấy đi chịu rồi. Yeah, and if Na'Vi take this map, it's boding extremely well for the series. If you can beat Leviathan on their best map, and Na'Vi have a deep map pool, they're probably taking this. Yeah. That's why this first map is such a cool litmus test for both teams. You get to see them both up right at the top of their strengths. Clash of the Titans. And right now, off the back of Na'Vi winning both pistols and now the second half bonus,
they're looking to be in control. I would argue for the first time in the series, first time in the map. One-way setup, no noise being made here. Cine just making sure that he. Chào Lê Minh Quang 10k con MoMo nghe. Chúng nó bắn hay trao cúp cho anh. Chưa biết là em ạ, DyAC cũng mạnh. Spammable there. A lot of the players just backing up. That's such beautiful utility though, isn't it? You see how much pressure the Leviathan A defenders are under and how quickly CNED runs in. Sao anh cứ bay đi bay lại thế không tốn tiền ạ? Thì tốn nhưng mà ở bên kia nó có gì làm đâu em. Với cả mình, với cả anh nghĩ là 16 rồi. Với cả anh nghĩ là anh gọi sao ta? Những cái thời gian ở bên kia anh gọi là gì nhỉ? Làm việc vất vả rồi ấy. Thì anh tự thưởng cho bản thân anh về nhà nghỉ ngơi thì nó cũng đâu có gì là xa xỉ đâu. Đúng không? Em cứ tưởng tượng như kiểu là em đi làm xong rồi em đi ăn uống với bạn bè thì nó cũng mất tiền triệu mỗi buổi mà. Thì thay vì anh đi ăn tiền triệu thì anh có thể anh mua vé máy bay về gặp gỡ anh em bạn bè, nó vẫn người yêu. Vé máy bay về bao nhiêu á? Từ Sing về, nói chung là từ Sing về thì nó sẽ rơi vào, từ Sing về thì hay đi kiểu Vietnam Airlines ấy, thì giá nó sẽ đắt hơn. Nó sẽ rơi vào tầm 2,5 triệu. Còn mà mình đi quay lại Sing ấy thì thường là mình sẽ quay lại và đến kiểu sao ta, 2 giờ là mình bắt đầu tập đúng không? Thì mình sẽ phải có mặt ở đấy trước lúc 2 giờ. Thì thường là 12 giờ mình sẽ tới nơi ấy. Thì mình bay sớm. Vé máy bay nó sẽ dao động từ tầm 1,5 triệu đến 2 triệu. Rẻ mà. Mình nói thật luôn, vé máy bay đi Sài Gòn Hồ Chí Minh ấy, còn nhầm Sài Gòn Sing ấy, nó còn rẻ hơn cả Hà Nội Sài Gòn, mình nói thật. Nó không đắt chứ các bạn nghĩ đâu. Hộ chiếu Công Anh chắc chụp dấu nhập cảnh xuất nhập sinh rồi. Anh ra vào sinh tính từ lúc anh vào Blitz giờ anh ra vào sinh chắc phải tầm 6-7 lần rồi. Nhưng mà bây giờ anh cũng đỡ hơn rồi, kiểu ngày trước anh đi nhiều quá ấy thì thi thoảng hay bị hỏi là kiểu sao mày ra vào sinh nhiều thế. Nhưng mà bây giờ anh có work pass rồi thì anh được ở sinh đến 2 năm, anh được nhập cảnh nhiều lần á thì nó cũng đỡ hơn rồi. Chứ trước anh bị hỏi nhiều lắm, kiểu cứ hỏi mày cứ làm cái đéo gì mà kiểu cứ 1-2 tuần mày lại ra vào sinh thế. Kiểu người ta cũng cẩn thận á. Ok. Mô ơi, đừng lùa em nữa. Ui, đừng bảo ra ngoài vẫn thắng được nhá. Let's go. Great defense from Leviathan, but it's not King. I mean, I suppose he gets the first, which is a great shot. But it's more... Từ Hà Nội bay sang Sing là 2 tiếng. Từ Hà Nội sang Sing là tầm 4 tiếng. Còn từ Sài Gòn sang Sing là tầm 2 tiếng. Gần mà. Give your own life to deny the plan to make it easier for the rest of your team. Selfless jet play from Taco. Gives them the round and a buffer to their economy. Ôi, lâu lắm mới được 1.200 người xem ạ. Hôm nọ có trận Sentinel Fnatic thì được 1.700 người xem. Mà nó đã. Đeo phá dao luôn à? Đeo phá luôn à? Thế là nó biết trợ clear rồi. Nó Killjoy vào đứng luôn. Stack mid nhưng mà địch lại đi A. Đen chưa? Xem trận 2 chứ chắc là còn 500 em ạ. 3 giờ sáng thì ai xem nữa hả em? Chứ mà cố xem thì cũng được thôi nhưng mà để làm gì đâu. Kiểu cũng chả còn mấy người xem nữa ấy, với cả nó cũng mệt. Em bảo rồi, bây giờ Fnatic với cả Navi là 2 team mạnh nhất thế giới bây giờ mà. Quan tâm làm gì đối thủ là ai? Tầm này cứ địt mẹ cứ Navi với Fnatic bắn với ai cứ đóng một ít mẹ vào 2-0 xong rồi đóng
ấm no luôn. It's a very different style of attacking on Ascent, but I'm loving what I'm seeing from Na'Vi. And I think it all comes down to how well they've integrated CNED into this team. Do you remember when we heard the post-match interview? I believe it was from Xiao, where he said at the beginning when CNED joined Na'Vi, he was doing Ascend things. He was running in, he was getting over-aggressive, he was fighting when he probably shouldn't. And now he looks like a drilled but still aggressive part of this team. Hết rồi, còn 5% phải sạc đây. Na'Vi creates some space for him. He takes it. And he goes exactly to the limit and no further. iPad người yêu mình mà, cứ vừa dùng vừa sạc thôi. Chai pin có phải máy mình động. Hả? ZOWIE getting inside the smoke is such a good move. And it's the space is created for him by a tag from the Cypher cam onto King. So he's forced to get somewhere safe and block it out. It's just all hyper intelligent. Really drawing out that economy. Mazino forced down to that full armor. Mỗi lần anh bay anh có buồn không anh? Hơi đần do nay em vừa tiễn bạn bay sang Hàn. Chung một tùy em ạ. Tại vì anh đi sang xong anh quay lại cũng nhanh mà. Không phải là đi lâu. Tiền đâu mà thẻ thành viên hả em? Round này mà thua là đi luôn. Round này Leviathan phải thắng thì mới có tinh thần mà chơi. Round này phải thắng. Đi đấy rồi. Rồi. Good work. I mean, not a bad play by CNED by any means, but Shy spamming into the smoke finds his head. Another first kill, by the way. I've stopped keeping track at this point, but a pivot into Mazino. And this is the player with only a frenzy on board, so he can't really hold on. Does not have the gun for it. All that util, look at that, even the C's as well, making sure that the smoke's cleared. There's not going to be any funny plays happening. So diligent from Na'Vi, even when they were player down. Big ults though for the retake. Null command lockdown. Đá tí đây đã đục được. Đá tí đây đục được. Không đục à? Anything to try and break it doesn't seem likely. Haunts gonna get taken care of, but you have to respect this one. So evacuating, backing away. I think some players are gonna get. Cái anti này không đẹp lắm tại vì thứ nhất là nó không clear được A shot, tất cả A main người ta vẫn đứng được thoải mái, không đẹp lắm. Too much to do for the Sentinel player of Na'Vi. Very good round by Leviathan. Finding that first kill with a spam into a smoke is one thing, but when you look at the positioning of Na'Vi there, they came through Cat and they left Sugetsu, and the two players that were playing post-ban, they were actually ready to fight right here if the lockdown was used in tree. That's what Na'Vi are thinking about. Oh, they have lockdown. They're gonna put it tree. Let's fight there. And Shy instead using ông coach này nhiệt huyết vậy. Means they can't really go for it. They neutralized Na'Vi's counter attack, and Leviathan take another very important round. Na'Vi vẫn còn nhiều tiền lắm. Leviathan vẫn còn một quãng đường dài lắm. Yeah, there's a small line between bravery and foolishness, though, isn't there? That he didn't have any support for and swung into a couple of Na'Vi players. Nói chung là nó đặt anti ở đâu nó cũng phải có bài vở hết rồi. Ui, đổi mạng rồi. CNED. Ui. Thằng Shy này từ mùa trước bắn cũng đã kinh rồi. Wallbang from B-Link. Má ơi. Yeah, it's through that kind of gate area where people use, you know, breach aftershocks, etc. Má ơi, Suigetsu kìa. Suigetsu chết kìa. I don't think I've ever seen a kill through there in a match before. Shy was incredibly weak. The weird part is that actually has allowed Noswa to pick up Shy's weapon. Noswa only had a pistol in this round, so it hasn't actually made too much damage to Leviathan's defense. But Na'Vi showing the same discipline. Cục ơi. Mày trèo 3 bước lên cái mẹ bàn mày tính luôn mà. Đi ra đây. Đừng nghịch nữa. B clear, khó rồi. 12-8 rồi. Again, just the levels applied to the game plan. Shocked that bit of chip damage onto Zipan, but now the play needs to be made. Khó nha. Sao mà retake được round này? Ui, lại bắn vào smoke chết kìa. Fuck. Ấy, nhìn rồi. Hây, hây. Hây. Suigetsu 4 kill.
What a playmaker. Wallbang ở cửa gỗ bi linh em, đục ra bi main mà. Góc này đục nhiều rồi. Their utility. The amount of times we've seen Leviathan Time out. blown up by a haunt, Nhìn này. shot through a smoke or something. Oh, here's the wallbang angle too. Look Ơi. at this. Pull this one out and you Ok. get That's unbelievable. Yeah. fantastic stuff. Rồi. Also a very good angle for an Good opening night. round too. But yeah, I've got to Okay. give full credit to Sketchu and Xiao because I'm looking at this Na'Vi ascent comp and it differs from Anh có phải trông con lợn này không? two crucial areas. They're not running a Sova, although that's not too crazy. But the haunts have been getting absurd value, and Xiao's fragging is also unbelievable. So Xiao is absolutely demonstrating the reason for that fade pick. And then Sugetsu's Cypher, in theory, works very nicely against Taco and the way that they entry into sites, but it's more than that. It's so much more. Sugetsu's getting value out of cages on the retake, and this constant cam pressure keeps tagging people Chó tên gì á? around corners. Momo. It is, but it's actually working. Yeah, they're getting a lot of information. They've tagged Mazzino for him to get killed during his ultimate. They've tagged Uầy, 1.500 anh em đang xem cho xin một like vậy ạ. Mỗi người cho xin một like là mình đã có 1.500 like này. And I think here you're seeing, you know, the different value that a player like Sugetsu can get just by playing a hyper intelligent. Mèo tên là Cookie. And the setups on defense were also fantastic too. 4 map points for Na'Vi on Leviathan's pick. Highlight à? Anh em là highlight nói nốt đi anh em. Để mình ra mình làm việc luôn này. Đợi tí hết round là mình ra mình làm việc luôn này. Change your expectations. Taco though. Có con nào tên Paper không anh? Không em ơi. Cái like số chẵn là đi nhanh lắm đấy anh em ạ. 3 like uy tín luôn. He's got his Bladestorm online, of course. King on a tiny angle. Yeah, that's, I mean, just pixel angle. Nade as well pushing back that presence. What's the call being made? A lot of time still in this round. A one-way smoke means there won't be anybody pushing through. Thôi nhà hai con nuôi tốn lắm rồi anh em ạ. Decide to cut noise. That's big. You know that CNED is still there. I love the fact though that they're pressuring King's nade out early. Oh. Deep dart though through B main. Highlight 2 át thì được, chính xác. So King again has to be the man of the hour, holding close that first line of defense. As they're already trying to. Cảm ơn Nguyễn Trọng Hiếu với 30k con Momo nghe. Úi giời quả flash. Flash play. It is a dodge from Angel, but only bringing King down to his knees. Mazzino rips its way across. Stops the rest of the Na'Vi players from swinging through main to try and help him out. 25 seconds left. King's not going to be able to get rezzed in the midst of all of this, but it is that 2v4. Big ultimates have had to be used here for Leviathan, but it looks like they're going to be able to take this round. Na'Vi probably just looking to do damage to the economy here. Hết time rồi, sếp ơi. Hoặc là phá tiền, phá súng cũng được. Rifles in the economy. You've got to be honest in this one, guys. Back away. There's no way they can win the round. But at that point, there was just pride on the line. Is what it feels like. Maybe nhiều tiền, chơi thoải mái. Going for that one. Still, 3 rounds is what's going to stand between them. Có luôn hả? Có ông nào Việt Nam bắn giải Việt Nam tên Mazzino luôn hả? Nice adjustment from Mazzino there on the A defense, breaking the haunt so that King could hold a close position. We talked about Xiao getting tons of value out of his utility. It seems like Leviathan is starting to adjust to that. But if you're starting to adjust in round 21, oh, that's a little late. A little rough. Fragment over the top, and there's that again. Waves of utility that are so damn punishing. That was a seize fragment. If that caught anybody holding that common position, they would have been toasted. And that is a spot that King likes to hold. Beginning of rounds, and then he drops back to Generator most of the time. So a bit of a pump fake from Na'Vi. They do love to do it, mixing in a couple of noise cuts as well, making sure that they can throw off the opponents. Down to that minute mark in the round, so Làm mìm đi nhá. Nghịch lắm rồi đấy. Angel 19 mạng. Anh không vệ sinh pass đâu em. Pass vệ sinh nhiều làm gì cho mệt. Pass vệ sinh nhiều quá là mất cái độ ấy dính của pass đi.
không tốt đâu mà. Rồi bắt đầu bí rồi đấy, Na'Vi bắt đầu bí rồi đấy. Không giải được bài toán mẹ mày. Bây ở B này thì cũng hơi mệt đấy. Bí lắm. Rồi Sinet giải luôn. Vừa nói xong Sinet giải luôn. Absolutely magnificent. The prediction shot into the cloudburst, knowing exactly where the players were going to be placed. Na'Vi had 4 chances of winning this map and dealing a mighty blow to Leviathan. And they've squandered 2 of them. Leviathan just looking so good there. Shy is constantly spamming into these smokes. I mean, and the amount of times that he gets Mazino bắn dính. He just times the dash and knows the duration, knows the distance immaculately. Owner is just so animated. Guy. Wouldn't you be if you were coaching in this match? Yeah. No, I'd be stoic. I'd be like Mike. We sat there. I'm not saying that this is a Na'Vi trừ 2,5 xin được sống. Cũng may cho em đấy Hùng ạ, là Na'Vi nhiều tiền. Nhưng mà với đà này anh nghĩ là xong rồi. 12, 11. Tại vì chúng nó đang có cái momentum đấy. Khó lắm. Tại vì thứ nhất là chúng nó đang có cái mẹ mày tâm lý, chúng nó được đà rồi. Chúng nó được đà tâm lý khó lắm. Có mấy anti? Chả có anti nào à. Bên kia có anti của Suiketsu, anti của Sinet cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà được cái Na'Vi vẫn còn tiền. 12-11 thì vẫn bắn đau sau được. Anh nghĩ là 13-11. I think so. Good luck guys. À, bài giải bài toán Odin này, phải giải được khẩu Odin này, không giải được khẩu Odin ở map này khó lắm. Tại vì mình nói thật, khẩu Odin này trông thì nó ngu thật đấy, nhưng mà nó cho anh em hơi bị nhiều sự hiệu quả luôn. Khẩu Odin nó là vậy mà. Nó không mang lại nhiều gọi là sao ta? Tác dụng ở nhiều vị trí, nhưng mà nó thủ được cái side B này một cách gọi là hoàn hảo luôn đấy. Khó vào cái side, có khó vào được cái B main này lắm. Hello Tuyên. Na'Vi trừ 2,5 map 2 tín không? Mình nghĩ là tín. Mình nghĩ map 2, map Fracture bây giờ là một trong những map của Na'Vi rồi. Mình nghĩ là tín. Leviathan bắn Fracture nhưng mình cũng chưa thấy bao giờ thì phải. Hoặc là mình không để ý lắm, nhưng mình nghĩ Na'Vi cái FX Fracture là một trong những gọi là một trong những đội mạnh nhất ở map đấy. Quả Secret Lab đấy có sợ mèo cào không anh? Có chúng nó phá chán này em ạ. Sinet chết này. Those really tense situations in his pixel angle king. He's held here before. Prowler in his face though, forces that. So the nade's going to be used to try and push them back now. Mazino. Hell of a task. Rồi, giao được 2 thằng ở đây rồi. Suppress không có đồ. Rồi. Rồi, Sinet. Hay. Rồi. Mày đấy là cách mà dùng smoke của con dẹt hiệu quả ấy. Mà nó che mọi tầm nhìn luôn. Ui. Ui. Sinet kìa. Bay lên chuột phải. Ui. Sinet cứu hết. Sinet cứu hết. What a way to do it. Incredible scenes there from Na'Vi. Everything from their preparation to especially Sinet quán kinh, Sinet tỏa sáng đúng lúc là đấy là giá trị của một player lớn đấy anh em. Đấy là giá trị của một con duelist biết đột phá ấy. Những lúc khó sẽ có nó. Không phải đâu, nhưng mà anh em phải biết đấy, cái góc mà thằng King nó vừa đứng kê Sinet ấy, cái góc đấy ấy, nó sẽ là sao ta? Một là hai bên nào pre-fight tốt hơn, nhưng mà thường ấy thì cái góc đấy ấy là bên thủ sẽ giết được một. Tại vì thường anh em mà biết anh em giạt shot ấy thì sẽ có giạt cùng nhau đúng không? Thằng đi đầu mà nếu không chết ấy thì thằng thứ hai sẽ chết. Sinet và Jay anh Công Anh đánh giá ai hơn? Nói chung là Jay thì không nổi tiếng lắm với con dẹt, nhưng mà Jay thì nổi tiếng với con Chamber.
Con mèo này nó bị ngứa răng anh em ạ. Đi con mẹ mày cứ để tay xuống bên dưới là nó cắn. Nó cắn vãi lồn luôn mà. Mày bị ngứa răng hả? Mua cho mày cái cào móng mày không cào. Mày cào người người tao. Mua cho mày cái gặm thì mày cũng không gặm, mày đi gặm tay tao. Chơi tao à? Hả? Chân tay thì ngắn tũn, nghịch thì khỏe. Sao? Với cái gì? Mẹ mày chân tay thì ngắn tũn luôn anh em ạ, nhưng mà mày rất thích chạy nhảy. Chạy nhanh vãi lồn luôn. Con gái con đứa gì ngủ lúc đéo nào cũng mẹ mày giang hết tay chân ra. Mẹ mày con gái con đứa nằm ngủ ngủ. Mẹ mày gọi là gì nhở? Gọi là sao ta? Nó nằm ngửa mẹ ra luôn nó ngủ. Cay ớt. Không ngủ được em yêu. Bù đã thế thì đừng quên anh em Hùng nhá. Đừng quên anh em Hùng ạ. Em tài trợ cho anh cái vé máy bay bay về sinh là được, anh chưa mua. Em tài trợ cho anh là đẹp. Nghịch lắm cơ. Má mày. Thả nó ra ấy. Mình tắt đèn ấy, thả nó ra ấy. Cái cây nó phát sáng ấy, cái cây máy tính nó phát sáng ấy. Nó cứ ra là đứng trên cái cây cho nó nghịch. Mình chỉ sợ nó bấm con mẹ nút reset mạnh, là nút tắt máy thì binh. Mùa ơi. Mùa ơi. Sau nó ra mong nó nghịch nó còn ép thêm nghịch cơ. Chung là anh lúc nào anh giữ nguyên quan điểm chơi kiểu bét bụng ấy vui vẻ thì thoải mái, nhưng mà đừng có kiểu mẹ mày kiểu vay nợ này nọ kiểu hy vọng gỡ thế thôi. Còn ai chả có nhu cầu giải trí đâu anh em. Không phải đâu, đúng, nói thật công anh cũng phải công nhận một điều là kiểu khi mà xem game ấy phải bet thì mới muốn xem nó vào, xem nó kiểu nghiêm túc, xem nó kiểu có cảm xúc ấy. Chẳng qua ấy, công anh xem ấy là công anh kiểu một phần là công anh muốn xem có những tactic gì hay không này, hoặc là sẽ có những cái line up mà anh em có thể học được này, đúng không? Cái như kiểu ví dụ như kiểu pha đục của Suigetsu, đấy là những cái anh em có thể học được. Hoặc là xem in game leader người ta chia người như thế nào, người ta kiểu di chuyển đội hình như thế nào, cái đấy là mình cái có thể học, đúng không? Còn mọi người khác, mọi người sẽ không tìm hiểu sâu đến mức đấy.
Chung là đừng có kiểu bet vào xong cay cú xong bảo người ta bán độ các thứ này nọ vậy thôi. Mình cũng chỉ mong mọi người xem hiểu được cái điều đấy thôi. Mong gì nhiều đâu. Cảm ơn Nguyễn Trọng Hiếu với 20k qua Momo nghe. Mèo giống gì vậy anh mua nhiêu thì anh? Anh không biết nữa. Mèo này là Hồng Anh chọn em ạ. Bọn anh chọn là kiểu tìm mua chân ngắn với cả nó màu đen. Tại vì bọn anh có chó màu trắng rồi nên bọn anh tìm mèo màu đen. Tại vì mèo màu đen trông nó đáng yêu lắm. Thế là bọn anh thích chân ngắn nữa. Trông chân nó bị xíu à. Thích lắm. Anh em hỏi mình bundle mới bao tiền mình chịu. Mình có phải người mẹ mày làm trong Riot đâu mà mình biết được. 7 củ mốt là tầm 7.000 mốt là tơi vào tầm triệu 2 triệu 3. À đâu? Đúng rồi, tầm triệu 2. 1 triệu là được 6.000 đúng không? Cái lồn ấy chiến thêm hùng. Fuck. Đây rồi, ăn xong là mẹ mày GA vé bay đẹp. And the calling on that attacking side. And for Leviathan, in the pre-show, I was like, they've never had a half thus far where it seems like they are completely locked out. That's exactly what happened here. Despite taking multiple timeouts, they never were able Chưa to mua find vé a về solution nữa. to what Na'Vi was Chưa mua vé vệ sinh They're nữa. gonna have to dig deep here before map 2. Take a look even in the warm up of Cay the thật. game lab shoot around. Thế thì This time, Mimi, you spoke a thế lot thì about em có him nghĩ là em before sẽ he có được broke. chiến thắng không em Hùng? Tí vào để anh cổ vũ Na'Vi cho. Na'Vi let's go. Na'Vi let's go. Nếu mà giá 7.001 thì con dao nó sẽ phải rơi vào tầm 4.300. Mình nghĩ thế. Ai chả được, được. Tự tin thế là tốt. Fracture. Tôi nói đùa, nói gì thì nói chứ. Nói gì thì nói chứ đợi nói gì nói chứ còn Na'Vi Fracture thì mình không phải đâu. Nói nhưng mà bộ khung cũ của FPX ấy thì anh nghĩ Fracture là một trong những map mà best map của chúng nó luôn, nói thật. Nhưng mà đội hình này quá khủng. Bây giờ cái từ trước đến giờ cái khung này ấy, nó chỉ yếu ở mỗi Angel ấy, mà anh em xem đến Angel còn bắn như thế thì mình nghĩ là khó team nào đỡ lắm. Are gone, and they go for it anyways.
Yeah, it's really interesting to see them go back to that one. Leviathan also running a double controller comp. But what I'm interested in is CNET versus Taco on the race. Both these players, known for their jet, have looked fantastic. Bách cả lộn, thằng Masino nó vừa cầm trong tay xong cho lên mũi người anh em ạ. Vãi địt. Oh man. Sao Công Anh không mua vé khứ hồi anh? Tại vì anh lúc đầu anh cũng chưa biết là sẽ về ngày nào ấy, nên là anh chưa mua vé khứ hồi. Tại vì lúc đầu là anh đặng lệ, lúc đầu là theo lịch là thứ bảy anh phải quay lại đấy vào buổi sáng trước giờ tập là trước 2 giờ thứ bảy. Nhưng mà tại vì nói sao ta, thắng ấy, thế là anh xin anh ở đến sáng thứ hai rồi anh quay lại trước 2 giờ sáng, trước 2 giờ chiều sáng thứ hai, trước 2 giờ chiều thứ hai anh quay lại. Map is such an interesting choice too. Leviathan have been second round banning it every time in this tournament so far, and it feels like for Na'Vi, despite the fact that they're on the hunt for that second trophy, the first team that would ever do it, they're just so happy to play whatever. Hai em Hùng mua nick anh này, mua nick main của anh này rank cho nó cao, bắn cho nó đã. Bit of a jaunt at times, honestly, as well. These pick fans across the board, perfectly willing, perfectly willing to give away any information. But it's that good trade. Play in a fight taking Ném nết. Space was gained there for Leviathan, using that util to clear up the angles, but traded quite effectively. Thấy không? And down to just Mazzino. Bộ khung này quá mạnh. Position known, CNET not even offered the chance to hit any bullets. That is the bộ khung này quá mạnh. That's gone the way of Na'Vi. Think about how different Map 1 could have been if they traded pistol rounds. If Na'Vi hadn't been allowed to have access to a bonus buy. It could have made it all the... Tóc mình này, tóc này là mình cắt ở bên Sinh với cả là con gái cắt. Kiểu nói sao ta? Kiểu người ta cắt tóc nữ nhiều ấy, nhưng mà lúc đấy mình đang vội, theo mình vào mình cắt luôn. Và đi luôn. CNET thay cho Adis. Rồi anh cũng không vào được player đua bằng Facebook, bị làm sao ấy. Fracture là map thủ em nhá. Tất cả các map đều là map thủ, trừ map Lotus với cả map Haven. Thì tất cả các map đều là map thủ. Sao bóc lỗi à? We've seen both of these guys struggle a little bit more on Raze compared to their jet. And it's been a big talking point, especially with CNET. Yeah, that was the underlying question. How deep does his agent pool actually go? I thought we might end up seeing him on Sage here. Exactly. Flawless. Bên này chết bởi bom rồi. Flawless. Flawless victory. So now just grouping up, making sure that they don't give away again any ult orbs unnecessarily by throwing their lives away into a lot of these Na'Vi players. I think it's also difficult when you play against Na'Vi. Nó chết bởi bom rồi mà, nó tự sát bởi bom rồi mà. Chúng nó không ra cho giết đâu. Thường mấy round này nó không ra cho giết người đâu. Cho giết là nó farm được anti, farm được tiền. Nên là chúng nó sẽ chết bởi flawless à? Chết bởi bom à? Everything in stasis. And Na'Vi's attack side with these kind of compositions, though they've never run this exact comp before, but then this idea where they're running the Omen, the Viper, the Raze, this kind of stuff, they normally play quite slowly on the attack sides. They're going to look to establish control and stop any aggression early, and then squeeze one portion of the map. That's going to be the goal. I think it's going to be quite difficult for Leviathan to get aggressive. If Taco wants to take early fights, which he usually does, over a quarter of his fights are done at the beginning of the round. I think it's going to be very hard against Na'Vi's comp here. Love that shot, just straight through the tiniest of gaps. That's what Leviathan are looking to do, break through the glass ceiling. Round bonus nó mua súng to là đúng mà em. Tại vì sao? Vì hai thằng chúng nó cầm lục. Thứ nhất là hai thằng chúng nó cầm lục nên là round trước đấy nó tiết kiệm được tiền. Thì chúng nó mua súng to, round sau nó vẫn mua được mà. Thường ấy, hai lục ở round anti eco ấy thì nó hơi nguy hiểm. Thường người ta bắn một lục ấy, 4 súng to và một lục, nhưng mà Na'Vi nó bắn hẳn 2 khẩu luôn.
finds the first, and that's important. The IGL battle. Great opener. Nade's gonna be heard. Shy, obviously activating that nano swarm. Anh em bắn cái map này anh em chỉ cần nhớ 2 điều thôi. Bắn được cái map này ấy, anh em chỉ cần nhớ 2 điều. Đấy là sao? Chiếm những chỗ cần chiếm và nên đi cùng nhau. Tại vì ở cái map này anh em biết rồi đúng không? Nó có 4 hướng lận. Nên là đa phần chúng nó sẽ kiểu chọn một tactic là đẩy. Đẩy sớm để clear một chỗ. Thế nên là anh em nên khởi đầu với cả 4 người một side, 4 người một phía và một người còn lại. Người còn lại ấy, mà nếu bị đẩy thì sẽ đu dây chạy về hướng 4 người kia là 5 người hộp lại với nhau. Và có hai chỗ cần phải ưu tiên chiếm. Nếu mà anh em không chiếm được A main thì anh em phải chiếm được arcade. Đấy là hai điều anh em phải duy nhất phải nhớ ở map này. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cái map này ấy, mọi người cứ bảo là khó chơi ấy, nhưng mà thật ra ấy, cái map này ấy, cũng không khó chơi đâu. Mọi người chỉ cần gọi là sao ta? Ui. Đi mẹ mày tại hạ. Đi con mẹ mày. Vãi cả lồn. Final play to win Masters Copenhagen. Na'Vi, they're in trophy lifting form. You can see it with every move of their players, every moment of pret that comes to life. And then magic like this. God, they're good. 1322 anh em nhá. Màu trắng 1322. Chọn đi anh chọn cứ thế vậy. Cứ thế mà chơi anh em nhá. Mấy anh em như kiểu Đàm Linh với cả Bill với cả Hùng có số tài khoản của anh rồi đúng không? Tí mà Navi nó trừ nhiều quá thì anh cần tài trợ vé máy bay nhá. Anh bảo mà kèo này trông giống là anh sẽ chọn 2-0 cho Navi, tại vì Navi nó mạnh lắm. Đó, smoke lỗi liên tục kìa. Suigetsu mẹ smoke lỗi liên tục. Khó nhỉ. Mẹ mày giết sao, còn Zippen, còn Suigetsu, còn đủ thể loại. Đã biết đường nào mà lần. And I think the other thing that bears mentioning about that play too, he doesn't do that if he doesn't have a Vandal. You know, a classic bonus round buy that sees him with a, you know, a Bulldog or a Spectre in his hand. He's not pulling that off. No. Navi's maintained their... Nhưng mà anh em không nên gọi là quẩy sớm vội. Tại vì sao? Tại vì nói nhào nhở, cái team Navi này nó pick map ấy, nó pick lineup ấy, không phải pick map nhầm, xin lỗi. Nó pick lineup ấy là để nó bắn bên tấn công nhiều hơn đó. Tại vì bên tấn công ấy nó có quá nhiều thứ, nó có tường Viper, nó có dao của KO, nó có camera của Cypher, nó có đủ mọi thứ trên đời thì nó clear size ấy, nó clear angle, clear gọi là vị trí ấy. Nhưng mà sang bên tấn công ấy thì nó không có nhiều sự lựa chọn như vậy. Tại vì sang bên tấn công ấy chỉ có những cái như kiểu là độc của Viper này, dao của KO này. Nói chung là nó không có nhiều thứ để chiếm A main được nhiều á. Không chiếm được A main nhiều, không chiếm được arcade nhiều nên cũng chưa biết được nào một lần á. Nếu mà với cái đội hình này thì mình nghĩ là Navi sẽ làm tốt ở bên tấn công và bên phòng thủ sẽ không làm tốt lắm. Tại vì sao? Vì nó không có bridge, kiểu có thể stun. Như anh em biết ấy, Keijo ném dao sang bên thủ ấy. Đấy, nó sẽ không làm được gì nhiều á. Tại vì nói sao ta? Không có một con bridge stun. Anh em biết là stun thì sẽ khó bắn hơn, nhưng mà những cái kiểu như kiểu dao của Keijo các thứ ấy nó chỉ làm silent đấy. Nó sẽ kiểu chỉ là không dùng được skill đấy, vẫn êm được ấy, vẫn nhìn vào vẫn êm được ấy. Chưa biết đường nào mà lần đâu. Đúng, nếu mà 12-0 bên tấn công thì đúng là chả còn gì để nói cả. Nhưng mà mình nghĩ là để mà cho một game đấu dễ thở thì Navi phải lên được tầm 7, 8. Cảm ơn em Hùng với 100k của MoMo nghe. Đấy nhá, Navi trừ 2,5 xin để chết từ bây giờ. Chứ là mình không phải thuộc dạng người nói nhiều ấy, nên mình nói nhiều và nói nhanh ấy, nó hay bị nói nhầm nói vấp á. Nhiều khi mà bắn trong team cũng thế ấy. Nhiều khi mà kiểu lúc mà time out hay là lúc đầu round ấy mà kiểu đọc tactic nhiều quá hay là đọc tactic nhanh quá ấy, mình hay bị nhầm A với B, B với cả C kiểu thế, mình hay kiểu bị nhầm sai ấy, kiểu vậy. We've heard from people that have scrimmed against Leviathan that they are very dangerous. We've seen it in the server too. The players like Shy, Mazzino, Taco, King. And Nozra's had his moments, but they're falling a little flat here. So a timeout, get their heads back into it. Yeah. What does this look like? Level of calm across the board here for Leviathan to try and get back into this before Na'Vi really start to run away.
Mình đang ở Việt Nam bạn ạ. Potentially do something with it. Looks like they're setting up for a bit of containment there into A halls early on, but guess what? Na'Vi are nowhere near. They're just holding pretty far back, ensuring that there's going to be no sort of push or shove. And this is the game plan always from Na'Vi on this map. It's to very, very slowly, Thế chết em Hoàng ạ. cautiously and safely take away map control from you on the attack side. And it means for Leviathan they need to find their moments and pick them very precisely as to when to retake control on the defense side. If you feel like you've lost halls or you've lost... Bạn nào nãy hỏi mình ý, vì sao phải chiếm A main và phải chiếm arcade ấy? Tại vì sao? Vì nó là những cái chỗ mà cho bạn được nhiều thông tin nhất có thể. Vì như bạn thấy arcade đúng không? Arcade khi mà bạn chiếm được thì bạn sẽ có thể đi lên tower, đi vào B side, đi ra B main ngược lại. Còn khi mà chiếm được A main thì bạn có thể đi ra sen, bạn có thể đi lên tower, bạn có thể đi vào side, bạn có thể đi vào mẹ đủ mọi thứ trên đời. Đấy là những cái chỗ khi mà cái chỗ bạn chiếm ấy là cái chỗ mà cho bạn nhiều được khoảng trống để di chuyển nhất ấy, thì đấy là những chỗ bạn phải chiếm. Tất nhiên khi mà bạn chiếm cái gì đấy thì bạn phải mang lại nhiều lợi ích nhất có thể không? Thì đó, vì thế thôi. Anh thấy Fracture Raze ngon hơn hay Neon ngon hơn anh? Nó cũng tùy, tại vì vì sao? Anh em phải hiểu nó có hai thứ, nó có gọi là hai khái niệm giữa hai con đấy. Neon nó cho em thời gian, nó cho em gọi là sao ta? Nó cho em cơ hội để chiếm được những chỗ nhiều hơn. Nhưng mà khi mà em chơi Raze thì em có khả năng giết người nhiều hơn. Nói như nào nhỉ? Nó cho em được combo nhiều hơn ấy. Anh em biết là như kiểu Witch Stun, Raze ném nết, hay là Omen mù, Raze ném nết. Nó cho những cái combo chết người. Nhưng mà khi kiểu Neon ấy, Neon là sẽ cho em những cái timing khác. Nó cho em những cái stun gọi là đột biến hơn ấy. Có những góc mà ấy, không thể nào mà stun được thì con Neon nó sẽ giúp bạn, nó sẽ giúp em stun được. Đúng không? Nó stun được nhiều vị trí một lúc, nó chiếm rất là nhanh. Phòng Anh thuê là cái chỗ đang ở này là chung cư mini mà. Hết tháng này đến giữa tháng sau thì bọn anh sẽ chuyển sang chỗ khác xịn hơn một tí, như là studio, cho gần chỗ Hồng Anh đi làm. Chi phí sẽ đắt hơn một chút nhưng mà nó sẽ tiết kiệm được thời gian, với cả Hồng Anh đi lại đỡ mệt hơn. Advanced, and a nade as well pushes off that angle. Nanoswarm is a response to that, so Shy doesn't want to give up that space too easily, but he is now once more going to be feeling that heat. Paranoia cuts across. Shy. Look how Na'Vi just take the map. Anh em thấy không? Khi anh em chiếm được arcade này, anh em chiếm hết tất cả mọi chỗ luôn rồi. Làm gì còn chỗ nào cho địch đứng đâu. Chả còn chỗ nào đứng cả, đứng loanh quanh cái thùng, đứng loanh quanh cái tower hết. Thấy không? Anh em thấy cái điểm mạnh của việc chiếm arcade không? Linking up with the rest of his team now. Spike in the hands of Zipan. Chính xác. Đấy là cái sự khác biệt nữa. Con Raze ấy, nó sẽ giúp em phá đồ nhiều hơn. Còn con Neon thì em phải phá đồ bằng thịt. Nhiều khi ấy, nếu mà em biết team địch bắn, nếu mà em biết team địch bắn Killjoy thì con Neon sẽ lợi hơn. Hoặc là nếu mà em biết địch bắn Cypher thì con Raze sẽ lợi hơn. Cũng giống như kiểu là Cypher để counter Jet, còn Killjoy là để counter Raze ấy, kiểu vậy. Thật ra thì cũng chẳng phải counter lắm, nhưng mà con dẹp sợ nhất con Cypher. Tại vì sao? Vì em có dash nhưng mà em đéo dám dash. 4-1 down and just giving up the fifth. Their big ults are going to start to come online here, and it is going to be more difficult for Na'Vi, but it just looks so methodical. And I think this is why a lot of people were favoring Na'Vi. Ăn đậm quá. MB Bank 642270896 Ngô Công Anh, em Linh ơi. But when you watch them play at Lock-in so far, and admittedly a small sample size, the way they move around the map and take space from people and the util combo. Cái map này nếu mà mình nghĩ ấy, bắn dàn trải ra ấy, kiểu bắn dàn trải ra đội hình ấy để thủ ấy thì nó cũng có khả năng thắng, nhưng mà khả năng thắng nó sẽ thấp hơn. Vì sao? Vì anh em biết dàn trải ra thì nó cũng giống như kiểu map Haven ấy, nó có 3 size, dàn trải ra người nó sẽ không đủ không? Cái map này tốt nhất ấy mà khi bạn pick nhiều con như kiểu là Brimstone với Steam Beacon này, Bridge với Stun này, hoặc là Raze với cả
Raze đúng không? Raze có sát trổ đúng không? Thì bạn nên đi đẩy một chỗ cho Killjoy với cả Viper solo một chỗ. Như kiểu là Viper có thể solo A, Killjoy có thể solo B, bạn retake. Các bạn có thể đẩy cái hướng vì Killjoy nó có thể để lửa, có anti để retake đúng không? Bạn có thể để cho Viper bắn A main, sau rồi bạn đi đẩy ba thằng ở dish kiểu vậy. Hoặc là bạn có thể cho Breach sang bên B stun dish từ B chẳng hạn. Nói chung là map này phải đẩy. Map này nó còn phải đẩy nhiều hơn Haven luôn. Map này phải đẩy rất nhiều luôn. Map này không đẩy không có thông tin. Mã trận trăm cướp á. Map là trận đấy Fnatic 2-0. Anh nghĩ thế. Thằng Jing bắn Reyna điên và CL. Nói chung là em thấy sao? Em thấy sao? Anh là vì sao HyperX nó không thắng được? Tại vì cái thời ấy, mà để chúng nó bắn 2 duelist out aim tất cả mọi người nó đã qua rồi. Bây giờ Jing có bắn Reyna ấy, có bắn 30 mạng thì nó cũng đa phần sẽ chỉ là acid frag. Tại vì anh nói thật một điều là Jing nó aim quá kinh. Thứ nhất là aim quá kinh. Có anh bảo đúng không? Aim thằng nào cũng là 19 110 nhưng mà sẽ có những thằng là điểm 11, điểm 12. Thì những thằng như thằng Jing là những người trường hợp đặc biệt như thế. Nó aim rất kinh, thế nên là nó có thể bắn những con như kiểu Reyna, nó đi sau nó đổi mạng, nó hồi máu, nó có mấy mạng để nó bắn nhau liền. Nhưng team nó sẽ không thắng được. Tại vì nó có thể giết 2, giết 3 nhưng rồi team nó sẽ không có làm được gì nữa cả. Forsaken với Jing ai bắn ghê hơn vậy anh á? Jing là rõ em ơi. Forsaken qua cái thời của Forsaken rồi. Bây giờ Forsaken sẽ chỉ là một kiểu duelist kiểu tầm, gọi sao ta, duelist tuyển, nhưng mà nó sẽ không ở cái tầm như trước nữa. Tại vì khi mà anh em chơi game với sự tự tin ấy, mà anh em bắt đầu thua ấy, thì sự tự tin nó sẽ đi xuống. Mà sự tự tin đi xuống thì anh em sẽ không thể nào mà gọi là tận dụng nó được nữa. Thì nó sẽ mang lại một hậu quả rất là khó lường. Thế nên là bây giờ Forsaken bắt đầu chơi những con như kiểu là Killjoy hay là kiểu Initiator nhiều hơn ấy. Tại vì team nó biết là nó hai duelist nó không thể nào out aim tất cả mọi người được nữa rồi. Bao nhiêu lâu rồi anh em chưa nhìn thấy một HyperX có thể out aim tất cả mọi người và thắng một game đấu gọi là cách biệt. Quá khó. Anh tự tin người Việt Nam bắn Valo hay nhất không anh? Mình không nhận mình là người bắn hay nhất, nhưng mình tự tin mình là người thành công nhất. Tại sao mình phải là người bắn hay nhất trong khi mình có thể là người tự thành công nhất? Blitz giờ ăn được HyperX không Công Anh? Nói chung là bọn mình gặp nó một lần ở giải thì bọn mình thắng. Còn tất cả những lần tập luyện các thứ ấy thì một là hòa, hai là HyperX sẽ thua bọn mình 0-2. Nói chung là HyperX đối với bọn mình bây giờ nó không còn là một kiểu cái gì đấy nó đặc sắc nữa rồi. Thắng HyperX nó không phải là một cái gì đấy gọi là thú vị rồi. Gets into the site and Shy's left with nothing but a classic. Another moment there where King could have been a game changer. Had he got that kill onto Zip. Nếu mà nói tất cả những cái team mà trong franchise bắn bọn mình nhá, thì T1 chưa bao giờ Scream thắng bọn mình. Thế nên là đấy là lý do vì sao hôm nọ mình đọc Furia 2-0. T1 Scream kể cả vác Saya player ban vùng hay gì vào chưa bao giờ thắng bọn mình. DyAC là một và Zeta là hai team mà gọi là thắng bọn mình nhiều hơn thua, kiểu vậy. Còn những cái team như cả HyperX thì một là hòa, hai là bọn mình thắng. Talon thì bọn mình thua một lần và bọn mình thắng 3 lần. Còn mấy kiểu Genji đéo tính tiền, Genji yếu vãi lồn đéo tính tiền. Còn ai nữa nhỉ? Detonation Focus Me à? Team đấy cũng gọi là ngang cơ. Edward Gaming không đang tính franchise em ơi, không tính Edward Gaming không phải là franchise. Bên Sinh là anh phải chi trả những chi phí nào ạ? Bên Sinh á? Không có chi phí gì cả. Oh my word. Trying to offset some of that maybe. There was spam from Cena early in these rounds, but somehow gets away with it as a kill. Viper's Pit in B main won't do too much for King because there's only one player lurking. That's Angel just on the outskirts of it. And if King tries to make a play, if he feels like he has to, Cam spots him. Spam from Angel.
They've given up so much already. Taco is looking to try and get on a flank here. Oh, and Sugetsu just murders him over by the south side. That's my point. If you try to flank, these Na'Vi guys are just so aware of it. And look, they're everywhere. Is Leviathan feeling like they have to make a play? You got to push every single avenue. Someone's got to step up and be the hero, but xem giải thì anh nói rồi mà, nó đâu có gì để xem đâu. Map này Na'Vi mạnh lắm, anh nói rồi mà. Mà nhất là Leviathan còn hiếm khi thì bắn map này nữa. Khó lắm. Anh bảo rằng là bộ khung của Na'Vi này là bộ khung của FPX cũ, nó là một trong những mẹ best team ở cái map Fracture này rồi. Khó cản lắm. Mình bảo mọi người rồi mà. Cái map mày trước mà không dẫy được thì map này đi rồi. Mình cũng muốn nói gì lắm nhưng mà tầm này nó không có gì để bàn luận nữa rồi. Nó tất cả bây giờ nó chỉ là ao êm và ao di chuyển. Đây, bắt đầu đẩy ở này. Bắt đầu biết đẩy ở này. Nhưng mà đẩy bây giờ quá muộn rồi. Bây giờ biết đẩy cùng nhau rồi nhưng mà bây giờ muộn rồi. Tầm này bắn không dính người nữa thì đẩy cái gì. Đúng không? Đấy. Ôi. sometimes makes the most of it. The fuck? Moments like that. Okay. So 2 players fall. And the spike. Yeah, rifles in their hands on top of that. So, but everyone's left Noswell. Anh em có tin là vẫn thua không? Anh em có tin là 5-3 vẫn thua không? Sugetsu của anti. So aggressive at the beginning of the round, pushing out Arcade, that they've given up information everywhere else, and they have no idea where Na'Vi could be. Maybe that's why they're not going for plays like this on the rifle rounds. It's only been 2 eco rounds where they've decided to push aggro out through halls, out through Arcade. It's actually getting picks. Maybe they can still convert this one. They have no idea whether Na'Vi have got the spike back, though. Yeah, they give up that space, most likely because of those Viper walls cutting across some of the sight lines, but there we go. Spike is going to be retrieved. King solo. Jiggle peek. He does spot the players. It's going to cause that wall to go up, and guess who's close? Proximity. Taco Leah can't quite claim the shot, but King, good for the trade. Sugetsu, though, already making his moves, and he noted there's a player ready and waiting. It's King. Just not enough to do it. Still, the snakebite will bring Zippin down to his knees. Spike in their hands as well. Still, prioritizing the res there. Shy is miles away. Spike in their hands with 11 seconds left. Flash play. Na'Vi going to be feeling the pressure here. They have to plant this. And it's a risk. Yeah. It's a risk, obviously. Shy could be Canteen, could be Generator, but he is not. And now they have a pretty good idea. Dodge on the side of it, though. Flash wasn't too good. Viper's Pit in play. It's going to make the task for Shy that much harder. He's going to try and make this 1v2 a possibility. The fast rotation all the way around, though, and time is of the essence. Not just because it's ticking down, but the decay damage as well. Turret doesn't see anything. Shy brought down to 1 health. Nói chung là mình nói chung là ấy, khi mà nếu mà round này là round 3 ấy, thì mình sẽ nghĩ là Leviathan thắng. Để mình phân tích cho các bạn là lý do vì sao mình nghĩ là Na'Vi sẽ thắng round vừa rồi. Tại vì thứ nhất nó là round eco bắn với round súng. Mà bắn với round với eco bắn với round súng thì thường ấy mình nghĩ là phần trăm lớn là team tấn công sẽ vào the side. Mà vào the side thì nó có vai Sugetsu của anti Viper mà. Trời cản. Just dominating from Na'Vi. Leviathan are trying to get aggressive here in halls, 3 players, but Na'Vi are happy to give. They use the clock as a resource. And again, the first kill goes the way of CNED. Just a reaction from the opposite side of the map once more. It is so diligent, so good from Na'Vi. Showstopper did go wide, but these players are starting to feel it. Oh my goodness, the rocket attacker. Leah can't even claim a kill off of it. They want to hold on to this space, but Na'Vi have got all of it into horse. Có đội nào Công Anh xem cảm giác muốn thắng nó khó vượt cờ không? Có bọn Na'Vi này. It's Na'Vi again who do respond once more. Có những team nhá. Đây nhá, có những cái team ấy, có 2 thể loại team mà bạn đéo mà bạn muốn gặp. Thứ nhất là bọn tay to vãi lồn và bọn bài bản vãi lồn. Bài bản vãi lồn đây ví dụ điển hình như là DyAC. Tay to vãi lồn là Na'Vi.
Những cái team mà tay to vãi lồn như kiểu Navi ấy, thì bạn còn có thể và có những ngày mà chúng nó bắn kém, hay là có những ngày bạn bắn đúng hơn phong độ, bạn có thể out aim được, nó sẽ là một game dễ. Nhưng mà ấy, bạn gặp mấy cái team như kiểu DyAC ấy, bạn phải bắn với nó nhiều lần, bạn phải bắn với nó rất nhiều lần, mà bạn phải thay đổi liên tục để có thể bắn được nó. Bạn hiểu ý mình không? Nó như kiểu nào nhỉ? Tức là kiểu chơi lần 1 mình thắng được nó, mình làm gì ấy, đến lần 2 nó biết hết. Đấy là kiểu chơi của DyAC, nó mệt vãi lồn luôn. Ult ready and waiting for Nosworth. Wants to try and make a play of it, but look at Na'Vi again, man. I mean, the fast play in halls, and they just cut noise. Angel's calls are so dynamic. It doesn't matter what you see from Na'Vi. They could be doing anything. Sometimes they'll hit off the back of that. Sometimes they'll back away. Sometimes they'll cut noise, re-hit. It is impossible to tell from your perspective playing against them. Nade at the back of King. Doesn't see a thing with the paranoia. The double satchel over the top. Oh, well, okay. Bit of a Viper difference. Rolling Thunder now pushing forwards, but that's not the weapon for the job. None of those angles. And they're just being caught unaware. Still Mazzino makes the most of this one. The lockdown, seen it. Well, you're going to be detained, son. Pushing a little bit too far forwards there, but do they have any idea where he is? Do they dare even hunt for him? Exactly. Because already that's going to be. Còn những cái team như kiểu Fnatic ấy, cái team Fnatic ấy nó mạnh là vì sao? Cái team Fnatic nó mạnh vì có một phần là booster. Vì anh em nhìn ấy, đa phần ấy là booster ấy, nó tay không được to. Cái đấy phải công nhận một điều là như thế đúng không? Anh em phải công nhận với mình một điều là booster tay không được to. Mình không chê hay gì cả, nhưng mà đấy là sự thật. Nhưng mà ấy, nó có một bộ não tốt, nó có những sự chuẩn bị tốt. Mặc dù có những ý tưởng nó hơi thông minh thái quá, như kiểu là OT bắn giáp 1, đấy là những ý tưởng hơi quá. Nhưng mà anh em phải công nhận một điều là thằng Booster nó có những ý tưởng rất là hay, và nó có những setup rất là hay. Đấy là cái hay của Booster. Còn cái hay của Angel ấy, như kiểu mình nghĩ nó là kinh nghiệm. Như mà chú Thái Công đã nói, kinh nghiệm, kiến thức. Đấy. Nó thi đấu quá lâu rồi, đúng không? Nó thi đấu quá lâu rồi, nó hiểu được game nó vận hành như thế nào, nó hiểu được cái việc là di chuyển giữa các, gọi là nó di chuyển những cái khung player ấy, nó di chuyển như thế nào là hợp lý ấy, thì nó macro được cái đấy. Đấy là cái mình thấy mạnh Angel. Pick Pilot Daddy à? Cái game này ấy, cái việc mà in game leader frag ấy nó không quan trọng. Frag được thì càng tốt, giết được người chắc chắn là tốt, game nó sẽ dễ hơn. Bạn chỉ cần một in game leader ấy mà những cái tình huống mà phải bắn, như kiểu là những tình huống ấy mà team bạn làm hết rồi, bạn chỉ cần bắn thêm một mạng nữa thôi, thì những cái tình huống đấy bạn phải bắn được. Còn nếu mà kiểu đến những cái tình huống mà là đồng đội làm hết rồi, chỉ việc bắn một đứa ấy mà không bắn được nữa ấy, thì chịu. Cái cần ở game này ấy, của một invalider ấy là đọc được thế trận, đọc được setup. Bạn hiểu không? Nó đọc được xem là team bên kia có những skill gì, tiền như thế nào, kiểu tactic của đội đấy hay thích bắn nhanh hay bắn chậm, hay là kiểu nếu mà nó có anti như này thì nó khả năng cao nó sẽ đi đâu, thói quen như thế nào. Đấy là những cái điều mà in-game leader cần ở game này nhất. Còn như kiểu bọn là Lao ấy, team đấy gọi là sao ta? Bọn Lao đấy nó gọi là như kiểu là đồng lòng nhiều hơn. Anh nghĩ nếu level sang Valorant thì các team cho tranh nhau giành giật không anh? Anh không nghĩ thế. Anh không nghĩ. Ai cũng có một cái giai đoạn phong độ cao ấy, thì anh nghĩ cái giai đoạn đấy có level hết rồi. (11-1) dễ không? Khó nhờ. Mày thử thách
mà FPS cũ ở map này nó là một sự chọn chưa là tốt. How good they were doing in scrims, you know, this is their time to strike. Zippen, Creation, first kill success rate at 80%, vãi lồn. Bắn 20 lần bắn nhau đầu tiên, 16 lần giết người ta, có 4 lần chết. Bắn thể chịu. And Na'Vi have dismissed one of the top contenders from the Omega bracket. If they can do this here, what can't they do? A Na'Vi on for the trophy. We have never seen a team làm đéo đâu mà rẻ nhỉ. I'm getting that feeling from this squad. Hết chưa? Loud, DRX, you know, Fnatic, 100 Thieves, these are all big hitters. But I would have said the same for Leviathan. Chắc là do cái case máy tính này nó cũ rồi ấy. Bây giờ mấy cổng USB nó không được tốt nữa. Bao giờ lấy được tiền giải thì đầu tư cho Hồng Anh máy khác vậy. Taking up all that space now. King not messing around, moves forwards and he's just running straight through the snake bite, hoping for any sort of timing there. Mizzino, 2 shots from the clip. Enough with the classic, but Sugetsu is that final boss, holding it down. The last layer of defense and the spike drop down into tower. Triple push, Shy with everything to do here. Takes his time with it, and he is rewarded with the 2 kills. So maybe winnable though. Still, Taco put in such a hard position. First one's found, but does he anticipate this? Sugetsu, the reposition. Làm sao mà ngờ được Sugetsu ở đây luôn? Đéo bao giờ ngờ được luôn thề. Still crosshair placement is good for it, and okay. A pistol round claim to Leviathan, and it's a Red Bull clutch. The barest breath of life for Leviathan, but at least they've picked up 1 out of 4 pistols in this series. Tỉnh táo đấy chứ. It made a massive difference on Ascent. I don't think the same can be said here on Fracture, can it? Unless we're going to see both of these teams be absurdly attacker-sided, but I think those kind of tỉnh táo đấy chứ. Ít mẹ thua 1-11 rồi vẫn tỉnh lắm đó. Be an absolute fairy tale dream come true if Leviathan were able to mount a comeback of this kind of magnitude. Na'Vi are so firmly in control. And you heard the Des talk about it, this one way in halls, it's not actually dead, but it's not as good as it used to be before. And that's why we weren't expecting Omen to be run. Oh my goodness. But it's not even going to be challenged. Na'Vi, Angel looking like he's found the fountain of youth once more. And this is just the Sheriff buys to add a bit more danger into a round that otherwise should have been easy taking for Leviathan. It's forced them to slow down for but a moment. Got to wait for that util to fade. It would be almost poetic. Sugetsu! It would be no. almost poetic if Na'Vi were able to win this one. The players are scrambling. Doubled up here. Flash around the corner. A lot of damage being done. Ê, cái địt con mẹ mày chúng mày có cần phải cố tình thua round trước địt mẹ để làm tao sai cho chúng mày thắng round sau không? Chúng mày có cần thiết phải như thế không? Bao nhiêu lần rồi, địt mẹ bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần như thế rồi. Con mẹ mày. You'll spot him a pistol, but that's all they're getting here. No more buffer room. No more room for error at all. It's one round, that's all that stands between. Đéo tin được luôn đấy. Na'Vi taking it in 2. Em Linh ơi, anh có số tài khoản kia rồi, anh ghi vậy đấy nhá. Into the Sao Paulo lock-in tournament. They're the South American slayers, aren't they? They just seem to run into and knock out Crew, Leviathan every time we have a big tournament like this. The read that Doombros and Angel have is just too powerful. Credit to the rest of the coaching staff as well on Na'Vi. Absolutely. Đéo tin được luôn. Down onto that north side. Of course, no other option other than to force up into this one, but you've already lost a player. King falling. And King had to be so far out because of that Omen one way again. CNED has been looking great here on the raise too. Not really required to put on his best game, but he's been consistently good, and that's another part to the puzzle, right? We were wondering, we had questions about that. Yeah. And CNED has just answered them here. So an exchange there of the IGLs in this round as Angel and King have fallen to get to the smoke deep. Mizzino's playing inside of this one. Nade into the back, that's going to be pushing him forwards. Mizzino trying to take the space and a bit of running gunning. Why not? Does the job at the end of the day. Still, fight's not done yet. Job's not finished. Oh, the lockdown nade has pushed them straight into Zipan. Zippen. And if there was any hope in hell of trying to claim this round, rồi xong 13-2.
Một game đấu cân bằng. Game cân phết. And he just opens himself up wide across a placement not ideal. Paranoia. And he can feel it. No chance in hell. It's Na'Vi taking it 13-3. Showcase that Na'Vi are on their hunt for a second trophy. It's a team that is not worried at all about showcasing strategies, different looks on different maps. They've come into this tournament with a different level of confidence. Almost like their goal primarily hasn't even been to get that trophy. It's just been, listen, show everybody how scary we really are. We want to take the challenge. We want to give people opportunities to counter Stratus. Yeah, and I love watching this team. Leviathan impressed me so much with what Natural Leviathan. earlier on in the tournament. And I'm going to be Mới thay đội hình mà. anticipating their matches in the American Năm mới còn chưa bắt, League when they mùa giải mới còn chưa bắt đầu mà. their South American rivals loud and big heavy hitters like Mày xong sớm như này chẳng lẽ nghỉ à? Bao nhiêu like rồi nhỉ? Stream được bao nhiêu like rồi anh em nhỉ? Ai chà. 634 like. Vừa muốn nghỉ sớm, vừa muốn mày xem tiếp. Nhưng mà anh em like không nhiệt tình gì cả. Chán quá. Thật anh em lười like xong anh em cứ đòi xem tiếp ạ, chán. Phá tích 20 được không thầy? Công Anh nghĩ là phá tích 20 được. Công Anh không nghĩ là 100 tip. 200 tip đủ mạnh. Nhiên nào, mày nãy nó là 1000 mấy mà bạn, nó đâu phải là 800 đâu. Thằng Hùng phải sắp bị ban này anh em ạ. Thằng Hùng phải sắp bị ban này. Mày cái gì phải có tấm gương đâu anh em. Lúc nào cũng phải có người đi đầu làm gương. Cảm ơn Hiếu với 49k nghe. 5 phút. Cảnh cáo nhá. against some of the scariest players in the world. Yeah, found some serious firepower. That's what's going to be awaiting a lot of teams as well as we, set up that second series of the day as well, because they've got that to look forward to. I thought we were going to be witness to an all-time matchup here today, and instead, wow, Na'Vi just put on a clinic. Yeah, and I'm not even mad, honestly, No, as well. I think honestly, mad. you could walk away from this being like, man, why didn't we get the 3 match? But Didn't want it. Listen, that 100 tip. Chúng ta hãy cùng đi làm một vài nghiên cứu. Rating vãi cả lồn cái gì đấy? 1.45 rating. Vãi cả lồn ông sao? Top 1, top 3, top 6. Mẹ toàn mấy ông FX luôn. Asset cao nhất là Shin của Camin Corp, Ducky này. Nhìn thấy uy tín chưa anh em? Nhìn thấy phân tích uy tín chưa? Ducky 270 asset.
Rating này là KDA các bạn. KDA. Cộng 16. Vãi cả lộn. Thâu. Thâu. Wow, sao đam top này anh em. Má mày, Courier, cái gì là Courier Jet. Top rating luôn. Má mày, mỗi tội top từ hit lên. Zippen go kill à? Mà Zippen bắn race. Mình không nghĩ 100 tip này ăn được một map nào đâu. Khó lắm. Quá mạnh. Đến từ vị trí của Fnatic. Fuck man. Mình đi một vòng đi các bạn đi. Chúng ta hãy cùng đến với giải đấu của Việt Nam. Start. Rating BMV. Cái lồn đấy 273 ACS 1.45 rating. Just I can Video Zu NTK. Má cái thằng Kiệt này nó bảo là nó dạo này nó không có thời gian chơi game cho nó bắn vãi địt. Trăm round, 105 round, 105 round giải thưởng là chắc là tầm 5 map. 4 map. 4-5 map gì đấy. Vài net. Tự react rating của mình đi anh á. Event Singapore. Start. Open qualifier. Wow. Oh shit. Top. Oh shit. Asset top 4. Mấy anh trên mình toàn đu list ạ, cày vãi luôn. Rating KD .29 ADR top 2. Đi con mẹ kém thằng đu list 0.9 đó. Fuck man. Q per round kém 3 thằng đu list. Thôi first kill thì thôi. Headshot top 6. Not bad. Clutch thì thôi. Đi cụ mày cầm Sova toàn đi đầu chết. Thì clutch cái đéo rồi. Not bad. Thôi chờ xem tiếp rồi. First death ratio is just obscene. Man, I think last time I saw it was 16-4. That's pretty good for not being a duelist. Yeah, I agree. It's pretty good for not being a duelist. Tới đi em Hùng, tới đi em Hùng. I think just everyone on the team is super aggressive. Right now we're just floating with confidence. We're not scared to take any duels. I think just everyone on the team is also getting a lot of entries. So anh thấy bộ Oni 2.0 chưa? Anh thấy rồi. Oh, I mean, you're also getting like it wasn't you, but your team's getting TikTok kills through walls on Ascent. It's really just kind of dumb.
Anh em ơi, anh em à thôi, không xin nữa, xin nhiều quá, xin like ở xin nhiều quá, đéo xin nữa, dỗi, đéo xin nữa. 772 like à? Mình đang xem đúng không nhỉ? 771. Sao mất mẹ mà like rồi? Cay thật. We don't have any footage on the enemy team really, so we just decided to go with our strong maps, but we're confident to play every map. So we were kind of surprised against Leviathan because they picked Ascent against us, which is kind of our best map. Sure, it's theirs too. Also, yeah. we have footage on them, so they were kind of surprised, but I guess didn't have any other option. Nói chung là cái trò này skin nó ra liên tục mà, anh em cảm thấy cái gì anh em thích thì anh em mua, đúng không? Như kiểu ấy, mình là sưu tập tất cả những đồ gì limited, hay là có cái đồ gì mà kiểu không bán nữa là mình mua hết, chỉ đơn giản thế thôi. Còn mình nói thật là không, trong mấy khẩu kia không thấy đẹp. Có thể là khẩu classic mình sẽ mua, nhưng còn mấy khẩu kia chắc mình không mua. Bulldog này, Vandal này, Ares các thứ mình trông không thích Quốc lắm, đã tiếng nó cũng không 15.000 thích. đồng. Nên là Chúc mình... anh Công Anh và mọi người buổi đêm vui vẻ. Cảm ơn Quốc nghe. Live gì á? Livestream bạn ơi. Live cái stream đang chiếu nè. Making strats and stuff, so everyone on the team has incredible firepower. Everyone can pop off, and that's what just makes it so strong. We have good strats, and everyone has incredible firepower. I lied. I have one more question I gotta ask you. Angel's first contacts. I don't get it, man. Does it ever drive you nuts to see your IGL being the first one to go take a fight, the first one to Frenzy die? à? Không classic à? Oh man, thế thôi. Chắc chả mua gì. 2 weeks Chắc mua before rào. coming to Brazil, we were boot camping, and Angel, he was top rank every practice. So I don't know what he's been doing in the off season, but it's clearly working. I don't know, it's just incredible to see him. Thế trong mấy cái team ấy mà nó có tài trợ quần áo ấy, trông đẹp vãi luôn, trông quần áo chúng nó mặc đẹp vãi luôn. Fuck man. Anh em có biết là mẹ áo team mới của bọn mình mẹ 2 tháng rồi chưa tới không? Ai da ơi. Buồn. Chung là kiểu bây giờ Blitz ấy nó có nhiều team quá ấy, nên là nó kiểu mọi thứ nó bắt đầu nó không kiểu trơn, nó không được mượt như kiểu lúc đầu ấy. Lúc đầu chỉ có team Valorant ấy nên mọi thứ đều là hỗ trợ support cho Valorant ấy. Nhưng bây giờ có cả Mobile Legends này, Mobile Legends Bang này, có Rainbow Six này, có Dota này, xong rồi có nhiều thứ, nhiều team ấy. Nó cũng không được mượt như lúc đầu nữa. Áo team anh có mặc bao giờ đâu, áo team của anh có đâu em. Áo team của anh có đúng một, anh cho mọi người nhiều quá ấy. Kiểu anh cho bạn bè hay kiểu bạn bè anh hỏi ấy, anh cho hết mà, anh có tiếc đâu. Nhưng mà kiểu đến lúc anh giữ một cái của anh ấy thì thằng manager của anh nó cho con mẹ nhầm mất. Kiểu nó đi bọn anh có một cái kiểu signing session ấy, kiểu ký tặng ấy, thì bình thường bọn anh chỉ tặng những cái áo mà không có tên thôi ấy. Nó đưa nhầm con mẹ cái áo tên anh luôn. Bọn anh sắp có áo team mới rồi em Đàm Linh. Đang chờ. Với cả là giải đâu có bắt buộc mặc áo team đâu anh em. Nếu mà giải bắt buộc mặc thì mình mới mặc chứ, còn không mặc làm gì. Mặc cái gì mình thấy thoải mái là được rồi. Bảo sao có đợt thấy mặc áo coach. đợt đi quay hay cả đi chụp cho VCT ấy, phải mặc áo của coach mà, Công Anh làm gì có áo. Bực quá rồi. Này các em xin nhiều ấy, lấy đâu ra các em? Áo hình như có 3-4 cái hay sao à? Khó đấy. Khó đấy. Kiểu mặc cái áo ấy, mặc cái áo mẹ có logo Adidas hay là logo Nike mẹ trông nó khác hẳn, khác bọt hẳn mà đúng không? Áo Blitz đéo có một chữ gì luôn, được chưa? Thấy bảo là được Logitech tài trợ nhưng mà chưa thấy đâu.
Xong rồi thấy cả Asus đến kiểu xem gaming house để tài trợ ấy, cũng chưa thấy đâu. Chả biết nữa. Trận Fnatic tỷ số bao nhiêu anh? Vãi cả lồn. Đợi tí em ơi, để anh đi ngủ á, xong anh mơ á, anh mới đoán, anh mới xem được trước. Chứ em hỏi thế thì anh cũng đi mẹ bó bùi luôn. Mình mặc đồ đơn giản lắm mà. Mình kiểu mình không mua đồ quần áo nhiều á. Mình mua quần áo ấy, mình mua đúng 7 bộ, mặc 7 ngày trong tuần. Cái nào hỏng thì mình sẽ đi mua thêm, bù vào cái hỏng. Đấy là cách mình đi mua đồ, mua quần áo. Em có định gắn bó gọi ở lâu dài với Blitz không? Nếu không có gì thì cứ gắn bó thôi, anh có mất gì đâu. Đã anh ngộ tốt rồi thì mình chỉ cần việc cố thôi. Còn bao giờ mà có một offer tốt hơn hay nhà đấy thì lúc này tính sau. Gaming house có mấy phòng PC vậy Công Anh? Có một phòng gaming bạn. Còn mấy phòng khác là như kiểu phòng cá nhân đấy. Phòng ngủ, phòng cá nhân đấy. Còn đâu là một phòng gaming thôi. Thế thì nhớ đúng thứ tự từng cái áo mặc một anh. Không em, cứ mặc cái gì thì mặc thôi. Giặt xong cái gì thì mặc cái đấy. Những player không phải người sinh thì có phòng ngủ riêng. Tại vì là còn những player mà là người sinh thì ngủ phòng tập thể. Nhà team Valorant thôi bạn ạ. Thế gặp giải mấy layup Dota và các thứ chung lịch mỗi team một cái nhà mà. Có chung với ai ở cùng với ai đâu. Team Dota mới sắp sắp ký hai người mới à? Sắp ký DJ với cả Ice thì phải. Thông tin nội bộ chưa công bố. Anh cũng thấy ba đá hơi hơi ấy. DJ thì ngon. Chứ mà Ice thấy cũng tầm này cũng thấy bình thường ấy. Ở sinh đắt mà. Đô rẻ thôi, cái gì đắt mà. Một bữa ăn rẻ nó phải tầm 3 đô. Ừ. Anh không thích Nubu. Anh cảm giác mấy thằng Hàn Quốc hơi overrated. Anh không thích lắm. Chinsu Boy là ai?
Lộn ạ, anh em không biết địt mẹ DJ với cả ai đòi bao nhiêu tiền đâu. Đòi vãi lồn tiền luôn. Một tháng lương của mẹ em mấy thằng đấy vãi lồn luôn. Đúng rồi, coach của anh ngày xưa ở Big. Trước hay coi clip talk show 1 của anh để vừa nấu mì vừa nghe mà giờ không thấy nữa. Lúc ấy bật nhạc nhiều quá bị bản quyền em ạ. Nên là không anh phải xóa. Không, Blitz không có team LOL. Dota C tay ở 1 thì kiếm được bao nhiêu đâu mà đòi lương cao vậy anh nhỉ? Nói thế em, tiền bán đồ từ Vanvo các thứ hơi nhiều ấy. Với cả tiền mấy webbet tài trợ hơi nhiều luôn. Mấy thằng nào ấy nhở? Đợt trước có bọn nào webbet nào ấy nó tài trợ, nó đòi tài trợ cho Blitz team Dota ấy, nhiều vãi luôn luôn mà. Lực 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 thì mình nói thẳng với anh em nhá. Mình nói thẳng với anh em luôn. Lực ấy thì Blitz không thiếu. Blitz đéo thiếu tiền. Nhưng Blitz sẽ không ký LL tại vì sao? Blitz chỉ ký bất kỳ những game nào mà các team đấy có thể relocate đến Singapore. Năm phút nữa bắt đầu nè. Anh Công Anh thứ 7 ăn bún bò đêm không? Nhà em bán em ship qua cho. Uầy, xịn vậy. Thôi anh nhận tấm lòng rồi. Tại vì nhà nó cũng để ấy địa chỉ thì public địa chỉ cũng không hay lắm ấy. Nên là anh xin phép nhận tấm lòng thôi nha. Thank you em. Liquid Fnatic 2022 anh. Anh làm sao biết được em ơi? Mẹ anh mà đọc anh cứ đọc thế xong mọi người cứ nghe xong rồi mọi người lại mẹ thua, mọi người mất tiền, mọi người lại chửi anh mệt lắm. Ở đây kiểu đọc kèo cho mọi anh em đọc cho vui thôi. Mọi người đừng nghĩ là thật hay là mình kiểu mẹ tư vấn anh em bet bụng. Mình không làm thế đâu. Anh vẫn được bắn SEA Games. Khi SEA Games là tháng 5. Mình thấy là kiểu VNG cũng đầu tư cho SEA Games phết đấy. Kiểu cũng hy vọng là có thành tích cao ấy. Sersia là team Thái Lan bạn ạ.
Còn quả series How to be better in Valorant sao rồi thầy? Hết rồi em. Thật ra thì sắp tới mình định làm mấy cái về kiểu nâng cao hơn cho mọi người á. Như mình định bắt đầu với việc là về mấy quả về kiểu flash ấy. Về kiểu mấy quả flash, cách né flash, cách tận dụng flash ấy. Nhưng mà mình đang lười quá, mình chả có thời gian làm. Cho xin cái nhận định trận này đi bro. Trận này á, mình không tư vấn mọi người mẹ mình phải theo cái gì hết, nhưng mà chỉ mình nghĩ trận này Fnatic sẽ là 2-0. Mình không nghĩ là 100 Thieves sẽ thắng được trận này. Donate 500k một lần học hả anh Công Anh là sao? Học gì? Mình làm clip là mình làm clip public mà. Học gì? ZOWIE EC 3C hay Steelseries Prime Wireless anh? Nếu em thích dây thì em chọn ZOWIE, còn em thích wireless thì em chọn Prime Wireless. Smoke cho Lotus xịn nhất agent nào vậy Công Anh? Ôm mình. Đi tìm nó ăn đêm nãy giờ. Mẹ mày ăn pet xong cuộc sống vương giả quá nhờ. Ăn đêm luôn. Mẹ mày nãy đi uống nước xong mình này nãy nhá, đi ăn với Big Bầm xong ra Phúc Long gọi cốc nước không dám uống, tiết kiệm cầm về nhà để uống bây giờ này. Về thèm Phúc Long mãi là phải đi uống luôn. Không anh nói thế thôi chứ anh không ăn đêm béo không ăn. Anh ở Sài Gòn em Dương ơi. Không ra đấy ạ. Bên này nó chả có gì luôn đấy. Line up SEA Games Valorant Việt Nam như nào ạ? Line up SEA Games chưa có em ơi. Mà anh còn không biết anh có được ở trong đấy không nên anh không rõ nữa. Anh về có một tí thêm Dương ạ, nên anh về với người yêu tí. Sao anh lại cúc ấy mà. So it's players like that you find at global tournaments that cause issues, and you're right. I think Anh Công Anh ngủ ít vậy chưa có ngủ bù không anh? Anh không. Anh thường không ngủ trưa. This particular 2v5 is something that is kind of unforgivable for a team of 100 Thieves caliber, for the players that you said they're putting together such a talented roster. These are the types of things that put them in these tough situations.
Yeah, and I do want to talk about, you guys mentioned Icebox briefly, but Cryo obviously Mày cắn đâu thế? he's playing the Omen there. BZK, is that what you would have done if you signed a player like Cryo on your roster? It surprised me. I wasn't expecting him playing as Omen, but I think he did a really good job, not just like getting kills, but I remember there was a round where the Viper used his ultimate on B side and was able to isolate with his smoke, and they were able to bring a round back, and like he's getting to know Mày how cắn to tao đi nhá, use mày cứ cắn tao đi nhá. and I Mẹ think mày lớn tí nữa tao vạ cho. Yeah, that's the round. Yeah. That's the round. We got it ready for you. Yeah, but for Cryo, I think what is surprising for people is that in his previous role in Exa, he was almost always only playing the Jet or the Chamber. He was great as an individual. But here, 100 Thieves is kind of continuing with, I think, a theme of their team where they want all Coi mèo ở their đấy. players to be as flexible as Cho possible. coi nhiều rồi mà em Cacao. Ây da, con mẹ mày trông nó này. Was great, but some of his raise maps, and I think the initial time that they played that Icebox composition Chảnh lắm. haven't quite lived Chảnh up to lắm. the expectations, the very Mẹ mày high chảnh ones lắm. that Cryo set for himself. Nghịch Yeah, lắm. the flexibility Ăn lắm is nữa. something that I think 100 Thieves is trying to instill in their players since Sean as well. So Mike's is kind of carrying away this anti-jet philosophy, which màu đen I em ạ. think makes sense in the meta. I think that might be optimal, but for a player like Cryo, it's certainly raising questions, raising eyebrows. I mean, we saw some raise clips there. That's a thing that you kind of have to be good at. You have to be good at hitting those ults, for example. He missed quite a few of them. His satchel movement definitely not up to the top tier. It could get there, don't get me wrong, and maybe that's what they're trying to work towards. But I think it's hurting them at this event. I think one person that's been kind of the shining beacon Công Anh toàn mẹ mày mắng mà. Rồi đỡ cắn. And here's the crazy stat. The Stella could be the first. Công Anh biết được ngứa răng mà, nên là hay mua cho nó mấy cái để nó gặm cho đỡ ngứa răng ấy. Mấy giờ bắn thấy tầm 50 phút nữa bắn bạn ạ. Nó nghịch lắm, nó nghịch vãi lộn sơn ạ. Mẹ mày trộm vía nhà có hai đứa, một chó một mèo, đứa đéo nào cũng nghịch, nghịch vãi lộn nghịch luôn. Kiểu ngày đầu đón nó về ấy, nó kiểu ngại ngùng sợ hãi không? Kiểu bọn mình mua cái ba lô ấy cho để đón nó về ấy. Ngày đầu sợ hãi kiểu chỉ ngồi trong ba lô ấy, không ra ngoài. Hay là kiểu có ra ngoài thì cũng kiểu trốn ấy. Địt mẹ mày sang ngày 2 nó lộ nguyên hình luôn. Nó chạy khắp nhà, nó chui đủ mọi ngóc ngách luôn. Nó đéo sợ ai nữa luôn. Nằm xuống ngủ đi. I think everybody expected them to get up to this point. Em but không they've ai. been challenged slightly as well. Maybe a little bit in that Furia game, but they still have had 2-0. So one thing was that we always expected them to get all the way up here, but then they would choke. Then the pressure would get to them. And that's the scary part for this matchup. Yeah, and yesterday's match, Fnatic against Furia, you were able to see like Fnatic was playing against a really new composition from Furia, like Viper and Harbor on Haven. That's something you need to adapt yourself. You know, you can't just do the same thing you always do in your practice because you're not gonna have enough information for that. You ever seen that in prac? Because that's a ridiculous. I have. Oh, so you wouldn't know what to do. You would have been able to counter that. Yeah, but it was hard to adapt. It wasn't Mình easy, là like, leader just a simple click to know what you do. And I think Công Anh có ý ghế xích lab này Sơn. Nó cứ ra nó cào, nhìn mà Công Anh với cả Hồng Anh cho đi cắt bóng luôn, cắt sạch luôn. Overtime, man, that round showed that they Đỡ báo. actually like playing their game. They're not feeling the pressure, and I feel they're the favorite today. And I think that a lot of that, what you're saying, comes down to their IGL and coach, right? They were able to kind of adapt to that. And Mimi, what a job that Boast has been doing so far in this tournament. He's really been stepping up. Yeah, I mean, here's some of the rounds that you were talking about, Bazooka, where this team was under a lot of pressure, where a lot of people would expect that, like the Fraudmatic, where they're going to choke away once the pressure gets on them. But that didn't happen whatsoever. Instead, they were consistently coming
coming up with new ideas. This fake, for example, was really nice, and I think a great way to play against this Harbor comp. In the post-game interview, Boaster was talking about that he initially had the read that they want to wait for Viper util to go down and then quick pop into these sites. He realized that didn't work, so started calling a lot of these fakes that were super effective against this composition. I would definitely agree that this map in particular showed the adaptations. Huge props to Mini as well. Thank you. Because, like you said, it's really difficult. But I also think, especially when you got it down to the overtimes and when Furia was winning those first rounds of overtimes, there were cracks showing in Boaster's calling. There were moments where they were overstepping. There were moments where they were overheating. Công Anh nghĩ Scream ở đỉnh cao phong độ thì có out em được các player Valorant hay không? Không bạn. Làm sao mà có chuyện out là tất cả mọi thứ? Đúng không? Công Anh coach thì ngồi ghi gì vào sổ vậy Công Anh? Thường thường ấy, khi mà anh em nhìn thấy coach ngồi ghi ấy, thì người ta sẽ thường là nốt lại là round này có những cái gì có thể thay đổi được, hay là kiểu lỗi gì thì kiểu cần phải khắc phục, hay là timing của chiến thuật nó có lỗi gì không thì sẽ nốt lại rồi về sửa dần. Đấy là việc của coach. Bán SEA Games thì thường lấy một team bắn với nhau lâu chứ gớm chứ dần lâu chứ đâu có gớm người đâu nhỉ anh Công Anh. Tùy em ạ, tùy vào cái khu vực người ta chọn. Nhưng ở Việt Nam mình là chọn player. Coach của Blitz có call timeout khi bị overheat không Công Anh? Có chứ. Khi cảm giác mà bị trôi thì là phải call timeout chứ. Timeout để làm thế mà. Thế để dành tiền mua Oni 2.0 Katana ngon hơn VCT Knife. Đấy là bạn thấy thế, còn nhiều người thấy ngược lại. Đúng không? Mình nói thật là mấy cái việc mà lên mạng xong rồi bảo là nên mua cái này nên mua cái nọ, nó chả mang lại logic cả. Logic gì cả. Bạn thích thì bạn mua, bạn không thích thì bạn không mua. Người khác thích thì người ta mua, người ta không thích thì người ta không mua. Nay live muộn thế Công Anh vẫn sớm à? Mới có 2 giờ 20 à? Tại game trước nhanh quá. Mấy anh Navi mẹ mày hoạt động năng suất vãi lồn đó. Bên Blitz có cooking com Viper Harbor các map không ạ? Không. Blitz là anti Harbor nhá. Đúng rồi, Harbor nó không phải là một cái con tốt cho map thủ nên là bọn Công Anh không thích. Derek.
we've seen both of these teams are lock in, and Leo is finally able to join Fnatic on stage. This could be a tough challenge for 100 Thieves. BZK, I want to throw this question to you. Obviously, your players in the past tournament where you couldn't have them all on stage, but then they did come back on stage and they were great. How big of an advantage do you think it is for Fnatic to have Leo finally with them? No, I think it's a really big upgrade because when you join a stage and you see your team like have 4 players playing like, and the other team have 5, it's like you feel like, oh, okay, I'm in disadvantage here. You know, like they have 5, I had just 4 here, and I think it's gonna be a really upgrade for Fnatic. Like even there's no movement like a fist bump and those kind of stuffs like would improve the energy for the team. Yeah, I'm sure it feels great to have all 5 of those players on stage, because for both these squads, they faced off at Champions. Then it was 100 Thieves, who was eliminated. It is a rematch, but both these teams in the offseason made big changes, were heralded as some of the absolute best in their pickups, and now we get to test how much that changes this match. Well, I'm interested to see how the map vetoes are going to go here, because both teams, you know, they looked good on Haven and a couple of the other maps as well, Barda, and it looks like 100 Thieves are taking away Ascent. Yeah, I mean, their previous bouts at Champion, they had 2 of them. I really think they stretched the map pool pretty deep too. We had Pearl in some of those ones. We had all sorts of different maps. So I'm really excited to see how this one goes. And 100 Thieves are going Fracture first. Wow. Not necessarily something you could expect, I think, but 100 Thieves has had a solid Fracture in the past too. Yeah, and neither teams played Fracture so far in the tournament, so it's gonna be a whole new everything for both teams. You know? Yeah, Fnatic will pick the Icebox, as we were talking about before. 100 Thieves have shown that a couple of times. And BenQ, you thought they looked pretty good there, but traditionally, Fnatic is the Icebox team. We've been waiting for Fnatic Icebox versus 100 Thieves because Asuna and Durka are fiends on this map, so we finally are going to get it. Yeah, no surprises there, BZK, that Fnatic would want to lean towards their best map. Yeah, I mean, Fnatic has a lot of content. So maybe even if you are picking a good map from another team, you have so much material to make like some counter strats. So they may 100 Thieves Yeah, and Lotus to finish Stick it off. Fracture. Mình nghĩ là map 1 100 Thieves có cửa, tại vì Fnatic không phải là một team mạnh ở trên map Fracture. Nên mình nghĩ là 100 Thieves có cửa. Ouch. Cục ơi, tao đánh đi nha. Mày không phải nhỏ mà tao tha đâu. Global Esports mạnh đấy bạn ạ, không yếu đâu. Excited to introduce to you guys the return of Pampok. Yeah, it feels good to have someone beside me. How you feeling, Mike? Yeah, it's good to be back. I was stuck in COVID jail with a slug club. Barely kept my sanity, but what a banger to return. I mean, they've set you up pretty well, right? Come on. I mean, Pankilios died for this. Poor Onset. He's out Anh nghĩ there là nên chờ em somewhere. Hùng ạ. I'm sure he's fine. But we don't get a day off because we have an incredible game, and I think the Death started really well. I actually want to touch on some of the points and then kind of echo that. When we talk about expectation, Fnatic, I think a lot of people had high expectations for this roster, and they've actually met that mark. I absolutely agree with what Mimi said. They have exceeded expectations, and the bar was already so high. It was. Huge positive. 100 Thieves on the other side of the coin have kind of been dragging their feet a little bit, right? In terms of the performance we've seen so far, not just the results at face value. But this is a chance for them, right? This hasn't been spotted yet, this hasn't been noted. Fracture had not been put into the pool. Now Fnatic has tape on everything else, it feels like. But we have to see how 100 Thieves look coming into this matchup. Are they able to keep someone like Durka, who's been a superstar? Đây đang là vòng bảng bạn ạ. Quiet. Let's find out. With no damage done on the way in here for Fnatic, so should get a clean plant. Opportunity to play this out as 5. The spam just not landed. Bang, almost actually having an opportunity over the smoke, but Chưa bạn ạ, game này chưa có demo. be able to stabilize. Chà, thế trận này đẹp cho Fnatic quá ta. Time's on their side here. Very deep hold from Fnatic. Có được phép dự đoán từ bây giờ không anh em? Hay là chỉ được ngồi xem thôi?
Còn nết, còn dao, còn flash. Chronicle còn Aftershock. 1-0 Fnatic. Actually, the volley landing here, so 100 Thieves have to try and take an engagement. Boaster will actually find Derek there with the volley, and actually the first one comes down, but Leo good for the trade. Back on stage and closing out the first round here for Fnatic. Get them on the board here on Fracture. And my eyes are going to be looking at Leo, how he's performing here, obviously. Stepping onto the stage finally. One of the hottest prospects out of EMEA, looking wonderful in those first couple of opening games. But now he's with the boys, iPad sạc xong rồi. A little bit of elevation there. And I agree with the point made. He can Đọc ride chat the dễ rồi. energy actually of Fnatic performing so well. Now he's on stage, he can actually benefit from his teammates in that regard. And speaking of benefits, I Em mean, đâm nhẹ Durka 70 must độ, love it. 100 You get tip, Leo and Chronicle 51 to cộng. set you up, right? Like, what a combination What more of can you talent. ask for? And again, Durka's had one of those tournaments that's hard to ignore his capability. So again, Good my luck, em eyes Hùng. will always be on him Em sẽ as cần well, điều đấy but đấy. I want to see how Leo performs now he's on the stage. Different environment. Now, on the other side of the coin, though, we look at the purchase. It's extremely light. We have the Sheriff Alpha Asuna, but beyond that, it's just classic. So again, for Fnatic, keep it clean. The fundamentals have been solid from them. And Boaster connecting towards Stella. Find the opening. Bang. Tucked inside the smoke. We'll have to respect this in Canteen for the time being. And 100 Thieves did just retrieve the orb towards Dish. A little bit of a push out there just to clear. Hoping to maybe find a favourable engagement, but it'll be very difficult now with these weapons to dig Fnatic out of another post plant. Yeah, let's see if they can at least make it look uncomfortable for them. It's pretty rough to make anything happen with this one, so it is just kind of suffer through. Even a late smoke for Boaster as well keeps them funneled in. Let's see if Derek can maybe set something into motion, but Fnatic actually starting to go hunting. Right here. Pretty close to his orbital strike early on. A couple of kills here would be huge for Ôi trời ơi, bắn. Just misses on the adjustment there. Asuna punished, but Thằng Leo này có một trong những thằng mình thích này. left in this. Trốn à? Trốn gì ấy? To clean things up. A clean start here for Fnatic. 4 survive. Boaster obviously only bringing that Marshall in. And even there, with him falling, he's one away from his orbital strike here. Cúc ơi, mặc áo vào đi, không lạnh Cúc ơi. Dreamy beginnings for Fnatic. We couldn't ask for anything more. And if the trend continues, actually the way they're playing some of these 100 Thieves have Mặc to áo show vào đi, some không lạnh. resistance here. Now with the orbital strike on, it's a huge factor to convert a post-plant situation here in the bonus for Fnatic. I'll look towards that in this round. I do want to see the adjustment for 100 Thieves now. Sao bên Fnatic không sống City mà sống hội căng tin với anh? À, biết Eco em. There's a couple of options. It's Fracture. You can really get creative with this. So looking at it now, that should be good information off the Ê, mặc áo vào, đêm ngủ lại lại. That's more than fine. There's the ult. It's online. Obviously with that purchase, even getting a Phantom back into this one. Keep your eyes towards Durka. Sat behind that trip. Up towards Dish right now. Is just Stella anchoring towards A site, actually. Ooh, a late I walk. say that, Derek. Make his way back over. But I quite like 100 Thieves trying to take a bit of space here. Not being completely dictated to, but that's an issue now. They have to draw back a little bit, or they have to double down and commit towards this. It looks like they want to commit, but there's a bit of a trap set here. Boaster and Alpha are both waiting around this corner. The patience could pay dividends. Lovely work from Cryo. Boaster now removed. That's the ult off the deck, and the spike now down. Chronicle will respond. Pressure coming back through from underpass here, but Asuna sharp. We'll find another. Sturka left to find Cryo. Luckily escaping. 26 HP though. Yeah, this is beautiful. Really, really good round. That could have been so dangerous, but they made incredible decisions. Leo making it costly though. Walking away with only 2. Mình nghĩ game này không nên có cấm vào chọn tường. Nó sẽ làm mất hay của game đi ấy. Mẹ mày đi còn tí ngã. Con thâm này. Mẹ em buồn cười vậy rồi, con mèo nhà mình chân nó ngắn ấy, nó đi ấy, nó cứ vừa đi vừa tự ngã, hài quá rồi. Cười quá rồi. Pings, I'm not sure if this is Fnatic going to try and posture a little bit towards A main. Oh, beautiful. Xong. Cryo's done for. Cryo just accepts his fate. That could have been
2 as well. Derek was a step away from being caught in that. I was wondering where the C's was going, but that is Từ bỏ luôn, đéo chạy nữa. lovely way to start this off. I thought it was posturing, but it's full intent. Asuna now needs to bail him out a bit here. He's been great for a couple of frags every round. The pop flash is Asuna. Ôi. and Chronicle snaps back to Derek. Bất chuột hay gì? Now, try and get something done in a 2v4. Ahead of the spike being planted, the paranoia amounts to nothing. Stella though. Uầy, Stella giải này phong độ cao phết đấy. Bất chuột đấy, nó bị bất chuột đấy bạn ạ. Dùng mấy chuột thế hệ cũ nó hay bị bất. Okay, about 7 seconds away from that little bit of kit coming back online, and Stella gets to play the timing. 40 seconds to try and make the right decisions. Can he spot out these players? There's the committed utility. Nothing noted close by, nothing actively facing CT, but Stella playing it calm over by CT. Yeah, it's a tough cross, no smokes here, but it looks as if Stella might just allow him to slip into a position here. 8 HP. Scrap that. He's only got 8 HP to work with, but his Boaster against him, full HP. Light armor Boaster's good for it. Close as you like, though. A fabulous attempt from Stella. Beautiful little set piece there towards Sand, just to find a freebie on the opener. Great conversion of the orbital strike. Stella making it interesting, and he's been a factor in so many individual rounds for 100 Thieves, but this is the sort of thing you love to see from Fnatic. We always called them kind of the mad scientists, always came up with quirky little pieces. Some of them worked incredibly well for a long time, but that lovely little come out with. Even to say this as well, obviously we've seen Fnatic perform very well here in Sao Paulo. It's been a long time since we've seen, you know, them lean back towards that kind of choreographed set pieces. I mean, even think back to their split performance, right? It was a very minimal utility, double duelist composition. But I like seeing them kind of lean towards that, but then also seeing the other side of the coin, the adaptive play against Furia. The desk certainly highlighted how valuable that was. Now, I want to see how Alpha handles this. Yeah, going to make his way out of there as the turret took a whole lot of contact. Felt a little bit too much pressure over towards the north side, and he's just going to head over with the gang, and it's a completely clear A side. 100 Thieves have to make a go of something here. You're not going to take traditional fights, so try to be proactive. Maybe trying to isolate that split we've been seeing going towards B. Obviously, we note it. Fnatic, they're not there. I was going to say, should be able to figure this out. About now with Asuna. Hearing all these sounds. Alpha. Stella? Stella's just filthy right now. Leo, great conversion on the second. Leo bắn kinh quá. Leo bắn kinh quá. To get a rifle out of it at least, but then find some more impact. Okay, he needs someone else with him. He needs someone to do something here. Asuna does have utility to play with, as does Bang. There's some danger in this round. All of the kind of post-plant positioning is deep on the site here. Just post it up. Durka delivers. Derek now down. Bang on the other side. Does the rifle get filtered through? Yes, it does. But again, time. It's ticking, Mike. They're running out of it. Khó rồi, game bắt đầu khó cho 100 Thieves rồi. Fnatic bắt đầu xây dựng được mẹ kinh tế rồi. Xếp ra Asuna. Khó rồi. After clutching out the previous. Fnatic starting to stretch their legs a little bit here. 100 Thieves have to keep the economy in control. Do have the showstopper, have the no command. Cryo actually onto the operator now. Be nice. Want to see how he tries to make that find impact in this. Fnatic have felt slippery. Felt like their goal seems irrelevant to 100 Thieves being in their way so far. I mean, look at what Fnatic have to throw at this. Perfect. And as you highlighted correctly, Boaster just 2 away now as well. So that early investment, it's only worked out for them in the correct manner. Now, looks a little indicative of maybe an early challenge on this, but Asuna decides against it in the end, sits back a little deeper. Fnatic testing the waters. I was going to say, Cryo's trying to thread the needle on that deep angle. Outside arcade, might even explore a little bit here with the boombot. Map này bắn ngắm khó. Map này kiểu mấy upper ấy, không có nhiều vị trí, có nhiều cơ hội tỏa sáng. Tại map này bắn ngắm nó không được lợi cho lắm ấy, nhiều đường quá. There it is. He is the guard, though. He is on duty, and Asuna is on the other side. The timing, the jump spot's there. The flash is good, though. He can't swing this right now. Gonna pop the ult and just send it. Post it, gets it. Trade 1 for 1, but Cryo làm mọi cách để bật được anti. Does get detained, but they do make it out in time. No threat to follow. But on the other side of the map, Leo bắn kém là bắn toàn thịt ạ. Fuck man. Any deeper exploration, but he holds the back line, and now two. Derek and Cryo, operator still in play. See, actually, with Leo taking the rope across, that's going to pull Boaster away from B site.
Again, conscious that Cryo's here and he does have the showstopper. Something to prevent that plant going down. Now, when does Chronicle 30 seconds left. give away some sound? Actually, I was thinking there if Boaster was going to try and fake with the smokes, but... Oh, the timing. Chronicle. I mean, Derek's in earshot. He's heard this smoke. They're completely committed to the rotation. And that's a dead man walking. Straight away, Cryo, unaware of the potential of Son, just waiting patiently, and now the pendulum swings. The spike's going back to B, and sadly for Derek, what are you meant to do? Wrong place, wrong time. Fnatic selling... Không, map này con dẹt không lợi lắm. Map này con Raze là lợi rồi, nhưng mà ý là map này không bắn ngắm được nhiều ấy. Map này bắn ngắm, nó có 4 đường để bạn chọn. Hay là bắn ngắm nó kiểu bị... Nói sao ta? Không được nhiều lợi thế. Không hẳn là không bắn được, nhưng mà kiểu nó không lợi thế, nó không lợi bằng mấy map khác thôi. Map này cầm mấy khẩu súng Phantom đi đẩy, nó sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn. Ducky bán mạng luôn. Coming down, slowly pushing towards. Again, they were so conscious that there was going to be some kind of pinch to obtain underpass control, but it was only Leo who tucked into that position so late. It forced 100 Thieves to clear so much of bridge. Patience, that discipline from Leo is fantastic as well. That's why I've always been impressed with him as a player. Yes, he's had his flashy moments, but I feel like he's one of those rocks that just gets you that one kill that is so valuable at times. Doesn't get overheated, doesn't overpeak, doesn't overplay anything. Really collected and calm player. And we called the timeout, and I think 100 Thieves realizing this one's getting out of hand. I'm a little worried, so I don't know how much they've got in the bank for this one, because again, to my eye, the untrained eye, of course, to an extent, Fnatic are looking really good here, Mike. They are, and unfortunately there's been very few positives even in the losses here, other than trying to prevent that previous, again, good lead on the lockdown. Things crumbling apart. Fnatic actually set up to deal with it very, very well. Maintaining composure. And with things like that early round with the combo for the orbital strike, 100 Thieves are going to be so paranoid if Fnatic have anything else cooked up to kind of slow down any aggression. Chung vật chơi Valorant thì không quan trọng cặp màn hình quá đâu. Was their scrappiness, that like true underdog danger that they've had, but I'm not seeing it here. Well, it's tough as well because with this composition, a double initiator for Cryo on the Rage, you're thinking this is fantastic. Cool, let's see 100 Thieves open around up here, but it's at the point now of this half where it's almost like, yeah, guys, we got to drift back a little. You know, let's look for some reads, let's try and get some information as opposed to committing to fights. Which is why we're seeing them kind of tucked in, anticipating these site hits. Again, a solo A site anchor here. i5 12.000 là đẹp bạn ơi. i5 12.000 là bạn chơi game binh luôn. BenQ 060 rồi, sắp điệp viên rồi. Anh em ơi, anh em mình dừng cái việc mày nói về máy tính các thứ ấy. Xem câu chuyện đấy nó sẽ muôn thuở luôn mất. Nó không kết thúc ở đâu ấy. Phải cặc. That's huge. A little bit of chip damage is good. Take away Durka, that's not bad. Point man now gone. Here comes the return. They want back in. They don't want to let them even get a plant. Cryo desperate to find a pixel out of place, but the plant's coming in. Sends it, doesn't find it. Leo in the meantime cut down Asuna, and now the player advantage sitting with Fnatic. Make it scrappy, make something happen. Alpha's not letting it. It's a 3v1, and Stella's been golden, but not now. Fnatic put a whole lot into that though. Blind ults almost. It was just pouring everything in, maybe in case of a stack, but again, desperate to secure. Yes, obviously the purchase wasn't there from game này nó ăn CPU nhiều hơn là card màn hình mà bạn. Nó có ăn vào card màn hình đâu bạn. Máy mình đang dùng 1050 Ti này bạn. i5 12400, 1050 Ti, 300 FPS. Ý bạn là sao nhở? Thôi, dừng ấy anh em ơi, xem giải ấy. Mấy chuyện máy móc lại bàn đến bao giờ cho hết. Fuck man. This is good though. We want to see this double flank challenge Alpha out towards Tree. Bang previously noted on this position. I think actually Fnatic throwing the same reveal, so see if the awareness is there. Alpha challenged, but turret gone at least.
Mày xem mấy anh Hunter Tip bị nắc cực đã. Asuna. Threading the needle so perfectly. Now the flank's coming into effect. Chữa. Đây mới là chữa. It's never a fair 1v1 right now. Crow is winning out as best he can, but he's the last man alive. 27 HP as well. Hello, Ning. Can't even commit to a follow-up engagement here. This is looking so good from Fnatic. Again, just the awareness to hard clear that angle of bang. Noted, I think, pistol round actually. Was when he didn't Save rồi, 1-7. Immediately. It pinged him out. The poster's already got the read on this. Knowing it's stacked up, Cry are going to be looking to save this weapon. Chém. It's done for Boaster. Gotta say, I'm impressed so far with this look from Fnatic. You know, from an IGL perspective, they are calling fabulously. They've got really good just heads up Valorant right now. It's what, 5 on the trot? There hasn't really been an answer. And yes, some of these rounds are scrappy, but the economy is so just well-rounded already. 7k on Boaster, 5 on Leo, 7 on Chronicle. There's no threats anytime soon to even the money. Giao đi phô ạ, cay vãi lồn. Even in rounds like that, you want to see them drawing blood at first contact. Ahead of that execute, but just a couple of gunfights not going their way. Unfortunately, two massive win conditions for 100Ds in my eyes. DyAC and Bang not having too much of a good start here. Challenge. This could be the threat we want to be seeing. A little bit more disruptive, but it's handled. Again, this is with Sheriffs. This was on the 4-5, but they're getting in their face and they're trying to make it work. Alpha controls the aim in the end and gets it back in check, and Leo reads it well. Xong. It got a little threatening, but it's still 3 standing. It's still around for Fnatic. Xong rồi anh em ơi. Game nó kết thúc rồi. Cái ngày mà ban với cả DyAC 29 này thì kết thúc game rồi. Nghĩ thôi. Ai trời ơi. I mean, yeah, 8-1 scoreline. This is the one that really saves the half. They have to win this. Sao anh em phải quan trọng việc bắn vào người hay bắn vào đầu làm cái lồn thì giết được người là được. Vãi lồn ạ. Êm vào đầu làm lồn thì sao không giết được người. Quan trọng nó là thành quả. Đơn giản vậy thôi. If they're gonna anticipate once again this paranoia on the side of 100 Thieves about that lockdown. Yeah. 100 Thieves back in a way this time. They do not want. Mẹ bắn lúc nào cũng đòi vào đầu, thế các ông định bắn 100% headshot rate à hay 80%, 70%? Nó phải có lý do mà định mẹ các trận đấu player trung bình nó chỉ được mẹ tầm 20% headshot rate thế thôi. Right, so they're gonna think, okay, lockdown's on the way, and it may be, but it's all for a fake towards A, but they haven't over-rotated. There's still 3 players somewhat close by. Đây là cái bất lợi của việc chơi Omen thay vì Brimstone này, chả có một cái gì để phá TQ Joy cả. Uầy, đi mày đi rotate này, uầy. Ấm chưa? Asuna ấm chưa? Phải lồn. Phải cả lồn bắn. Spike's not over just yet. Cryo needs to be warded away, and he has been. The pain shell pushes him out of place. But the spike now on the site. The time should be in Fnatic's hands. Let's see. They're pushing it. Going for the pre-take. Yeah, this is huge. This is dangerous, but look at the util. Set into motion. DyAC just capitalize on it. Chronicle, wondrous. Hot. DyAC makes such a 1-9. attempt, but there's just so Tỷ số GH sẽ là bao nhiêu ạ? 2-10. But 9-1. Đấy là anh em thôi, anh em chọn thôi. Mình đã bảo kèo này Fnatic, mình nghĩ Fnatic 2-0 rồi mà. As soon as we open our mouths. No, it's Your money, your choice. I don't care. This is the super team. Cool, no threat. You'd have a game out of nowhere where it looks atrocious. But this is the cleanest I've seen him. Mình nghĩ GH sẽ là 2-10. This is so painful for 100 Thieves as well. I mean, Aston is in a position where you can't play trigger discipline in that corner. You have to commit to the first. He can't then stay in the corner and look for a second. He has to wide. Monster sắp có anti, Leo sắp có anti, Ducky sắp có anti, Chronicle sắp có anti. Mình nghĩ là round này thua, xong round sau 5 anti thắng, 4 anti thắng, 3 hoặc 4 anti gì đấy thắng. 5v5 retake sai A. Thôi mình xin lỗi nhá. 1-10. My bad. This position does find one and a second. The Turkish superstar, the kid himself, and DyAC are in unison. It's a 1-2 punch. Some of the heaviest hitters in EMEA just shattering 100 Thieves. And Stellar again. Good luck. Maybe you'll get close, but you've got 5 to get through.
what a phenomenal half from Fnatic so far. And like I said, it's not even as if anh bảo mà 1-10 còn gì nữa, anh xin lỗi 1-10 rồi còn gì nữa. 5v5 retake A thì chỉ có 1-10 thôi em, không bao giờ thắng được. 5v5 retake ạ. Retake thường ấy, anh em chơi retake ấy, thường là khi anh em phải có lợi thế, như kiểu là lợi thế về skill này, lợi thế về con người hay gì đấy thì anh em mới retake. Chứ còn anh em mà lấy 5v5 không dùng gì cả mà anh em retake thì chỉ có chỉ có niềm tin thôi anh em ạ. L4 still standing, ult's now on the cusp. I mean, Fnatic, they can do no wrong, Mike. What was terrifying is actually, yeah, position to have Leo and DyAC's ultimates here. And actually, with that investment in the previous, just to get some rifles in, 100 Thieves desperate to try and convert anything. I mean, at this point, even themselves, they're looking at this as a lost cause in this first half. The Guardian, one rifle in the hands of Stella, but SMGs to round this out. Possibility for Cryo and DyAC maybe to get their ultimates online. Ooh, didn't ping Alpha. Oh dear. Oh dear. Nice shot from Cryo. Could have gone way worse. Gets to keep his life 1-1 trade and away we go. Sight now going to be pressured but halted for a moment. DyAC not going to work off the back of that. DyAC just catching Chronicle's Rolling Thunder. I think the intention there was to explode on the back of that reaction to the dish engagement. Thieves stabilized for the time being. Bang and Stella haven't drifted away. No. They've been stubborn in rotations and it's actually benefited them a couple of times to at least have a somewhat of a fight. Leo bắn 15 chết 3. Ma mày. But it stands Bang. Nice little paranoia once again trying to slow it down by a couple of seconds for that rotation. Bay. Đi đúng là dẹt lên bay vãi lồn bay. How much can one man do? He's got 2 kills so far. He's struggling. Trong combo đồ kìa, Ben còn một máu chết. À, mày nó combo đẹp vãi lồn mà, nết bên phải, nết bên trái, aftershock bên phải, vãi cả lồn. Chịu. Everything is fabulous. Cryo dead. DyAC buries vãi lồn mà. Oh, put the knife away, Boaster. Ma mày, đỡ. Bounding forward, but 3 more to get through for DyAC. And the firing squad's not going to let it happen. Fnatic look formidable here. There's no two ways to paint this. They look like the super team we've been waiting for. Yeah, unfortunately 100 Thieves, I think obviously Fnatic bắn nhau với cả Na'Vi sẽ là một trận đấu hay đấy nhỉ. This is the byproduct of that. Fnatic looking to just punish 100 Thieves in so many different. Anh em nhìn nó set đồ ấy mới thấy đẹp đúng không? Anh em nhìn có aftershock bên phải, xong rồi ném nết bên trái, thằng Bang chết luôn mà, chết có được bắn gì đâu, chả được bắn đéo gì cả, đã chết rồi. Thank you very much, Pansy and HyperX. Fnatic Bala dominant from round 1, and they did not stop until the end. Yeah, we're just cursed on Fracture today. I guess 2-11.5 is just ridiculous, and yeah, I think this is a solid. Cái này một phần là do kiểu cái này một phần là do kiểu bị out aim ấy. Thứ nhất là out aim, thứ hai là chiến thuật nhìn con người ấy, nhìn cái di chuyển với cả kiểu cover nhau set đồ các thứ ấy. Trong Fnatic nó đi trước một bước mà, bạn nhìn là biết mà. Bạn nhìn nó đi vào sai ấy, lúc nào trong 100 tip cũng trong thế kiểu bị động ấy, mà Fnatic nó kiểu trong thế chủ động ấy. Nhìn này, nó chuẩn bị hết cho mọi thứ rồi mà. Biết là nó đi xuống đặt anti ấy nhưng mà không làm gì được cả. Nói chung là nó bị bí ấy, kiểu vậy. Ready for them. So well coordinated and so quick at reacting to whatever 100 Thieves threw at them. Yeah, a lot of that coordination I think came down to that IGL. BZK, you know, you mentioned him already. What do you think of his performance so far here and what Fnatic are able to do? Like, I think Boaster let Fnatic be ahead of the match, the whole map. Yeah. Like every rotation they were doing the map, like his smokes, his utility, he was like even being able to use his Molotov to get some time for his team to get to the side, while the other team was trying to add like fast retake and stuff like that. They couldn't. So I think Boaster did a really good job there. Yeah, and I really like as well the ult economy that this guy is like harvesting. He ulted twice, I think, right now, and one of them was that set play. Actually, 3 times. The 2 times on the A side as well.
I remember round 2, he's literally pushing with a Marshall to get eco frags, knowing 100 Thieves is trying to die to the spike. That's the type of big brain stuff I want to continue to see out of Boaster. Well, this is a big uphill battle for 100 Thieves here, Pansy and Hypog. Do we believe in miracles? I almost got a tattoo last time I committed to a scoreline, so I'm probably going to chill on that a little bit. But this is this is what it is. It's 11-1. Fnatic are playing some of the best Valorant we've seen in a fair amount of time, at least from them. I mean, this is high caliber Valorant here in front of us. From one team, yeah. Oh. I mean, I'll go there. Like I You've said, been in the den too long. You've come out vicious. The Slug Club has me jaded. But like I said, there was a couple of scenarios where the setup for 100 Thieves looked like they are going to commit to engagements. Those gunfights just weren't winning out. And it's unfortunate at that point. Chả có gì tự dưng dùng aftershock ạ. Okay, look, if làm gì đây DyAC? What the fuck? at least in map 1, it has to start with this pistol. Fresh starts. Nhìn rồi. Fresh half. And a heavy scoreline at the top of the screen. But DyAC getting a little bit of contact over towards Tree. But drifting away from this. Nghe tiếng luôn. Chuẩn bị thôi. Chuẩn bị nào. Địt mẹ mày hốt em 100 Team cực múp. I was going to say, untraded first blood here. Leo actually double dips. The Nano Swarm going to slow down, remove any further threat here. Khó chưa? Nó biết là địt mẹ mày nó đi từ đường khác ấy, sẽ có 2 thằng đi từ đường khác ấy, 1 hoặc 2 thằng hoặc 3 thằng gì đi từ đường khác ấy. Nó chọn đẩy một đường luôn mà. Nó sẵn sàng nó đẩy 2 hướng cùng nhau luôn. Anh em nhìn Ducky đẩy bên này, thằng 3 thằng đẩy bên này, đéo có cửa đỡ luôn mà. Đấy là lý do vì sao mình bảo các bạn trên map Fracture này, các bạn nên đi với 4-1 hoặc là 5-0. 4-1 với 5-0 là gì? Là 4 người đi cùng nhau, 1 người đi một mình, hoặc là 5 người đi cùng nhau luôn. Bỏ con mẹ cái bên kia đi. Đấy là lý do vì sao ấy. Anh em nhìn nó đéo có một cửa bật, không đủ người để đổi mạng. Đéo có một cái gì cả, 13-1. It's 12 in the blink of an eye. This game, it's one-sided as it can be, basically. Thieves be able to throw some stingers in the mix here. Try and make a stand, but that is a tall mountain to climb. The other thing as well, we're talking about aggression and stuff on the side of Fnatic. It's not a conversation we're used to having on maps outside of maybe Haven. Sure, yeah. But they are willing to double down on some of these opening engagements. Like I said, when you got the names to back it up, and it looks so damn good time and time again. Even just for confidence sake, a little bit more damage would be lovely, and it's just not happening. Đéo có cửa làm gì cả. Cryo tự chết luôn. It's all gone wrong. Go next. Just go next. Caster nói hộ rồi anh em, go next. Try and find something back with a good pinch here, actually. Chronicle tries to get the turn on it. Okay, good paranoia, didn't get pressured yet. Where's that spike? Ah, it's around Fnatic. Well, the run remains untarnished. Fnatic. Mình bảo mà, đi mẹ mày dáng dấp của những nhà vô địch Fnatic và Navi. Ác chà, cảm ơn Sơn nghe. Nói chung là 100 Team này nó còn nhiều điểm cần phải sửa lắm. 100 Team là đội hình ngon rồi, nhưng cái chính là cần thời gian nữa. Nói chung là cần nhiều thứ hơn nữa. I'm worried now about Icebox. Asuna, king of Icebox. Đúng không nhỉ? Let's see. Anh nghĩ có ai có khả năng êm quái vật hơn Jay không? Anh nghĩ là nhiều em ạ. Jay êm kinh đấy, nhưng mà cũng không thiếu người êm kinh hơn Jay đâu em. Hello em đừng quên trên thế giới còn Aspat, còn Cnet, còn Scream, còn địt mẹ đủ thứ trên đời, Ducky, địt mẹ mày còn Jing, còn ai nữa? Còn đủ thứ, đủ con mẹ thể loại trên đời luôn.
Ôi, trông bộ bàn này đẹp nhở. Giá như bây giờ được tặng bộ bàn này thì địt mẹ mình chơi game hết ý luôn đấy. Fuck man. Suiketsu, Shao, Zippin, đủ thể loại. Nói chung là đừng cố gắng tìm ra thằng êm kinh nhất thế giới bạn ạ, vì nó nhiều lắm. Mình nghĩ là 2-0. Đấy là mình nghĩ thôi nhá. Mình nghĩ nha các bạn nha. Mình nhắc lại là mình nghĩ nha. Không vào tí mất công chửi mình mệt lắm. Map pick này Fnatic nó bán mấy dẻo này. À thế à. Giờ lại thành bán luôn rồi à. Fuck man. Không, anh nghĩ Jay chả có mang vấn đề gì cả. Anh không nghĩ vấn đề của C9 nằm ở Jay. Zelsis này, Vanity này thì bắn cái đéo gì. Mỗi người mỗi suy nghĩ à bạn. Mà các bạn, kệ bạn đi thôi. Mình chả để ý lắm. Map chắc bạn này map 2 sẽ đâm 100 tip đúng không? Được, để mình cổ vũ cho bạn. Nói chung là game này nó không hoạt động như kiểu là bạn mua một ngôi sao về team nó sẽ tự dưng trở thành mạnh đâu, nó không hoạt động như thế đâu. Nó nhiều vấn đề hơn cái việc đấy nhiều. Leo 300 ACS. Advantage for him to join the boys on stage. Did you expect it to be that big of an advantage? That was a huge game for him. Like I didn't expect that performance, but I knew it was going to be a huge thing for Fnatic, and they showed like way more team play, way more like team working there, like with the 5 players on the stage. Yeah, again, it is crazy that this is this team's first event, and both these brand new initiator players, at least for this squad, have integrated so perfectly. Yeah, and speaking of one of those initiator players, let's take a look at Chronicle right now, warming up in the AIM Lab shoot around. Now, BCK, you were telling us quite a funny tidbit about how Brazil viewed a Chronicle. Would you be able to share that with us here? Yeah, not
by him doing that, but usually when something does a really good, skillful play, like a really good aim in a match, we in Brazil will say, okay, this guy has Chronicles aim, you know. So that's something it's common here in Brazil. Ball is loving that. Oh, absolutely. I mean, he was touted potentially as one of the best players of 2021. Definitely the best initiator for Gambit after that run that they had, the first place and then the second place. So, yeah, that's not surprising. I'm just hoping he's not playing ranked like that. Or maybe that's why Gambit lost last year. Maybe that's the secret. What? Maybe that's the new secret. Yeah, maybe that's why he's doing so good. Hidden tech, don't use your movement keys well in game. Yeah, there we go. That's what I do as well. I don't play nearly as well as Chronicle. But we are going to move on to map 2. And would you know it, it's going to be Icebox. We finally get to see what Fnatic have been doing on Icebox. They haven't played this map at all. And it does feel like this is if you're a Fnatic fan, Bala, you're absolutely loving the fact that we're going to see Icebox. Oh, absolutely. I think the one doubt I have in my mind is that 100 Thieves has won Icebox both times that they've played it, and they do have a real game plan with that Cryo Omen. But Fnatic, they haven't played it yet, and it's always historically been one of their greatest maps. I'm wondering what the change is going to be for that Chamber, because they're definitely not going to play Chamber on this map, but they are still going probably to play the Killjoy and the Sage. Yeah, and that's something that's funny about Fnatic on Icebox, because they really had a really strong Icebox for hours, but they never used the most... Đồ lưu niệm là sao em? Chưa hiểu lắm, đồ lưu niệm là sao? Kiểu quần áo các thứ, anh không biết về cái đấy. Anh đã được bao giờ đi đâu, anh biết đâu được. Đợi bao giờ anh đi anh về anh kể với em. Fnatic was always winning on Icebox. Yeah, and we have been waiting for this matchup, Asuna versus Durka, from before this 100 Thieves squad has really even been formed. Asuna... Đi con mẹ mình nhớ là mình bảo xem hết map 1 mà nhở. Something wrong here, hình như mình bỏ lỡ mất cái gì đấy. Much better. And it does feel like a very straightforward comp for Fnatic, Durka moving to the Jet instead of the Chamber. Yeah, definitely. And the main thing that's the difference between this patch that we're playing right now, Lock-in, and like the last champions, like the KO, the Chamber. So it does change a lot about how you get control of some areas in Icebox. And I just feel that this composition fits so well for Fnatic. Yeah, and for 100 Thieves, it feels like they just have to shut down Durka. Before he was in Chamber Jail, now he gets to play on map 1 13-1, map 2 13-2 là một tỷ số đẹp đấy nhỉ. This is going to be a really Let's challenging one go. for NA's last squad. Well, 100 Thieves, they have to bounce back here if they want to stay in this tournament. Pansy and HyperX, I hope you guys get a good game, especially since HyperX has just come back. Map này mình không tin con Omen bắn off đâu bạn ạ. Khó. Thật sự là mình cũng thích cái đội hình của 100 Thieves lắm. BenQ, DyAC, Cryocell toàn những người mình thích à, nhưng mình không nghĩ nó sẽ ăn thua một Fnatic này. Phong độ của Fnatic cao quá. Như mình có nói thì đội hình Fnatic này trông cũng đéo khác gì đội hình All Star cả. Nó y hệt Navi ấy, kiểu là 4+1 ấy. 4 thằng tay to cộng một thằng individual não to ấy, kiểu vậy. Nên là cũng hơi khó. So, you know, receiving that first engagement, allowing, conceding some space for Fnatic. It feels so uncomfortable to do. Nếu mà 100 Thieves thắng ở round lục đầu tiên thì mình nghĩ là có khả năng, còn nếu mà thua round lục đầu tiên thì no hope. Tại vì nó đang thua ấy, nó cần một cú hích tinh thần đấy. Phải thắng round lục đầu tiên, kiểu phải thắng tầm 2-3-4 round đầu ấy, để có một tinh thần mà cố gắng ấy. Chứ còn nếu mà kiểu thua bây giờ mà thua tầm 3-0, 4-0 ấy thì thôi mình nghĩ là give up luôn. And they have to have a confident start here on the first half. They can set the tone. They start out on the attacking side here. Their map choice gone, crushed. But walking into Icebox, there's certainly no strangers to it. And a 3-2 split to begin. An early glimpse towards A, but no intent behind it. And no flank noted. That's the start. Cryo beheading Alpha opens up some chances here. Will force the rotation, but there are still 3 players from Fnatic very close by. And Boaster willing to brawl. What? Boaster, what the hell is that? Well,
He wanted to stop the plant going down, and he's done it. 100 Thieves now forced to try and recover. They do still have the wall, but what's in that headband? Michael, someone check him headband, because it's not normally. There's something bizarre going on. Boaster just waltzed in and just kicked down the door of 100 Thieves. We're in the post plant, right? Now the pressure gets put a little bit further towards 100 Thieves to hold this. DyAC's on the hunt. You've got DyAC kind of on his own as well. That's Bịt về smoke lâu quá, đéo smoke luôn, 40 smoke nữa, bắn nhau luôn. Damn good go, but it ain't gonna be enough. Barely 30 HP between them, but it's more than enough to get the job done. Đây là cái lợi của quả smoke đấy mà anh em, vì quả smoke này nó sẽ che hết tầm nhìn, nó che hết sạch tầm nhìn nữa đó. Chỉ có giặt yellow ra để kê thôi, mà giặt yellow ra thì nó hơi nguy hiểm nên người ta sẽ không giặt đâu. Đấy là cái lợi của quả smoke đấy mà. Capitalizing on the poison orb decay. I'm pretty sure, was there 2 people towards yellow? There's definitely one. Definitely one. Nó còn làm thêm mạng nữa luôn. So late with the swing. Sorry, DyAC was inside the poison orb as well. And the problem being, again, preventing that plant. So much of the time on the wall is burnt up. May mà có thể không giết hai ấy. Một khoảnh khắc anh tự nhiên im lặng là sao vậy anh? Đi vào tự dưng anh nhìn thấy cryo cell êm, anh tự dưng anh thấy rùng mình. Giang giờ bận đi làm rồi. Cái cuộc sống riêng nữa. Giang cũng không phải là kiểu người chơi điện tử ấy, Giang chỉ là xem thôi. Nhưng mà Giang xem set goal là chính à? Thế mình cứ bảo là có những nhiều người bạn của mình từ thời đầu giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa, nhiều thời gian xem nữa. Anh về từ hôm qua đêm qua rồi em ạ. Round này phải thành công. Round này phải thành công. So good start here. Can they somehow batten down the hatches? Any punishment on the way out? No. A little bit of chip damage. But DyAC getting curious. Flies in. Almost takes it down, but for the second time of asking, he gets it. A 4v3 now. Stella, DyAC and Bang. What do you have for this one? The wall decay broken down and up and over the top again. Oh, poor old DyAC. This is going to be a tall task. First found. 3 more. That's a great shot. But there's still 2 more, and it doesn't matter the individuals. Yes, doing a bit of damage, but that was a buy. Anh về Sài Gòn em Thành ơi. Chắc đợt này anh về ngắn á, nên anh về Sài Gòn anh chơi với người yêu tí à. Chắc phải đợt sau anh về Hà Nội anh làm hộ chiếu thì chắc anh mới ấy được. Thì con mẹ lần trước đánh cầu lông xong về mày căng con mẹ hết cơ mà em Thành. That's kind of crazy, actually. Yeah, 100 Thieves' last series loss was against Fnatic. Absolute kryptonite to this team, it feels like. It's the elimination game, right? Yeah, it was. But to me, again, I think everyone looks at the individuals on 100 Thieves and sees that potential. You've got some of the best players, those kind of up-and-comers that could prove to be absolutely fatal down the line. Just wait and see it all come together, but Fnatic seems like maybe a challenger a little too far ahead. But I come back to the point I made previously. Yeah. In my eyes, Bang, best controller NA. Again, that discussion has gone on long enough now. Obviously, there's the separate with the meta changing around Cryo, but in my eyes, Bang hasn't had a bad event, but he's nowhere near his peak. He's nowhere near that peak that we've seen previously. The day they figure it out, whatever it is, I don't... I mean, the man's insane. Yeah. Yeah, no, watch their games back. If only, let's say you only tune in and watch the international events, fair enough. I don't blame you. They're good games. But watch these guys. Go back and watch that tape because you cannot deny that capability. And when they somehow get it to all come online at the same time and it all works at these sort of events, that's a team that can certainly cause so many problems. But it's not there yet. We're not out of the woods yet in this matchup. It could be soon, but a couple of Sheriffs and Marshall. They did have a little bit of light armor too. They're eyeing up that B site. This time, I wonder if Boast is going to dare to be so audacious. Ton of damage though with that snake fight, and unfortunately the wall coming down so late that Asuna, I mean, didn't even get the wall down. Sorry, he had the wall in his hands there. Chỉ spam thôi, chỉ cần ngồi spam thôi. Stella and Asuna are now down. They're down to just 3, trying to get a plant. Do they get it? Alpha's taken away Bang, but it did get the plant down. But only a little bit of chip damage towards Alpha. Nó đặt được bom mà đẹp rồi. And well, 4 standing. This is Ôi, em Thành ơi, lâu lắm anh có vận động đâu mà. Suốt ngày ngồi chơi điện tử có vận động đéo đâu mà. It is because then there's factors we can start discussing about the comp, right? You're playing against a player like DyAC who has just been playing lights out this entire event.
Then we talk about obviously Cryo facing off against that as the expected, what we would have before we saw this composition. It's kind of a slow attack comp here. It leans towards that, and with no flash, it's so reliant on Derek and Stella là in game leader thì phải. Bang to use their utility to Bang á, mình nghĩ là Stella chứ. It's just so hard for to commit. Stella gì đấy. Unless they figure out where Dirk is going to be with this operator, which Bang trẻ măng mà, người ta không giao vị trí in game leader vào một người trẻ như thế đâu. How 100 Thieves deal with this? Let's see what he does this round again. Same turret going to come in, but he's happy to take an early challenge. So has been spotted. You can see 100 Thieves seeing quite aware of that potential that he does try and maybe add some additional pressure, sitting super deep in the default and allowing two to kind of explore through towards middle. But it's not unchecked. Alpha is on guard duty, holding down this mid push. Swings off the back of the turret contact, but lovely shot from Cryo. Boaster though, is happy to come up and equalize. We'll find the kill onto Bang. Cryo now in a world of trouble, has to dig himself out of this position. Does have that TP to get away, but Durka, he's found Derek over towards B side. He's going to try and punish the plant, maybe? Maybe a little off on the timing, but clears the close part of the wall. This one could still be tucked there. Asuna got away, made it back. And now there's Durka with the first glimpse. Spots one out by Yellow, but only sees Stella. And now a tap on towards the diffuse walls there. Asuna leans forward, takes down Bosto. Chronicle back, it doubles down into it. And now just one alive deleted. Chronicle chapters of this victory already. That's going to be 4 for Fnatic. This is worrying scenes. Yes, they took down Boaster. Yes, they succeeded in middle, but the answer was quick from Fnatic. And that's the key word, quick. You can see immediately. I thought Durka was going to go and try and punish there. Honestly, they know obviously Cryo's position. They know that it's at least 2 that push towards Kitchen. Early on, I think Asuna sending some shots out at least, but the Killjoy turret being noted. They had no information on what was left elsewhere on the map for 100 Thieves. So I think the assumption there is he's planting solo. You can see immediately they were ready. They were ready to try and punish. Boaster just screaming for everyone to hang fire for a moment. I gotta say, Boaster's been pretty cheeky with how he's been playing on this map, actually. Some really imperative kills for the side. Durka still patrolling over towards A. Let's look at 100 Thieves this time, testing this operator. Drone available for Derek. Obviously, Recon burnt up already. Man, this round here, don't really want to see Durka exploring too deep. Khó nha. The very deep angle here. Asuna might be first on the chopping block. Timing on this. I spotted him. Yeah, and didn't get challenged from Nest either. Asuna was just a little off. Yeah. Oh, no, this is getting so deadly. What is going on? They are lucky to be standing. Durka missing a couple of shots there, but I'm looking towards the rest of the map. Is there any slip through? It looks like Bang might have found a little bit of room to work, but it's minimal. But it has forced them to somewhat dismantle this stack. Chronicle throwing up the wall just to prevent. Thế giới cũng có lúc trượt anh em ạ. Đừng lo lắng nha. Đừng ngại ngùng nha. Thế giới người ta cũng biết bắn trượt mà. 1, 2. Cái lồn gì thế Asuna. What the fuck? Another one. Big boy shots from Asuna. Needs a couple more of those. But we are into a 3v2. They've made this a little more possible. Maybe taming the aggression slightly, but Alpha does not care. They're flying in. Fnatic want him dead. Durka wants his crown. Remove the usurper away. And 5-0. It's not looking dangerous enough for me yet. Gonna repeat the same statement I made on Fracture. This is, in my eyes, what feels like the swing round here for 100 Thieves. They have to start chipping away at this economy that Fnatic have built up already. Chronicle looking so sharp this map as well. It's lovely, that little 1-2 punch. Him and Leo, the utility work, so complementary. Just revealing as they made that little push up. He never felt so he was on an island to an extent. But no, the utility work, just gorgeous to witness the purchases in. Yeah, Fnatic have actually done a very good job at dealing with Derek's utility so early on that Durka feels none of that pressure. Again, this is the last thing you want to have to do against an operator. Chắc là vào vòng trong mới sâu cúp. 5-0, đéo có một lời giải.
Chung là nhìn đấy, nhìn anh em nhìn Fnatic bắn ấy, bắn kiểu không có một cái gì đột biến đâu, kiểu nó bắn rất là đơn giản ấy, nó đúng kiểu là sao ta, cơ bản ở Icebox ấy, kiểu ra game đấu nó nên diễn ra như thế nào ấy, nó đúng y hệt thế luôn, nhưng mà đéo có cửa gì vào cả. Killjoy đặt đồ kê mid, kê kitchen, Viper solo B, 3 banana, nó y hệt tất cả những gì nó nên diễn ra ở Icebox luôn đấy. Và đi mẹ chả có một gì gọi là đột biến cả, nhưng mà nó bắn vẫn kinh, thế mới tài. Hồi sinh phát 54. Bên kia có hồi sinh không? Asuna có hồi sinh nhưng mà chết sâu quá hay sao ấy, đéo hồi sinh được. 54 retake, Alphaser có anti, Poster có anti, bên này Ben có anti không? Ben không có Stella anti, DyAC có anti. Trông giống vào 5-1. Mình nghĩ là 5-1. Nó nên là 5-1. Does get away still alive. Durka tries to do the best to keep him standing, but now overwhelmed. 100 Thieves finally make it on the board. Said that felt like a must-win for 100 Thieves, 3 standing. Yeah, to at least start to get their footing. Fnatic not really going to feel the sweat after that loss, to be honest with you. No, but I do like that they finally explored middle to an extent of that level of success. Bang finding that little bit of room, isolating Boaster, perfect. Love to see it in the actual ability then kind of springboard off the back. This is what I want to see, is maybe finding that space across this map going forward. Well, Durka's actually swapped out the operator here, so be a real spanner in the works if 100 Thieves now have to deal with Durka digging a little deeper for this opening fight. Well, you look at the pressure that's on someone like Alpha's shoulders right now, having to deal with kitchen, mid, any of that slip through now being exploited once. It's going to have an earlier lean potentially coming back from the likes of Leo, right? I was going to say, Durka's actually close enough to hear these steps though, Lauren. Oh, wow. So if this is relayed, yeah, you can already see Leo needs to get back around. Going to start making his way across this direction. Yeah, maybe a little. Do they clear the nest? They haven't. They haven't. The Algorithm not spotted him. This could be a massacre. That's going to be the spike down. Durka gets away with his life. Yeah, huge damage dealt with. Now what do they have to work with? There's a slow build from Cryo over towards B. Rez comes in with backup to 5. The Rez going to get punished. Leo's waiting. Straight back down to the dead. Bang's gone. The 5v4 once again. Yes. Space found from Cryo though. This is still decent, but they have a limited amount of time to work with, and they've lost him out. Boaster playing so well in that big composure kept. And all of that advantage they had towards B is now gone. Boaster's still here, should be able to hear the cross. Look at the utility to just slow even further. Oh, lovely work from Asuna though, as a response. Desperate to fight for the site. DyAC's now going to be noted. Okay, doesn't get the same sort of capability to do damage on the flank anymore. That's going to be in the back of Fnatic's minds. Durka, death from above, joined by Alpha and now 2. Ái da, Tường điếm quá nhỉ. Nhưng mà chết mẹ hết rồi. Stella, what can you do about this one? He's got to stop him defusing. Oh, Alpha gives him the backhand. It ain't going to happen. Oh no. And that one felt like it almost definitely. Round sau Poster anti CA. Đóng cửa CA. Yeah. Desperate to try and find something else ahead of Fnatic setting up for that retake. I think after a round like that, you have to kind of get everybody back on the same page, because there's just certain things that just feel a little desperate, a little less considered. On the side of 100 Thieves, really starting to feel the pressure.
noted a couple of options for them to explore going forward. Because right now they're not really punishing DyAC's exploration towards A, right? He's been able to get Nest a couple of times, push up a little deeper. Ôi em Kakao ấy good night. Again, they haven't really threatened Boaster too much, even though Game này xem đéo đấy à? You'll notice as well, Alpha has thế đi mẹ anh ngủ. like literally his hands full in terms of what he has to deal with. All that? But he's not really breaking a sweat. No. Again, the reads, the rotations are perfectly on time for Fnatic. That even if Alpha is under any threat, there's a contingency in place. There's a safety net for it. And if you do want to punish this, oh my word, this solo hold towards B, you have to have so much intent and pace behind it because the rotations aren't slow. Alpha's there instantaneously and Leo's the one to swing through. But here's the other side of the map. Digging a little deeper here, doubling down on that previous round from DyAC. Reading it so well off the back of the Aldra and a little bit of info. My eyes are on Stella here. He can't drift away from this alarm bot. Ôi. Bloody hell, bang. Taking a boatload of damage. They've noted the flank now, and there's no map control for 100 Thieves. No, they're stuck. They are stuck here. They have nowhere to go. No way, DyAC! We told you this was his map. The ult came in the meantime as well from Boaster. The map's feeling very small. Cryo trying to fight their way forward. Maybe a little bit of an overextend towards CT, try and get the pressure. But you can see Leo somewhat aware, but Asuna, great trade. Chronicle answers right back in kind. And they need someone to dig deep here. They need some big kills. They need Asuna to bail them out, and he simply cannot do it. DyAC puts him down. And Fnatic once again, 3 still standing, doing everything correct. Not going to be a buy on the board. On the cards here, sorry, for 100 Thieves. Look at that, bloody hell. DyAC just pulling out the ranked strats now. Let's take mid, I'll updraft. I'll updraft over B main. It's the first time that we've not had some threat in middle. Bang and Cryo have been so present previously. But it's a great counter read, right? During the timeouts, Mini's obviously going to realize that, yeah, Boaster's been isolated. Yes, they've explored a little towards middle. They'll probably double down on that. But now we see the challenge on this side of the map. That's different. Maybe they stick around a little longer. Yeah, Chronicle's feeling it. He's feeling confident enough. Does relinquish. Has to fall away. Stella was just tunneled. Oh, DyAC snaps to Cryo's head. And the tunnel vision then, desperate to hunt down a player. Leo just strides through the wall. Yeah, they're trading players, but where's the upgrades? Where's the space? They still need more. Asuna slowly regaining some of that HP, but it's only going to be 20. A stinger in hand. Derek has been sharp previously with this weapon, but we'll need to see some magic from him for 100 Thieves recover this round. I think almost just going to wait another 15 seconds for Asuna's second heal. Maybe not. Apparently not, just drifting forward. Chronicle, happy with that. Oh. Not like this. Shout out to Tommy. Tommy's got you covered, he's holding the angle. Tommy's good for his. Alright, ult-wise though, Asuna one away, Cryo one away. Still not too far off, Bang's got his. On the other side, actually, not too much to write home about just yet. Probably another round to go, but yeah. This is starting to look a little bit desperate, a little bit messy. Now, that was a round with a little bit of a lighter purchase, so again, don't take too much stock into that. This is the buy round. This is the one with all the rifles that they need. It's the best attempt they're going to have until this point. I mean, damage control at this point. Show me what damage you got. limitation at this point. And look at the switch up, though. DyAC now onto the other side of the map. Again, maybe reading the potential they 15 want to chết pressure bà. this side when they had the buy. And it looks like they are indeed swinging this way. DyAC is potentially the guillotine, the blade waiting to come down on 100 Thieves. Mấy anh hắn rất thích bày vẽ quá. Một con Omen này nó chưa mang lại một nhiều tác dụng hay là sự khác biệt nhiều quá ấy. Một con Jet cho Cryo sẽ mang lại nhiều tác dụng hơn ấy, mình nghĩ thế. They're all there. They're all there and they're all his. DyAC is just devious with it. 3 quick kills and 100 Thieves are just left to nothing, left in ruin. This was the best attempt and it's read like a book. Cryo and Bang, good luck. I mean, how do you break through this now? The first wave being DyAC, the second being the onslaught of utility. The rest of Fnatic. Yeah, the rest of Fnatic now. Still got a drone to work with here for Leo as well. It's arduous to watch. Heartbreaking for 100 Thieves who've had such gritty, determined games. And is this how it falls Vào đổi mạng apart? luôn, vào cover đồng đội But luôn. it's only for one. And we're going to ask big things of Cryo here. And he has not Khỏe got quá the anh em ạ, answer. mạnh This quá. is Fnatic in a different league Mạnh currently. quá. Yeah. Đâu đỡ được. Above. Thieves again going to be struggling financially, whether or not we'll see them just throw into the last few. It's just
It's so rough here. Nobody's drifting out the right side. It's even clear double box. My map. My map. Oh dear. You know what, yeah, I think at 9-1 it might be your map. 18-4 by the way. Quite a good performance. Oh, he's off again. Yep. Dirk is feeling like he wants to bully. Oh dear. Oh dear. Về hồi rồi, về hồi máu rồi. 35 HP but dips out of there. Does get punished. Okay. Where the hell was that from? Asuna hồi sinh được này. 5v4. Round thứ 2 là đây chăng? You've got to commit to the res here. Get 5 standing once again. Chronicle one off his, so you want to see 100 Thieves really lean towards ending on B here, preventing. But actually, Boaster's managed to police the weapon away. So no upgrade on the back of the kill. Really nice work. I don't know where he found the time or the space to do that. I thought they would have. There was like 3 members of 100 Thieves there. Yeah. Okay, the ult's going to come in. This should give them safe. Chưa đặt bom mà đã bật anti rồi. First time in a while. They've been really struggling. Có thể là mày sẽ phản tác dụng lắm này. They pause for thought. Derek maybe looking for an opportunity. Boaster keeps his head down. Ôi, Derek. No, Derek jumps up for a second and loses his head. The bomb going to come in. Not safe either. Fnatic are not letting. Mình bảo mà. Anh em phải nhớ một điều là không bao giờ được bật Viper Pit trước khi đặt bom. Không bao giờ. Mày nói thật đấy, không bao giờ được phép. Standing, 100 Thieves had to scrape together a purchase here. We'll touch base with the ultimates, but the lockdown's the only positive. Cryo, if you can make a play, now's the time to do it. With the TP, there's so many bodies here to remove that safety net of the wall going down. Asuna can't even get the spike down. Oh. It's uncomfortable viewing, honestly. It is. It's hard to watch because 100 Thieves just they can't break ahead of this. 2 ults to play with. An attempt to be made. Chronicle, Alpha, everyone's here. This is way different. 4 players on the A side. Alpha gonna get contact off the back of the turret. Tại vì em phải hiểu ấy, cái Viper Pit ấy, nhiều khi ấy, nó sẽ tự gây tác hại cho em ấy. Tại vì em biết là trong Viper Pit đúng không? Em đặt được bom thì em có khả năng em biết là em phải làm gì, em phải kể ở đâu. Nhưng mà khi em chưa đặt bom ấy, em bật Viper Pit ấy, em cũng không biết phải kể ở đâu mà địch cũng không biết em ở đâu. Nói chung là cả hai người đều lạc lối ấy. Có thể nó vẫn sẽ mang lại một chút lợi thế cho em đấy, nhưng mà nó sẽ không nhiều như khi mà em đặt bom xong rồi em bật lên, em hiểu không? Nó chỉ là những cái nhỏ nhặt thôi nhưng mà nó rất là quan trọng. There is still no plan to be had. 50 seconds. Bang draws blood. That's Chronicle down. That's good work. One gonna come in. And now the time's on their side. Durka has watched them. He is keeping them pinned here. Out by side. The cross hits the shot. He's given them a chance here. Ôi, Alphanzer. Round thứ 2 là đây. No, he's good. Leo and Boaster up against 4 post plant. 100 Thieves need to have this. They are desperate for this Leo. How much can you do? That's only one found. He needed more. Boaster 26 HP and time is not on his side. This might be enough finally for 100 Thieves to draw the second round. But that's all they're gonna have. An improvement on the first map, but the same discussion stands. Mountains to climb in the second. Their work is cut out in front of them. We need to see a resurgence from 100 Thieves or this one Stella is 1/12, 1/11, Direct 5/11. Nói chung là mình nghĩ kiểu 100 Thieves nó bị kiểu nghĩ về tactic nhiều quá, pick một con Omen đấy. Đồng ý là một con Omen với một con Zed nó sẽ cho bạn nhiều đồ hơn thôi. Omen nó sẽ có flash, có smoke, có tất cả các thứ, nó chiếm chỗ các thứ đơn giản hơn. Nhưng mà con Zed nó vẫn mang lại nhiều lợi ích mà. Con Zed nó sẽ tạo khoảng trống cho đội bạn. Nhưng mà với một con Omen này mình chưa nhìn thấy một sự tác động nào hay là một kiểu tác dụng của một con Omen này luôn đấy. Mình chưa thấy một cái gì luôn. Mặc dù là Omen nó nên là mạnh ở bên tấn công đấy hơn tại vì nó có thêm smoke để chiếm vị trí ấy. Chung là mình không thấy con Omen này có một mẹ mày gọi là nguy hại gì cho đến thế trận này cả. Thế nên hay có câu thì mẹ mày chăm hay không bằng tay quen đấy. Đi phải cryo bắn dẹt, nó là thương hiệu, nó là các thứ rồi. Với cả map này cần mà khẩu ngắm mà ở trên con Omen thì các bạn thấy nó có bằng con dẹt không? Rõ ràng là không rồi. Con Omen làm sao bắn láo bằng con dẹt được? Vãi lồn, con dẹt đang đứng kê, tự dưng đồng đội smoke hộ tao đây, đam kê đẹp.
bỏ đi, ném qua smoke, chạy ra ngắm, địch kế trước, tham mình thua. Giải này ai thắng là được một shot thẳng tới Master Tokyo thì phải. Nên mình cũng lúc đầu mình cũng nghĩ như các bạn đây là có thể giải này là như kiểu là Mickey Mouse ấy, kiểu để cho các team test đội hình này, gọi là test không khí lan lấy thêm kinh nghiệm ấy, nhưng mà một team thắng hình như được một slot đến thẳng Tokyo Master hay sao ấy. Nên mình cũng chả biết nữa. Đâu hình như là team nào thắng là cũng được đi thẳng một slot đi Master mà. Không có. Thế thì đúng là nó cũng chả, thế thì cũng đúng là chả quan trọng gì lắm. It ain't gonna be easy. 10-2. Dirk has almost dropped 20 in the half. Light work. Light work. Right. 100 Thieves, show me what Để you tí got. mình I xem mean, thử. this is it, right? Có nha. Mình nghĩ là thêm một slot thì nó phải được đi thẳng chứ đúng không? Tại vì nếu mà vô địch mà được thêm một slot xong cuối cùng là bắn franchise nó không thắng thì khác gì bằng hòa đúng không? Có slot mà ta anh mình cũng nghĩ là phải có, nó giống như cái đợt mấy cái giải năm ngoái ấy. Team nào thắng sẽ được một slot đi tới tiếp ấy, kiểu vậy. That we're going to see throughout this year at the very least. Absolutely no shame in that. With the way Fnatic have played, there is no shame in this scoreline right now. But 100 Thieves have just been simply outclassed so far in this series. Have to make a stand here in the pistol round. Để tí mình check xem sao. Finds Dirk up. Big opener. Get some confidence beside the side. Get him feeling the game a little, because it feels like they've just been dictated to the whole time. Hard to try and muster confidence with only 2 rounds by your name, but it has to start somewhere. We can see Fnatic leaning back to this mid-walk. Leaving a couple players behind, though. There is a nano swarm just outside Tube here to stop this split from happening, or maybe slow it down a little bit. It's going to offset the timing. But Stella doesn't swing off it. Yeah, and they've still got kitchen control at this point, so the rotations aren't on Khó mà check góc này. right? So it's the 2 players on the side who have to hold this. It comes down to Stella and Bang to do serious damage because the support is still a little while off. Oh my god, Chronicle! How the hell did he get Stella there? Brilliant work from Bang Asuna though. Holding on to this and reading the additional player. Boasted did a bit of damage, but it was traded. Nhật đắt đỏ ấy rồi, Công Anh muốn đi Nhật. Nhà đắt đỏ ấy rồi. Trông trên phim ảnh mẹ manga Nhật Bản đẹp vãi rồi. Don't give him these separate 1v1s. Nope. Derek entertaining the idea. Please don't. It's Alpha. This is the wonder kid. This is the young gun, right? They're not looking this way. Cryo luckily turning at just the right moment to find that kill. And 100 Thieves put their first on the board in the second half. Have to build upon this. Look, I hate them. You know, when we speak to coaches or players, they give you the classic, it's round by round, we only think about the round in front of us. That's all they can think about. Genuinely, it sounds like such a Nhật ăn uống bình thường á? Công Anh không nghĩ thế. Yeah, I was going to say, you need Asuna delivering them pretty much every round. Need Durka off the board at the start. You need Asuna back to that icebox form. Oh, but Michael, I've heard things about frenzies. I get nervous when I see frenzies. Any other gun? Honestly, a sheriff I'm pretty chill with. Frenzy, don't know how to feel. Cryo, though, has the big boy rifle. Should be alright. Oh god. No. Okay, that wasn't even the frenzy. Here we go. Thank you, Cryo. There it is. Chronicle, done. Dealt with. 4 more. Boaster should be dead here if he steps out. I keep saying should, maybe, if, because I'm nervous. I want Cryo and Derek off site right now, but Fnatic are so close to them. I mean, a classic or a frenzy will do enough damage to absolutely endanger your life. Cryo, careful now. This is getting really precarious. Fnatic just trying to toy with him, bring him closer. No intent fully to plant, but now there you're going to see it. The Bulldogs back in the hand for Boaster. Boaster, how much more can you do? 60 HZ với 144 HZ á, khác nhau nhiều á bạn. Nhiều luôn á. And now 2 on the other side. The Vandal is currently down.
god. Oh god. It's okay. It's okay. It's okay. Cái mà khác nhiều nhất ấy, nó là từ 60Hz lên 144 mà. Còn từ 144 lên 240 thì nó sẽ không lớn bằng từ 60 lên 144 đâu. Nói chung là bạn hỏi mình khác chỗ nào thì mình khó trả lời cho bạn lắm. Bạn ra hàng máy tính ấy, bạn thử bảo người ta cho mình muốn nghiên cứu về màn 144Hz ấy, bạn bảo người ta cho thử là người ta cho bạn thử là bạn sẽ biết là nó là một sự khác biệt rõ rệt luôn đấy. Make it count. The light armor's coming out and the rifles for Fnatic. And they start with a look towards A. DyAC trying to make sure Asuna does have safe passage, but he's actually going to back away from this. Ups against it, but certainly gets into their heads that there could be a player in towards Nest. And they drift Mai 7 giờ phải dậy ạ. Anh em báo hại rồi. Hôm nào cũng phải 7 giờ dậy mà. Để đèo Hồng Anh đi học. Anh em dí mình rồi. Now, one thing, just note whether or not Leo's going to be in a position. No shock darts, actually, so he can't deal with that first nano swarm. Something that was completely absent on the side of 100 Thieves. Punished time and time again. And no use of the shock dart to remove that nano swarm ahead of the wall going up. No opportunity for it here, wasn't it? They just look to try and spam it. Early snake bite. Nói chung là phải dậy lúc 7 giờ xong rồi về ngủ. Nano swarm burnt up as well, but look at the difference. The walls invested so much later, so much deeper by Fnatic. Chiều anh em lắm đấy. DyAC's found both trying to drift a little deeper. Oh man, I thought Celica had a swing on that, but no. Duck all too aware, but a great trade. It's a 4v3. The plan now going to commence over Fnatic. Paranoid does not find, and Asuna closing the gap. Alpha's punished DyAC, oh dear. This is now a 3v3. Chronicle sticking around here. He is not backed away from this Asuna. Are you going to be able to clear this one? Chronicle still unnoted, still waiting. And now he pulls the trigger. Now he finds Bang, and now look at the rest. Who else is remaining? It's Alpha. In a 1v2. 100 Thieves bringing it back to 5. Clawing their way back in. Ooh. Again, you can see the difference. 100 Thieves are so conscious of giving away an opener that they concede all this space. And Fnatic have the awareness. Time and time again, 100 Thieves were investing the wall early. Nhưng mà chúc mày kiểu đi sớm đỡ ấy. Sài Gòn này nó nắng nóng ấy, đi sớm mát mẻ. Ôi buổi sáng ra đường thích vãi hồn, mát vãi hồn. What's connected? Nothing. Just relying on that rinse and repeat. Clean plant, reset towards main. Hồng Anh đang thực tập. But it's not over yet, right? We've got a scrappy Thực tập xong rồi mới được đi làm. They have a couple of rounds to play with here. I don't mind them going for this sort of stuff. No, especially not when you're throwing the light armors into their rifle rounds as well. You have the opportunity to put a little more punch in your eco rounds. Yeah, don't mind it. So again, they're not certainly out of the woods yet. For 100 Thieves, they have to keep on this level. And if they can get a couple of clean rounds build up their own run, that would be wondrous. They've been missing out on that. A little bit of exploration over towards B long as well. They're going to commit the wall this time. They're right in their read. Fnatic are certainly on the other side here. Hồng Anh 98, mình 96. Cho mình hỏi giá vé máy bay sang Sinh tầm nhiêu tiền đó mọi người. Nếu như mà mình bay ấy, mình bay chuyến rẻ nhất đấy, kiểu chuyến rẻ nhất luôn đấy, sớm nhất luôn đấy. Không phải sớm nhất mà gọi là rẻ, có nhiều rẻ nhất đấy. Thì mình bay Vietjet, cả hành lý nữa là rơi vào tầm triệu 6, triệu 7, triệu 8. Giá vé gốc nó sẽ là tầm triệu 4, nhưng mà phải mua thêm hành lý nữa, là tầm triệu 8. Còn như lúc mình về, mình bay Vietnam Airlines ấy, thì mình không cần mua hành lý á, thì nó là tầm 2 triệu. Mình lôm cái vé mình bay về đây mình mua là 2 triệu 8. Thua luôn đâu này. Về 1 năm. Biết Beng rồi, biết Beng móc rồi. Ôi Beng ơi, ôi. Đi rồi. Cũng không mắc quá nhỉ. Nhưng mà mình bay về, bay đi bay lại liên tục thì nó cũng thấm mà. And look at this patience. Oh, the shot. He's caught the dart! It's on him. He's trying to do what he can, but he can't make anything happen. Now Alpha in the 1v2, spotting the players on the site, and the defuse begins. How much more can he achieve? Stella's sitting this. Stella's on it. He's... Chung là bây giờ mình mùng 6 là mình quay lại bên Sinh mình bắn giải. Xong rồi 12 bắn xong là mình lại về mà. Nếu mà mình được gọi vào SEA Games ấy là phải quay lại, là phải về tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games mà. Nói chung là mùng 6 bắn xong là mình sẽ được nghỉ 2 tuần.
là để chuẩn xong rồi bọn mình sẽ quay trở lại để bắt đầu split 2. Thì nếu như mình mà được gọi SEA Games ấy, thì là SEA Games sẽ phải tập luyện từ lúc đấy. Chứ mà mình cũng phải bay đi bay lại liên tục à? 100D's by. It's back down to scraps. Okay, they did get a couple more rifles. Split. I mean, Asanas really hasn't. There's just what, 2? Wow. Cryo and Bang. Kẻ dám đấu luôn, sợ lắm rồi. Right up the guts, and it's only Alpha. He's got 4 players around him, and he's still taking the fight. Alpha, insanity on display. Eventually gets dealt with between the paranoia and Derek, but they concede sight. They concede sight on the back of this engagement. Alpha's SEA Games là ai tuyển? Là SEA Games là VNG tuyển bạn ạ. From 100 Thieves, the plant comes through for free. Đội hình SEA Games là sẽ do VNG quyết định. Okay, it's gonna find Boaster, that's big. They've got the numbers advantage and hay they're nè. step by step. Ui, nice try Ducky. Nice try, nice try. From 100 Thieves right back at him, 4 still standing. They get the upgrade. Em chuẩn bị đi du học, thầy bên Sinh thuê nhà đất đúng không anh? Em du học Sinh hả? Du học bên Sinh ấy hả? Thuê nhà bên Sinh đắt mà. Thằng Derek team anh ấy, Darian ấy, nó thuê một căn một phòng ngủ một tháng là 1.500 đô thì phải. They come back in. Actually, Bladestorm online here. I think Alpha's going to be in a position to throw something in here at least. Còn rẻ hơn nữa mà mấy cái khu kiểu mày gọi là bẩn ấy thì nó sẽ rơi vào tầm 800-900. Onto site. Post plant comfort for Darian là người Sinh em. That's a little bit of a glimpse of the 100 Thieves that enamored so many of us during that off season. Mình nói chung là lương mình cũng chỉ gọi đủ sống ở đấy đâu mà. Mình mà phải trả bất kỳ chi phí gì bên đấy là mình chịu luôn, mình chết luôn. The rest, just a smattering of bits and pieces. And once again, this look towards A. Dangerous for Cryo, got to be careful here. Yeah, does get away with his life. Fortunate, but noted. And there's going to be another Ducky. noted. 410 is now just smothered. Let's go. Prowling for them. Does get away. Biết điểm lùi, biết điểm dừng. Doesn't overheat. The temptation, I'm sure, was calling. But the lockdown's going to come in. And the plant's going to come through. And now they've got to hold on to this. Ooh, Boaster might have a bit of a trouble here. Get detained, but fairly safe here. They have to prevent Asuna from getting it, so. Where's the pressure? There's no pressure. There's none. Asuna's sending it. He doesn't need to move again. 100 Thieves stealing the diffuse away. Đấu Sinh em. Anh ở Sinh, anh phải nói đấu Sinh chứ. But they are getting themselves back into this game. 4 rounds separate them, but Fnatic consistently chipping away at these purchases. Cryo finally back on an operator now. Here we go. Even look at this scoreline. It's 5. Chung là đắt lắm. Bởi vì Sinh đắt lắm. Mọi người cứ tưởng mình đi là mình sướng hay mình giàu vậy đấy. Chứ mà mình đi bất kỳ đâu, mình tham gia bất kỳ team nào một phần nó vì đam mê của mình mà. Chứ đâu phải cứ đi là sướng đâu. Cũng giống như mọi người nghĩ đi du học là sướng ấy, sướng gì đâu, trừ khi nhà bạn giàu vãi lồn mà đi du học bạn chỉ kiểu đi hưởng ấy thì sướng. Almost actually think about talking about how decisive they were in the previous round. Confidence builders, those sorts of rounds. Oh, and if Cryo starts heating up with that operator. Đi du học ai khổ thì khổ, em không khổ Đàm Linh ơi, em đừng khóc. Em đừng khóc Đàm Linh ạ. Anh ban em bây giờ ấy Đàm Linh ạ. There again, a whole lot of information. That A does seem to be that desired end goal, but no big shift of the players just yet. Maybe still paranoid. Em đi du học đâu anh, đúng không? Em đi chơi mà Đàm Linh đúng không? All gonna go up. Asuna got a little cubby's playing. Sitting toward the screen side here. 2 snake bites. Still to invest here. Oh my god, oh my god. Đây người ta gọi là bắt bài à hay chi? Ồ, gì đây? Tự dưng bối rối thế. Ồ, hay nè. Hay nè, tự dưng game nó thành hay nè. Boaster and Chronicle unable to make it through towards the site. The rotations were in at the right time in the end, and now they're left with nothing. And just a little off timing with Alpha to swing ahead whilst the res was coming through. Nobody in a position to complement that. 10 seconds left, Chronicle and Boaster. Have to let the clock decide this one. Hay nè. 100 Thieves, man. Getting closer and closer.
I'm looking at when Mini pumps the brakes here. When is that timeout now for Fnatic? Because, look, when you have 11 rounds by your name, when you have a big lead, you get X amount of rounds to play with, right? You get a little bit of freedom rounds. But now there is going to be a problem. 100 Thieves are right at the door. They've got a good purchase beside them. They've got a couple ults to play with. They're starting to look good. They're starting to believe in their own capability. And that was missing map 1. It's been missing here until this half. There is still a buy here for Fnatic. So there's certainly, again, still a problem, still a threat. But you're starting to see a little bit more life from 100 Thieves. And actually for 4 to survive there, gives 100 Thieves a little stability. Bang does have the Viper's Pit, Judge in hand. Bắt đầu đến giai đoạn cung rồi. The rip and yes, gonna shut down B main. Ooh, op v op as well. Dirk has got his cryo on the other side, but I love this though. Both extremities Cryo's under pushed control up. of 100 Thieves. Cryo posted up. Oh, so dangerous. Okay, okay, that's fine. There's I mean, no yeah, one he gets ahead Yep. of there being 4 people behind this. So absolutely fine with that. Yep. It's to slip away. Fnatic have filled the space in the meantime. Well, ish. very conscious of where Cryo's repositioned to. It's all the way back to safety. Leo, does he spot him with the drone here? Can he get ahead of that wall? Yeah, he can. Alright, Cryo's got to move. Yeah, realizes. And it's just a dance between these two. All information games. Do see the lockdown coming in. They should be able to get away scot-free here. Yeah, Not too much of a threat. You sụt lăn. Still nano swarms though to slow down that cross to default. Đặt bom tầng 2. Astra's here, Stella's here. They're all Ui, around. một Most máu in luôn mà. danger, down What the so fuck? low. The wall goes up for a little bit of safety, but now the plant, does it actually come through? Do they get it in time? Asno's patrolling on the back of the site. Ui, Ducky. The shot goes astray. The double dip Đây là spots tình no huống mà one đéo được over bắn the trượt. back of the site. Cryo làm gì ấy? Cryo, a dangerous peek and loses out, but the operator back into hand. Another Oh, challenger bang. perhaps, and another failure. Oh. But Asuna, good for one. The trade, great. Derek's there, and the 2v2. There's still chance, there's still hope. There is the Hunter's Fury though, and there it is, ringing off in the background. Sits on the first. Oh, and still has gone down. How much can Derek do on his own? He's got to cancel the first player here. He's Alpha, done one. He's going to reset. Oh! He predicted Leo, 8 more bullets per time. Derek, how much can you do? 12 for Fnatic. Leo waiting patiently to pounce. Puts him on map point, series point, and 100 Thieves now back under the gun. Just made it all that much harder. Remove that margin for error that 100 Thieves still had with 1 round missing from Fnatic's scoreboard. The double dip on that peak is obscene to me. Oof. Durka just completely unfazed. You can't even fault Stella in this scenario to get the first half through. He had to do it. Even there with the last 2 members of Fnatic, the spacing perfect. Alpha doesn't even need to win that first one, just by a little time. But this was the first in a while for Fnatic. Don't forget that they had been held on 11 for a little bit of time here. Yeah. But it's a confidence game, it's a mental game. We need to see if 100 Thieves have that mentality right now. Bang, noting a little bit of information here. Gonna stick around a little longer, but has to respect it in the end. The trade-off of information here. Still 4 members of Fnatic semi-committed behind this. Asuna already made his way across. Bang, gotta be careful here. I'm looking at that late lurk as well from Alpha. We'll see what damage he can achieve. Asuna and Stella! Oh, what a shutdown! Perfect work, Fnatic. Starting to falter. Beautiful work from 100 Thieves. Alpha's still nasty, but 1v5 would be a lot even for him. I want to see weapons kept here for 100 Thieves. Talk about the purchase. Alpha might even just commit to holding on to this weapon. Right place, right time for 100 Thieves. Perfect setup to greet this B site hit. This is the sort of thing we saw them rely on Fracture that just didn't go their way. Sticking to their guns, committing to these engagements. You can see the game plan come to effect in a round like this. We might have a game now. 10 rounds and 100 Thieves truly are back at the door. I want to see where the money lays for Fnatic. I don't think it's in a great spot now.
Yeah, I'm seeing Sheriff Stingers. They still have that rifle on Alpha, but outside of that, the Wealth now starting to sit a little bit more comfortably for 100 Thieves. Just a couple rounds prior, keeping a couple more players up, certainly beneficial, but Rez on Asuna, locked down with Stella. Derek 2 away as well. I was going to say, Durka one off the Blaze Storm, so... Ducky Nhật Ngọc có dao. Không, 3.5 vẫn chưa sự an toàn. 3.5 vẫn chưa an toàn. Swing this round as well if he sees fit. Adjustment here, Cryo, to slow down this B hit with the paranoia. Dart doesn't scan, or at least there's no confirmation of a second player here. It's the first time we're seeing a bit more of a dedicated split, I guess, to my eye. Well, Assen is here again very early on. I wonder how much information someone like Durka and Alpha Rồi, biết Architect rồi. Deep CT, but they get a lot of freedom on the side. They've had no challenges so far, so they're able to slip closer. Still got a drone note and still going to actually Thở have lưng. the recon back online. Remove Durka. Very nice. This should be the plant now. Oh, Boaster. Denied that. Delay coming through once again. The shock darts try and follow up as well. And actually, Stella throws the lockdown in here. Yeah, not taking Mình đang ở Sài Gòn. They try and offset the time. Sao mãi chưa đặt được bom xong thế? Towards rafters, towards screens, and yeah, they absolutely are. No plant. Mãi đéo đặt được quả bom. Yes, but I mean, that's a big win for Fnatic, honestly, with this purchase. Asuna. Rồi, hay. Challenger. Gonna get it. Lovely. Alpha gone. That I think is the rifle actually removed, if I'm not mistaken. At least one of them. Maybe 12 người rồi. that back to hand. Yep. Give it over to Chronicle. Boast has got the rough end of the deal there. I mean, just trying to draw away ults, trying to draw away weapons. Leo going to take away from Derek. This will be double digits though for 100 Thieves, and they are doing a fair amount of damage here. This is obviously the round does go 100 Thieves' way. We talked about taking away some of the ults there, taking away some of the weaponry. We'll see what the knock-on effect may be like. Love the Hunter's Fury and the res here for 100 Thieves. Talked about Fnatic having time. That Blade Storm, yeah. Yeah, I mean, because it is getting a little concerning now. Oh, it's been concerning for a couple of rounds in my mind. This should have been impossible for 100 Thieves. Yep. I'm glad I didn't commit a tattoo to this one, because that was the throw from Sue there. You're like, you know, do you believe in miracles? Well, I might be at this point. Fnatic pumping the brakes though. Another scenario where the stars just aligning for 100 Thieves to even make this a reality. It's a big reason in my mind where we always look at 100 Thieves as potential. It's like, okay, but imagine if you get an Asuna, you know, Cryo, Bang Game, everyone's online, Stella, you know, all the... Anh em có vẻ theo handicap nhiều quá nhỉ? If that happens, this team can go toe-to-toe with anyone. We haven't really seen that form. We saw a scrappy form, but this is glimmers of that. It's little threads of that potential really coming to light. Taking this game back from Fnatic after that first half? Come on. This could be huge. This, I dare say it, map 3. We wait. Mini with the timeout now. What has he cooked up? What's he got brewing for us here at 12 to 10? I mean, just looking at it, outside of this, it's only going to be Leo and Durka to be able to purchase here after this. So technically they win this. 100 Thieves will be in a position to convert and force overtime. Cái lồn map này mà thua là một map đấu điên rồ luôn đấy. Durka can get anything done with the base. I don't think he spotted that. Nó vẫn đang chờ rồi, nó vẫn đang chờ rồi. Nó chờ Sova bên kia sai lầm, nó up draft rồi. Doesn't want to deal with it just yet. 100 Thieves completely giving up A site. Yeah. But it's allowing them a lot more room to kind of lean towards middle, to kind of have that support system by Bang, so it kind of works out well. Durka, I mean, just seems desperate. He is in real trouble here. He's going to be chased down with the Hunter's Fury. Wasn't noted the first time. Tag goes on. Yếu mẹ hết rồi. Big tags. Oh my god. Yếu mẹ hết luôn mà. Rồi, mệt rồi này, mệt rồi này. Now struggling to find their way in. Bang. Kéo một ai khỏe luôn. Alphazer 45 máu, Leo 30 máu, Ducky 36 máu, Crazy 45 máu. Vãi lồn hả, đi rồi. I mean, Leo's 30 HP, Alpha's 45, Durka's 36, Chronicle 45, Boaster, the only healthy member of Fnatic right now. And they're running into a Nano Swarm setup again. Boaster's going to have to bail him out with something here.
First time we've seen him explore this option, and he actually best cryo. Huge. And this is now going to tell a different tale. It kind of almost indicative of that B hit here. Asuna deals with it quickly. Rez is back up, but the site is under 20 seconds now. And this is where the problems are now. Dirk is in danger. He can't stay alive, just sees a little leg and he's left down to the shorty. They still need a plant to come in. They're going to get it just about now with 13 seconds. Any more chip damage, any more danger. They're done for. Dirk delivering, but the spike gets denied. No one's planting right now. Leo làm đổi hai cơ. Finally they get back to the plant, but it's a 2v2. Dirk gets it down. He's only got the shot. He's Alpha finds Asuna. Bang! Leads it. Oh! That's how it ends. Cái lồn gì ấy. Uầy, Leo quả làm hai vãi lồn mà. Leo quả làm hai vãi lồn luôn ý. Orin Fnatic trừ 1,5 thanh Mr. Công. MB Bank 642270896. Ngô Công Anh. Không có gì hết. Ôi đi con mẹ mày, vào đầu điên rồ vãi lồn mà. 5 thằng què quặt luôn. Số tài khoản là ngày sinh của Công Anh mà mèo đến 27/8/96. Ngày sinh của Công Anh mà. Số đầu có phải nhớ đúng 3 số đầu 642 hết. Ôi vãi cả lồn map đầu. Ôi hề. Good night anh em ha. Ây giời ơi, nghỉ thôi. Hôm nay anh em là nghe mình thì ấm hết rồi. Navi 20, và tích 20 ấm hết rồi. Chúc anh em ngủ ngon ha. Bye bye.